Hello மக்களே, welcome to booboogaming. இது கூடுமங்கள் கோணாலும் stream. Once again welcome back. You guys You guys are waiting for the watch party, right? BooBoo live on பண்ண சொல்லு BooBoo. ஆன் பண்ணிட்டேன். watch party வந்துட்டோம். ஓகே. guys எனக்கு என்னன்னு தெரியல guys. லோட் ஆயிட்டே இருக்கு guys. டீம்னு தெரியாதே. ஓகே. இப்போ நான் watch party screen வச்சிரறேன். Team Vitality. Okay. Tianba. அதுக்கு பேரு மேல என்ன டீம்னு காட்டுது. நைஸ். டன். நான் எல்லாம் செட் பண்ணிட்டேன். இப்போ. ஜி 45k வாட்சிங் போதே அந்த லைவ் தானே. ஆமாண்டா. ஓகே டன். அது இது பார்க்கறேன். Axel and Razak still okay dangerous. Milu's down, tries to crawl his way back in towards the smoke to mask his fight பண்ணிருக்கு 42 அலைவ் இருக்கு. QZZ ரொண்டோல போய் இருக்கு சண்டே. Last of a player up, probably the one you want to see as well here for Tiamba. 14 eliminations this game so far, though still decent. That is greedy. இவனா இங்கிலீஷ்ல பேசினான். Vitality's gonna let it happen. ஆமா இது இந்தியாக்கு வெளிய தான நடக்குது. அதான் the Rez is going to get him back up. The insane bit was as well, it was the nades from Aurora from all the way in the back line that got that initial knock back over onto Milu. கோடல் வந்து ஆஷ் 12 ல இருக்காங்க. பரவாயில்ல இந்த வாட்டி சூப்பரா இருந்தாங்க கார்டல் Molly in round the corner. QZZ கோடல்ல full team இருக்கு இன்னும். ஆமா good night. Shotgun knocks them both out. Tianba 1v2. This is what I can't believe about QZZ, because he's like, I've run out of grenades. 1v2 பண்ணிட்டா மாசா இவன். That's it then, but he's like, if I can't do it with a nade, I'm just facing. I'm fully facing. Now Aurora. Hi Kannan bro, welcome guys. Third party பண்றாங்க. It's a tough one. The opening grenade is not good. Rufus is taking a ton of damage. Aurora at least find QZZ, and it seems like Milu will also go down. But 16 eliminations. இது வேற நம்பர் Even going out in 11th. Okay, Aurora gaming. And I'm sure you can hear that. அங்க பிரவீன் bro welcome. அவங்க முடிச்சிட்டாங்க அந்த டீம். In Paris lighting up. A spectacle to start here on game 1 of Rondo, and it's Tianba that lead the charge. Now out of the running, let's see if anyone else can try and mirror their success. Welcome guys. Welcome Kolar bro, Yogesh bro, Sudarshan bro. Thank you so much for subscribing. Hemash bro, Ivane bro வாங்க welcome. Muthukumar bro welcome. வாங்க என் கூட சேர்ந்து ஆடுங்க. என் கூட பாருங்க. ஆமா எனக்கும் இதுல கேக்குது. எனக்கும் அவங்க வந்து அடிக்கிற சவுண்ட் இன்டென்ஸா இருக்கறனால அப்படி காட்றாங்களே எனக்கு தெரியல. இது லான் இவென்ட் இல்ல. ஆமா சோ லானுக்குள்ள இருக்கிற சவுண்ட் தான் கேட்டுன இருக்கு புரியுதா? ஆமா ஏய் 1v2 1 செகண்ட் 1v2. God damn. Shotgun straight to the cranium. Blows him away. Okay done. கோடல் காடல் மானியா தான் இப்போ இருக்கறது. பா ஃபயரை கொண்டு போயிட்டாரு டீவ. கோடல் லாஸ்ட் ஐயோ கோடல்ல ஒருத்தர் தான் இருக்காரு. மானியா மட்டும் தான் இருக்காரா? ஐயோ கோடல் ஒருத்தர் தான் இருக்காரு. மானியா மட்டும் தான் இருக்காருப்பா. சௌமேஸ் பவர் எல்லாரையும் சின்ன ஊத்திட்டாங்க போல. ஓஜி 2 பேர் இருக்கு. அலுல்லா கிளப் ஈஸ்போர்ட்ஸ். ஐயோ இவங்களை எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றீங்க? ஐயோ உனாப்ரே தேங்க் யூ ஃபார் தி கிஃப்ட். கோடல் டின்னர் இல்ல கோடல் இன்னொரு தான் இருக்காங்க. என்ன தல ஜாலியா? ஆமா ஜாலியா இருக்கேன். ஓகே ஊலா இவங்க பேரே ஊலான்னு வச்சிருக்காரு பாத்தீங்களா? அவரோட பேரு எங்க ஊர்ல ஊலானா மெண்டல் நடத்தும். ஆஹா ULA ஏ மானியா போடுறாங்க. ஓ மை காட் நெருப்பு மானியா கொன்னுட்டாங்க. ச்சே கொன்னுட்டாங்க. ஓஜி இருக்காங்க இன்னும் 2 பேர். ஊலா கிளப். ஓகே டன். அரோரா ஓகே டன். லான் இவென்ட். Enigma Galaxy coming out swinging as well.
அரோரா தான் ஃபுல் டீமா இருக்குது. அரோராவும் ஊலா பாத்தீங்களா நேட என்ஜிஎக்ஸ்க்கு பறக்குது பாரேன். போட்டுக்கு நேட் ஸ்பாம் பண்றாங்க. என்ஜிஎக்ஸ் போறாரு பின்னாடி. யாரு ஜெயிக்கும்னு தோணுது? பூபு நான் அரோரா சொல்றேன், நீ யார சொல்ற? எனக்கு வந்து ஈஏ வந்து ஜெயிப்பாங்க. ஈஏ வந்து எரிஞ்சிட்டு இருக்காங்கல. என்ஜிஎக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டேபிளா இருக்க மாதிரி இருக்கு. என்ஜிஎக்ஸ் ஜெயிப்பாங்கன்னு தோணுது எனக்கு இந்த மேட்ச். சரி ஓகே பாப்போம். அரோரா நீடு போடுறானுங்க. நோக்கு வாங்கிட்டாங்களா? நீங்க எப்ப எப்படி ப்ளே பண்ணுவீங்க? கூடிய சீக்கிரம் ப்ரோ. அதுக்கு தான் நாங்க பாத்துட்டு இருக்கோம் எப்படி எங்க கேம் ப்ளே இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படினு. அங்க அபி ப்ரோ வெல்கம். கிரிப்டோ பார்க்கவே டைம் சரியில்லை. ரீஃபஸ் ஜோன் பிளாக் பண்றாங்க. அரோரா எல்லாம் ரொம்ப சின்ன பசங்களா இருக்காங்கப்பா. வாட்ச் பார்ட்டினா என்ன பூபு? வாட்ச் பார்ட்டினா விளையாடுறது வந்து ஆமா ஆமா கொரியன் பையன் கிட்ட இருக்கான். வாட்ச் பார்ட்டினா வந்து இப்போ இது வந்து ஒரு அஃபிஷியல் ஈவென்ட். ஓகே பப்ஜில இருந்து கண்டக்ட் பண்றாங்க. அத வந்து நம்ம வந்து பாக்குறது, உட்காந்து பார்த்துட்டு ஓகே எப்படி பண்றாங்க அனலைஸ் பண்றது. சில பேர் அனலைஸ் பண்ணுவாங்க, சில பேர் புதுசா பார்ப்பாங்க. அது மாதிரி நிறைய இருக்கு. இப்போ நாங்க ஒரு விதமா பார்த்துட்டு இருக்கோம். என்னப்பா ஜாலியா இருக்கு? ஆமா ஆமா வாங்க ரகுல் ப்ரோ வெல்கம். குட்டி பிரகாஷ் ப்ரோ வெல்கம். ஊலா ஃபர்ஸ்ட் அடிச்சிட்டாங்கப்பா. ஈஜி மோரன் நாக்ல இருக்காரு. இவங்க முடிச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஈஏவ ஊலா அவ்வளவுதான். இன்னும் ஒருத்தர் லாஸ்ட் மேன். லாஸ்ட் கை ஈஏ அவுட். என்ஜிஎக்ஸ்ல 4 மேட்ச் இருக்காங்க. ஊலா ஒரு நோக்கு. ஆமா என்ஜிஎக்ஸ்ல 4 மேன் ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க. வாங்க கவின் ப்ரோ வெல்கம். தெரியுமே ஒரங்குட்டான்ஸ் காடல். ஓகே ஃபுல் நேம் ஒரங்குட்டானா? ஆமா ஆமா ஒரங்குட்டான். ஐயோ ஊலா அழுத்திட்டாங்க. அவங்களுக்கு ஐக்யூ தான் ஸ்பான்சர். அத ஐக்யூ ஓஜி சொன்னாரு. ஐக்யூ ஓஜி ஓகே ஓகே. வாங்க டாஜ் ப்ரோ வெல்கம். ஹவ் ஆர் யூ? வாங்க உங்க லைவ் பாக்க ஐக்யூ தான் ஆடுவாங்களா? ஆமா ஆமா ஐக்யூல ஆடுவாங்களா தெரியல எனக்கு. அவங்க லேண்ட்ல எல்லாருக்கும் ஒரே மொபைல் தானே கொடுப்பாங்க. லேண்ட்ல இந்த வாட்டி என்ன மொபைல் ஸ்பான்சர் தெரியல எனக்கு. என்ன ப்ரோ ஸ்பான்சர் இந்த வாட்டி லேண்ட்ல? பாரு 9 பேர் தான் இப்ப இருக்காங்க. அரோராவும் என்ஜிஎக்ஸ் ஐயோ டீம் காலி. அரோரா என்ஜிஎக்ஸ் இருக்காங்க 4 மேன் ஸ்ட்ராங். அரோராவும் 4 மேன் ஸ்ட்ராங் தான். 4v4 டா பூபு. ஓ மை காட் இந்த ஃபைட்ல யாரு வின் பண்ணுவாங்க? அரோரா ஆனா பயங்கரமா கில் எடுத்து வச்சிருக்காங்க. அரோரா நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. அரோரா தான். பட் எனக்கு ஆனா நம்ம சொல்ல முடியாது. அவங்களுக்கு டைமும் சரியா இருக்கணும் கரெக்ட்டா? அதனால வந்து நம்ம வெயிட் பண்ணி பாப்போம் எப்படின்னு. ஆனா இன்ஜெக்ட் ஜோனுக்கு போனா அரோரா ஜோன்ல இருக்காங்க. என்னதான் இருந்தாலும் எங்க கொக்கி மாமா கேம் ப்ளே பண்ண. ஆமா ஆமா கரெக்ட் தான் ப்ரோ. மாமா வந்து இன்டர்நேஷனலோ தாண்டி அவர் யுனிவர்சல் கேம் பிளேயர். அவர் ஐக்யூல ஆடுறவங்களுக்கு ஐக்யூ இருக்கா? இருக்கு ப்ரோ. நல்ல ஜாலியா. ஆமா ஜாலியா இருக்கு. என்ஜிகே அப்பா அரோரா நேட ஸ்பாம் பண்ணுவாங்க. இவங்களும் என்ஜிகே பா ஒரு நாக்கு என்ஜிஎக்ஸ்ல நோக்கு வாங்கிட்டாங்க. சாட்டன் 4v3 3 பேர் தான் இருக்காங்க. இன்னொரு நேடு வரும். இன்னொரு நேடு வீல். அங்கே தூக்குறாங்க. கூப்ஸ் இருக்காரு. அடி வாங்கிட்டாங்க. அப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி அரோரா தான் போலயே. பார்க்கலாம் பாப்போம். இந்த ஃபைட் அரோரா வின் பண்ணாங்கன்னா அவங்க தான் வின்னர். கன்ஃபார்ம் அரோரா தான். புஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆனா தூரத்துல இவர் இருக்காரு, லேடுன்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. அவரை அடிக்கணும். இல்லன்னா அவர் தூரத்துல இருந்து கவர் வச்சு ஏதாவது நடுவுல பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால வெயிட் பண்ணி பாப்போம். அவரு புஷ் பண்ணிட்டு பேக் போயிட்டாங்க. ஆமா ஆமா அவர் பின்னாடி ஆங்கிள்ல நிக்கிறாரு. முன்னாடி வந்து அடிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு. பின்னாடி ஒருத்தர் இருக்காரு என்ஜிஎக்ஸ்ல. கொஞ்சம் ஆபத்தானவர் தான் அவர். அங்க இருக்கிறது அரோராக்கு. ஐயோ ராஃபன் பட்டி எறியறாரு. சீ ப்ரோ நான் ஒரு சரியான பீடையா இருக்கேன். நான் யாரை காட்டுறனோ அவங்கள இப்படி ஆயிடுறாங்க. சே One blessing's got a little bit more cover to try peek off of, but no easy rotation.
NGXல இன்னும் 3 பேர் இருக்காங்க. அடி வாங்கினே இருக்காங்க. அவங்க காப்பாத்திட்டாங்க போலயே. 4 பேர் ஆயிட்டாங்க பாத்துங்க. 4 பேர் இருக்காங்க. சாட்டன் அவர் தூக்கிட்டாங்க போல. தூக்கிட்டாங்க. சூப்பர் நைஸ். 2 பேருக்கு வந்து தீவிரமான ஃபைட். ரெண்டு பேருக்கும் ஃபைட். அரோரா ஓபன்ல புஷ் பண்ண முடியாது. NGX கரெக்ட்டான பொசிஷன் எடுத்து வச்சிருக்காங்க. சூப்பரா வச்சிருக்காங்க அவங்க கவர் எடுத்து. ஆமா. ஆனா அவங்க ஜோனுக்கு வரணும் அரோரா. அவ்வளவுதான் நோக்கு. அவ்வளவுதான். இல்ல டாப் இன்வைட்டாரு. இவர் விட அவ்வளவுதான் கிட்ட போடுங்க. NGX அரோரா ஜோயில இருக்காரு இவர் ஒருத்தர் தான். ஆமா அரோரா காலி NGX தான் நினைக்கிறேன். ரீஃபஸ் அங்க அடிக்கிறாரு. போங்க அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு. அரோரா 3 பேர் தான் லாஸ்ட் 1 மேன். அரோரா NGX வின்னு. நான் சொன்ன டீம் வின் ஆயிட்டாங்க. அரோராவோட மேட்ச் அது. ஆனா அரோரா சூப்பரா ஆடுனாங்க. ஆமா அரோரா சூப்பரா ஆடுனாங்க. பட் NGX வந்து அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாடி லாஸ்டா வந்து நம்ம லேன் ஈவென்ட் வருது. லேன் ஈவென்ட் போறீங்களா? எப்படி இருந்துச்சு நீங்க போனப்ப? இப்படிதான் இருக்கும். இங்க வர பிபி மேளம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஜாலியா இருக்கும். அப்படியே கத்தி கதற எல்லாரும். நான் அப்படியே ஜொனதன் முன்னாடி உட்கார்ந்திருந்தேன். அப்படியே ஜொனதனை பாக்குற மாதிரி உட்கார்ந்திருந்தேன். எனக்கு ஜொனதனை பார்க்கணும்னு ஆசை. சூப்பர் NGX வின்னு. இவர் என்ன சோகமா இருந்து ஆடிட்டு இருக்காரு. கேமரா வந்தோனே நான் லாஸ்ட் டே எதுக்கு போனேன்னா ஜோனிய பார்க்க தான் லாஸ்ட் டே நான் கிளம்பி போனதே. ஜோனி கூட ஒரு போட்டோ எடுக்கணும்னு. அப்படியே எடுத்துட்டோம். ஆமா அத பார்த்தேடா. இது ரீல்ல போட்டுட்டீங்க. எனக்கு பார்த்துட்டு போறவே ஜோனிக்காக மட்டும் நான் போனேன். மாஸ் கெஸிங் பூபு थैंक यू. ஃப்ளூக்ல இல்ல. ஓகே நான் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் அனலைசிஸ் பண்ணேன். ஓகே நீங்க எப்போ போறீங்க? டிஃபரண்ட் பொசிஷன் பிளானுக்கா தெரியலையே. பாப்போம். வேறடா. ஓகே இப்போ எல்லாரும் இப்போ வந்து சும்மா பேசிட்டு இருப்பாங்க. அடுத்த மேட்ச் போடணும்ல. ரூம்ல கிரியேட் பண்ணனும். அவங்க வந்து கொஞ்சம் அப்ப என்ஜாய் பண்ணனும். ரெஸ்ட் இருக்கும். ஆமா. இன்னொன்னு வந்து அவங்க வந்து கொஞ்சம் இப்ப என்ன மிஸ்டேக் பண்ணாங்களோ அதெல்லாம் பேசிட்டு இருப்பாங்க. யாரையாவது புடிச்சு திட்டிட்டு இருப்பாங்க. டேய் நீ ஏன்டா இந்த தப்பு பண்ண அந்த தப்பு பண்ண. கண்டிப்பா நடக்கும். கேமிங் சேர் ப்ரமோஷன் நல்லா இருக்கே. சேர் சீக்ரெட் லேப் எனக்கு வாங்கி கொடுத்துருங்க. ஓகே எவ்வளவு இருக்கும் பாரு. ஓகே எவ்வளவு பாரு. காட்டாதானா? சீக்ரெட் லேப் டைட்டன் ஈவோ போய் பாப்போமா? நான் கூகுள்ல பாக்குறேன். சீக்ரெட் லேப் கேமிங் சேர். அந்த மாதிரி சேரே இல்ல. அப்படியா? எனக்கு காட்டுது. ஈவோ இருக்கு. யூஎஸ்ல 90 பவுண்ட்ஸ் ஆமா. BooBoo யூஎஸ்ல இருக்கு. இந்தியால இல்ல. இது யூகேலயும் இருக்கு. 419 பவுண்ட்ஸ் ஆமா. அப்படினா எவ்வளவு இருக்கும் இந்தியன் மணி? இந்தியன் மணி ஒரு 60000 ரூபாய் வரும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு. ஐயோ. INR 419 தான சொன்னேன். $530 அப்ப எவ்வளவு? 419 னா 54000 வருது. 5 ஆமா 54000 வருது. 50k மேல வருது. ஓகே வாங்கிடலாம். எங்க chat இருக்காங்க வாங்கி கொடுத்துருவாங்க. எனக்கு ஆளுக்கு 5 ரூபாய் போட்டு. அங்க பாரு அவங்க தோள் ஒண்டு உட்கார்ந்து இருக்கு. It's amazing, right? Let's talk Ama. about your team, S2. Let's talk about the preparations coming to EWC. Were you guys, you know, on site or did you boot camp in Turkey? What was the இவர் இந்தியனா? இல்ல வடக்கன். I mean இங்கிலீஷ் காரங்க. இல்ல இவர் இந்த பர்பிள் வயலட்டா? ஏய் wow. இல்ல தெரியல. I don't know. I feel ஆமாலே பாக்க கொஞ்சம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கு. பாக்க இந்தியன் மாதிரி இருக்காரு. பேசுறது வந்து கொஞ்சம் மிடில் ஈஸ்ட் அந்த மாதிரி இருக்கு. வடக்கன் சிரிக்கறாங்க எல்லாரும். நீங்க வடக்கன் சொன்னது ஷோல்டர்ல இருந்து இறங்குங்க BooBoo. ஏய் அது நான் கிடையாது. ஓகே இல்ல எனக்கு BooBoo மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. என்ன மாதிரி ஃபீல் ஆச்சா? maybe we're going to get 6th place. பிரேம் bro I think we're going to handle this. ஆமா எனக்கு தெரிஞ்ச மிடில் ஈஸ்ட்ல இருந்து கொஞ்சம் ஏதோ ஸ்பான்சர் பண்ண போறாங்க. மைக்ல எல்லாம் பாருங்க அரபிக்ல எழுதி இருக்கு. என்ன சிட்டி அரபிக்கா? எங்க அரபிக்? அவங்க மைக்ல பாருங்க.
குவாடியா சிட்டியா குவாடியா சிட்டின்னு போட்டுருக்கு கடியா சிட்டி கடியா சூட்டா இருக்கு அது அந்த மைக்கோட அடியே அது அந்த மைக்கோட ப்ரமோஷன் பிராண்ட் அதுதான் சொல்றேன். அப்ப இங்க மிடில் ஈஸ்ட் காரங்களும் இருக்காங்க போலன்ற. இவர் யாரு? நம்ம அட்மினோ மாதிரி இருக்காரு. ஏய் அட்மினோ யாரு இது? இவர் அட்மினோ யாரோ? இவர் வந்து ஓஜி ஒராங்குட்டான். ஆமா ஆரு. இவர் அட்மினோ. இவர் ஆரு தான் நினைக்கிறேன். உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு பாரு, எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல. நான் ஜெர்சி பார்த்து சொன்னேன் கோடல்ல ஒராங்குட்டான். இவர் அட்மினோ. இவர் என்னோட ஃபேவரட். இவர் குரல் பார்க்க அனிருத் மாதிரியே இருப்பாப்பா. இவர் ஆரு தானே? ஆனா இவர் தான் எனக்கு கன்ஃபார்மா தெரியல. ஆரு மாதிரி தான் இருக்காரு. ஓதி ஆரு தானே ப்ரோ? இவர் ஆரு தானே ப்ரோ? ஆறு ஏய் இல்ல நான் அடிச்சல விடல, நான் எனக்கு தெரியும். ஓகே ஆறு தான். ஓகே How about you, Aru? What did you make of the survival stage? இவங்களுக்கெல்லாம் எவ்வளவு ஏஜ் இருக்கும்? ஈஸ்போர்ட்ஸ்க்கு ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் இல்லையா? ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் எதுவும் இல்ல இப்போதைக்கு. வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருமே வந்து இது இப்போ ஈஸ்போர்ட்ஸே ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு 8 இயர்ஸ் அப்படிதானே இருக்கும். அதனால யாருமே வந்து வயசாகி அவங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல என்ன பண்றாங்கன்னே தெரியல. இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்கல அந்த மாதிரி ஒரு ஜெனரேஷன். ஒரு 10 இயர்ஸ் கழிச்சு தெரியும். பார்வை கமெண்ட் ஆயிரும். ஜொனாதனுக்கெல்லாம் கல்யாணம் ஆகி அவங்க குழந்தை எல்லாம் ஈஸ்போர்ட்ஸ் ஆடுவாங்க. ஆமா இப்பதான் கரெக்டான வேலை பாக்குற வேடிக்கை பாக்குறது. சீ ப்ரோ நீங்க ப்ரோ அந்த அண்ணா ஃபோன் பண்றாரு, எடுத்து பேசு. ஒய் லேட் பூபு? லேட்ல இல்லையா, கரெக்டா வந்துட்டேனே. அவர் ஏதோ கூகுள் மீட் அனுப்பிச்சு விட்டுருக்காரு பக்கத்து ரூம் அண்ணா. ஓ நான் தான் வச்சிருக்கேன் போனை. இந்தா ஓகே ஓகே. What do you think about that? காஸ் ஹொட்டைய காடுங்க கிரவுண்ட் கொய்டாரியா இருங்களா 1 மினிட். ஹலோ ஹலோ ஒரே நிமிஷம் ஹலோ சொல்லுங்கண்ணா. நல்லா இருக்கே ஜனா. ஒரு 10 மினிட்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு ஜாயின் பண்றேன். Perfect. How about you, Aru? What are you thinking for the final? Bro, உனக்கு தான் இன்டர்வியூ லிங்க் அனுப்பிருக்காங்களா? Because I love this game. ஆமா. I don't want to feel any pressure or set unnecessary expectations from myself. If we are going to enjoy the game inside the game, then we are definitely going to perform well as well. Thank you very much for joining me and best of luck today. Thank you, Kalaris, for that amazing interview there with. வணக்கம் வாங்க ராகுல் ப்ரோ. அப்படியே லைக் போடு பாருங்க गाइस. வாங்க சோட்டா பீம் ப்ரோ. வெல்கம். How are you? To Aurora at the end, even though Nick McGalaxy won. Congratulations, Nick McGalaxy. I gotta give this team some props because we're finally seeing the MVPs show up for that squad. But Nick McGalaxy, வாங்க வெல்கம் ப்ரோ. சாப்பிட்டீங்களா சாப்பிடுறீங்களா? What a surprise for them being able to come out with a win. It's so nice. Just in my notes I just have cool. அழகா இருக்காங்க. என்ன பேசுறாங்கன்னே புரியல. I do can confirm. Yeah, see that? Yeah. I can't read that. இந்த மாதிரி நீங்க எப்ப கேஸ்டரா போறீங்க? எனக்கு இதெல்லாம் பேச கூட தெரியாது. நீ வேற நீங்க பேசணும் இந்த மாதிரி. ஓகே நீ கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்ல பேசு. நீதான் என்ன விட சூப்பரா பேசு. நீதான் அங்க இருக்கல. இங்கிலீஷ்ல பேசுவேன். பட் இப்ப திடீர்னு யாரா பேசணும் கூச்சமா இருக்கும். இப்ப பேசுறவங்க கூட நம்ம பேசுறப்ப நீ இப்போ யுஎஸ் தானே? எங்க இருக்க நீ? யுஎஸ் யுகே வா? யுகேல இருக்க. யுகே ஆக்சென்ட்ல பேசு. யுகே ஆக்சென்ட் வராது எனக்கு. அவங்க வந்து யுகே ஆக்சென்ட் வந்து ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க. எனக்கு அப்படி வராது பேச. நார்மல் ஆக்சென்ட். சும்மா ஒரு 2 லைன் பேசு கேக்குறதுக்கு. ஓகே ஓகே. நீங்க கேம் பார்த்துட்டே இருங்க. அப்ப நான் பேசுறேன். ஓகேவா? ஏய் உண்மையாவே நான் பேசுவேன். சரி சரி. பாரு நிக்மாக்கு அரோராக்கு ஒரே பாயிண்ட்ஸ்டா. ஆமா அரோரா கில் பாயிண்ட். அவங்க டின்னர் போட்டாங்கல.
அதோட வின்னர் அடிக்காமலே சேம் பாயிண்ட். அவங்க எப்பா பயங்கரமான கில்ஸ் எடுத்துட்டாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு நிக்மா வந்து 8 தான் நினைக்கிறேன் எலிமினேஷன் பாயிண்ட். 13 எடுத்துட்டாங்களா நிக்மா? அதான் ரெண்டு பேரும் ஒரே பாயிண்ட்ஸ். நான் பாக்குறப்ப கடைசியா பாக்குறப்ப ஆளுக்கு ஒரு கில் தான் எடுத்துட்டாங்க. அப்ப பார்த்தா 8 கில் தான் வரும். இவங்க எடுத்துட்டாங்க போல இருக்கு. இல்லடா கில் இருக்கு பொசிஷன் பாயிண்ட் இருக்குல்ல. ஆமா ஆமா ஆமா. ஓஜிஆர் காடல் தான். என்னது to the top, and I mean, I'm so Screen excited to see what they can do next. Yeah, for Tiamba, they're looking to carry that momentum that we saw out of them in survival. Something that you actually enjoyed watching that game is the plan B, the adjustments that Tiamba was able to do, Max. Because they have a great hot drop, right? Highlights போயிட்டு இருக்கு guys, ஓகேவா? Absolute mad start for these guys. Actually யாரால வந்து ஒரு டர்னிங் பாயிண்ட் ஆச்சு இவங்களுக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். யாருக்குடா? இவங்க வின் ஆவறதுக்கு NKGக்கு. Instant response seeing we don't want to go out to Hora, we're going to go for யாரோ நீட் போட்டாங்களே 1v2 பண்ணாங்க. OG will go to final. மேபி இருக்கலாம். பாப்போம். OG ஆனா இந்த மேட்ச் ஒழுங்கா பெர்ஃபார்ம் பண்ணல. Allowing the team OG கில்ல இல்லாம வந்து போனாங்க. the team to just be able to ஆமா. be there for sport. Allow the other players to just frag out. And for anybody that had Tiamba, Enigma Galaxy or Aurora in your predictions, congratulations, because those teams have been performing quite well. If you haven't already, make sure you check MVP out the Milu app. Go put in your predictions. You could end up getting some rewards there depending on what your predictions are. And no surprise here that it is Milu from Tiamba with the MVP once again. MVP Eliminations. This man is just non-stop right now. He is. BooBoo. You can't stop this man. He's just gonna go from better to better to better performance. Already final da ama. 16 eliminations versus 17 of Hora. Semi final la. Milu had at least 8 or 9 of those. இது ஃபைனல் செமி ஃபைனலா? ஃபைனல்ஸ் டே 1. ஓ ஃபைனல்ஸ்ல இருக்கோமே. சூப்பர். ஆமாண்டா டே 1. சூப்பர் எவ்வளவு டே போகும் தெரியாதே. 3 நாள் போ எனக்கு தெரிஞ்சு சாட்டர்டே சண்டே வரும். இப்போ ஃபைனல்ஸ் அப்படி தானே வைப்பாங்க அவங்க. ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே 3 days. ஆமா நல்லா இருக்குல. இதுதான் கப்பு PMWC கப்பு. கப்பு சண்டே ஃபைனல் டே. சவுண்டே லைவ்ல கேக்குது. நிக்மா இப்படி கத்துனா இவங்களுக்கு எப்படி ஃபுட் ஸ்டெப் கேக்கும்? அவங்க அதுக்கேத்த மாதிரி ஏதோ போட்டுருப்பாங்க. ஹெட்ஃபோன் போட்டுருக்காங்க. ஆனாலும் உங்களுக்கு கேக்குமாமா லேண்ட்ல. அப்படியே இருங்க அவங்க என்ன போன் வச்சிருக்காங்க பாருங்க. ஐபோன் இல்லையே அது. ஐபோன் இல்ல அது வேற என்னமோ போன் அது. IQ தான் நினைக்கிறேன். IQ மாதிரி தான் இருக்கு. ஏதோ க்ளோஸ் அப்ல காட்டுவாங்க. IQ இன்டர்நேஷனல் லெவலுக்கு காட்டுவாங்களா? கிக் லைவ் லாஸ்ட் டைம் ரெட்மி தான் ஸ்பான்சர் பண்ணாங்க. அப்படியா? ஆமா. இந்த வாடி ஹார்னரா இன்ஃபினிக்ஸ் அது. இன்ஃபினிக்ஸா அது? ஓ இன்ஃபினிக்ஸா? இன்ஃபினிக்ஸ் ஆமா IQ இல்லையாமா. அது அது அவங்க போட்ட Dressோட அந்த டீமோட ஸ்பான்சர். லைக் ஓஜிக்கு IQ மாதிரி அந்த டீமுக்கு இன்ஃபினிக்ஸ். ஹானரா இன்ஃபினிக்ஸா இல்ல எப்படி? இல்ல டீமோட எல்லாருக்குமே ஒரே ஃபோன் தான கொடுப்பாங்க. பிளானுக்கு எல்லாருக்கும் ஹானர். விவோ மாதிரி இருக்கு. ஓ ஹானர். அடுத்த மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. லாஜிடெக் TCL IQவா செல்போன். ஹாய்க்கா வாங்க அப்துல் கலாம். என்ன ஃபோன்னு தெரியல. ஸ்மாஷ் ரூல் இருக்கா? அப்படினா ஸ்மாஷ் ரூல்னா வந்து இப்போ ஒரு 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 த்ரெஷோல்ட் பாயிண்ட் வச்சிருப்பாங்க. ஓகேவா? அந்த பாயிண்ட் வந்து ஒரு டீம் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க டைரக்டா வின்னர் அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க இன்னொரு மேட்ச் ஆடாமலே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மொத்தம் 6 மேட்ச் ஆடுறாங்கன்னு வைங்களேன்.
அதுல 5 பாயிண்ட் அந்த அதுல 5 மேட்ச்லயே அந்த பாயிண்ட் அவங்க ரீச் பண்ணிட்டாங்க அப்படினா ஆறாவது மேட்ச் ஆட மாட்டாங்க. ஆறாவது மேட்ச் நடந்துச்சு வின்னர். இதுல நடந்துச்சே சிஎம் ட்ராஃபி நம்ம சிஎம் ட்ராஃபில ஆமா சென்னையில நடந்துச்சுல அது. அல்ல நடந்தது சோல் அப்படிதானே வின் பண்ணாங்க. Honor Magic 7 Pro டிவைஸ் வந்து Honor Magic 7 Pro. ஓ அப்படியே சூப்பர். பட் சிடி மெயின் ஆமா சிடி எடுத்துக்கோ. டினர் அடிக்கணும். சிஎம் ட்ராஃபி இல்லையா? சிஎம் ட்ராஃபில அதான் அந்த சென்னை ஏதோ ஒரு மேட்ச் நடந்துச்சு. என்னது சிஎம்ஜிசியா? சிஎம்ஜிசி நினைக்கிறேன். இல்ல சிஎம் ட்ராஃபி இல்ல சிஎம்ஜிசி நினைக்கிறேன். சிஎம்ஜிசி அதுதான் ரெண்டு ஒண்ணு இல்லையா? இல்ல ரெண்டு வேற. Fairly watery circle, mate. was match rule final day la da activate ஆமா final day la da CGC CGC ஜீவா bro thank you bro நீங்க தான் bro நீங்க இல்லனா நான் வேஸ்ட் சீரியஸா everyone using Honor Magic 7 Pro 80,000 கொச்சினிக்கில இறங்கி இருக்காங்க நிக்மா இவங்க தான டின் அடிச்சாங்க நிக்மா ஆமா லாஸ்ட் டைம் ஓகே சிடி போடு ரீட்டா ஐடிஏன்னு படிக்கவா இவங்க பேர் ஹாய் புபுவா எல்லா டீமோட நேம் எல்லா பேரோட நேம் காட்றேன் டின்னர் பிரெடிக்ஷன் சொல்லுங்க டின்னர் பிரெடிக்ஷனா ஐ திங்க் இன்னும் கொஞ்சம் சவுண்ட் போட்டோம் ஆமா இப்போ எங்களால சொல்ல முடியாது இப்போ சொன்னா ஃபேவரிசம் பண்ற மாதிரி காடல் 10ல இருக்காங்க ஓஜி 13ல இருக்காங்க காடல் கொஞ்சம் புஷ் பண்ணா மேல வரலாம் ஓஜி காடல் கமிங் அப்படியா He enjoyed that one. He did like that one. That was a nice win for him. Yeah, they were chuffed to bits. And to be fair, it was great. You know, nice head-to-head. Two very talented squads. Don't spam. Lots of contrast. நீங்க எப்ப இப்படி விளையாட போறீங்க? கூடிய விரைவில் bro. ஐபேட் வச்சிட்டு என்ன காம்? 3 finger 4 finger? நான் 4. So low on utility but made every bit. Okay. Can they keep it going though? You start well on Rondo. How does it look? இவர்தா போன வாட்டி நெருப்புல பத்திக்கிட்டு இருந்தாரு. இவர்தா மேட்சை காப்பாத்துவார்னு நினைச்சேன் பட் நெருப்புல பத்திக்கிட்டாரு unfortunately. What the quality of this team's going to be looking like? ரீட்டாங்கிறது பொண்ணா சி இல்ல பையன் தான் தோ காட்றாங்க பாருங்க அவரதா காட்றாங்க ரீட்டா. Similar approach to Tiamba actually last game but மாப்ள வாடா லூடோ விளையாடலாமே குவைட்டா இருங்கயா. நாங்க வந்து என்ன மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். நாங்க அடுத்து கேஸ்டரா மாற போறோம். நானும் பாரோக்கா அடுத்தது எல்லாம் கேஸ்டரா போயிரும் பாத்துங்க. அப்ளை பண்ணி. அப்புறம் இந்த மேட்ச்ல ஹேக்கர் இருக்கான். ஹேக்கர்லாம் இதுல விளையாட முடியாது. இவங்க எல்லாம் டிவைஸ் அவங்க கொடுத்துருவாங்க. அதை அப்படியே ஹேக் பண்ணி ஆடுவாங்க. அதேதான். டிவைஸ் வந்து அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. அவங்களே எல்லாம் செக் பண்ணுவாங்க. ஹேக்லாம் போட வாய்ப்பே கிடையாது. வாங்க ஃப்ரீ ஃபயர் ப்ளே பண்ணலாம். கோடல் ரீகால் சென்டர்ல இருக்காங்க. என்ன தனியா இருக்காங்க? லாஸ்ட் டைம் எட்டி பார்த்தாங்கன்ட்டு டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணாங்க ஒரு டீமை. எட்டி பார்த்தாங்க மீன்ஸ் அதாவது லேண்ட்ல உட்கார்ந்து விளையாடிட்டு இருக்கப்ப அவங்க வந்து என்ன கால்ஸ் கொடுக்குறாங்க என்ன எங்க இருக்காங்க அப்படின்னு அவர் அவங்க டிவைஸ எட்டி பார்த்த மாதிரி சொல்றாங்க. அதனால அந்த டீமை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிட்டாங்க அதுக்கே லேண்ட்ல. இந்த லேண்ட்லயா? இல்ல நம்மளோட இதுல லாஸ்ட் நம்மளோடயா? இதெல்லாம் எப்போ லேண்ட்ல இருந்தா எனக்கே தெரியல. ஆமா இது அப்ப நடந்துச்சு. இது நடந்து ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு லாஸ்டா வந்த அபிஷியல் டோர்னமெண்ட்ல தான் இது நடந்துச்சு. நான் இருந்தோம்ல நான் போனோம்ல அந்த லேண்ட் நான் எனக்கு தெரியலடா. என்ன டீம் தெரியுமா பேன் ஆச்சு? ஆங்கரியா ஏதோ கிரியோ ப்ரோ எட்டி பார்த்து ஒரு டீம் பேன் பண்ணாங்கல அது என்ன டீம்? எட்டி பார்த்து பேன் ஆனாங்களே. இன்னொருத்தவங்க டிவைஸ்ல ஏதோ அவங்க என்ன பேசுறாங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பார்த்துட்டு அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிட்டு விளையாடி இருங்க ப்ரோ நான் பார்த்து சொல்றேன். எட்டி பார்த்து பேன் ஆன டீம் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு
and maybe today looks a little bit rough for them. I would caveat with சூப்பர் மேரியோ விளையாடணுமா? குவைட்டா இருங்கயா. amount weighing down on them right now, being in such a prestigious finals. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா गाइस? அது என்ன டீம்னு? சூப்பர் மேரியோலாம் ஒரு கார்டு போட்டு நம்ம ஆடுவோம் சின்ன வயசுல. ஒரு சிடி மாதிரி ஒன்னு போட்டுட்டு. ஆமா ஆமா. கன்சோல் இந்த கீபோர்ட்ல தானே அந்த சிப் மாதிரி ஒன்னு இருக்கும். அத என்ன சொல்றீங்க? ஆமா ஆமா ஆமா. டடன் டன் டடன் டன். பின்னாடி ஒரே பிரைட்டா இருக்கு. அது டெம்பிள் ரன் ஆடலாம் bro. ஏன் இப்படி பண்றீங்க நீங்க? இவர் என்ன மேல இருந்து குச்சி நாக்கைட்டாரு? அரோரா டாப். ஐயோ அரோரா bro. தப்பு பண்ணிட்டோமே. அவர் ஆனா பிரிசன் கிட்ட வந்து ஓ ஷீட் அவர் நாக்காயி அவரை அழுத்திட்டாங்கப்பா 40 IQ ஓஜி கில் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா? ஒன்றும் எடுக்கல. 3 கில் எடுத்திருக்காங்க போல. ஓஜி 2 கில் எடுத்திருக்காங்க போல. காடல் 4 எடுத்திருக்காங்க. ஏதோ ஒரு டீம் வைப் பண்ணிருக்காங்களா? It might take a game to try and lock back in. 40 பாகிஸ்தான் அப்படியா? From Aurora. Because you can scout that a lot easier. யாருமே கில் எடுக்கலையா? பேரான டீம் ட்விஸ்டட் மைண்ட்ஸ். அப்படியா? ட்விஸ்டட் மைண்ட்ஸ் ஆங்கிரி ஸ்போர்ட்ஸ் இல்லையா? Okay okay. We know there's someone across there though, but you also just lost a player. Like it's so early into the game. Dion Eagle. இவங்களும் லாஸ்ட் டைம் வந்தாங்க. லைவ் ஃப்ரம் பாரிஸா? இது பாரிஸ் நடக்குதா டூர்னமெண்ட்? அப்படிதான் போல. எனக்கு தெரியல எங்க நடக்குதுன்னு. அப்போ கோட் எல்லாம் பாரிஸ்ல இருக்குல்ல? டிடி ப்ளே பண்ணலையா? டிடி ப்ளே பண்ணல. ஆக்சுவலா இது வந்து நம்மளதுல லாஸ்டா ஆபீஷியல் ஈவென்ட் நடந்துச்சுல. அந்த ஈவென்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் வின்னர் ரன்னர் அவங்க 2 பேர் தான் போவாங்க. லாஸ்ட் டைமும் யார் போனாங்க பாத்தீங்கன்னா ஓஜி வந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா லாஸ்ட் டைம் ஓஜி ஆடினாங்க. ஓஜியும் இன்னொரு ஏதோ ஒரு டீம் புது டீம். அது என்ன டீம்? பேர் மறந்து போச்சு எனக்கு. தெரியலையே. BXTயா? BXT ஓஜி போனாங்களா? தெரியலையே. உங்கள லைவோட பாரு லைவ் சவுண்ட் மைக்கர் செகண்ட் ஸ்லோவா இருக்கு. என்னடா? பாரு லைவ் லைவ் சவுண்ட் அதிகம் பண்ணனும். லோவா இருக்கா? இரு இப்ப இருக்கு. நம்பர் 1 ரேங்கிங் டீம். ஆமா இப்ப இருக்கு गाइस. இந்த டீம்ல யார் வின் பண்ணுவாங்க சொல்லுங்க. இப்போ எங்களுக்கு தெரியல யார் வின் பண்ணுவாங்கன்னு. சொல்ல முடியாது. கொஞ்சம் ஒரு 30 பேர் ஆகட்டும். ட்ரூ ரிப்பர்ஸ் கரெக்ட் ப்ரோ. ஜீவா ப்ரோ நீங்க இல்லனா நான் வேஸ்ட் ப்ரோ. ஜெல்லி போனாரு மறந்து போயிட்டேன். थैंक यू ஜீவா ப்ரோ. थैंक यू. ஓஜி ட்ரூ ரிப்பர்ஸ் போனாங்க. அங்க இன்பா குமார் ப்ரோ வெல்கம். ட்விங்கிள் ப்ரோ வெல்கம். நம்பர் 1 ரேங்கிங் டீம் ஓஜி. ரன்னர்ஸ் வந்து ட்ரூ ரிப்பர்ஸ் வந்தாங்க கரெக்ட்டா? VIT இங்கிலீஷ் சொன்னா எனக்கு BooBoo வாய்ஸ் கேட்க மாட்டேங்குது. என் வாய்ஸ் அதிகமா இருக்கா ரொம்ப உங்க லைவ்ல? இல்ல உன் வாய்ஸ் கேட்க மாட்டேங்குது. நான் பண்றேன். அங்க ட்ரேக்கரைஸ் ப்ரோ வெல்கம். ஓகே. வயர் கேம் மாட்டிக்குது BooBoo. வயர் கேம் We've got E-Arena on screen now. This is the POV of Joker. இங்க பாருங்க ஃபைட் ஓஜிக்கு. ஓஜி விஸ்கார்ட் கார் ஸ்ப்ரேல 1 HP. ஐயோ ஓடிரு விஸ்கார்ட் ஓடிரு. IQ ஓஜி ஓடிட்டார் விஸ்கார்ட். ஓயிர பிளத்தார்ப்பா. டாச் பண்ணி போயிட்டார். AKOP இவர் பார்க்க ஸ்பைக் மாதிரி இருப்பாரு. உங்களுக்கு ஸ்பைக் தெரியுமா? ஓஜி யாரு ஸ்பைக்னு ஒருத்தர் இருப்பாரு. அவர் வாட்ச் பார்ட்டி. ஆக்சுவலா அவர் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் புஷ்ல பண்ணிருந்தாரு. கண்ணாடி பார்த்தா தெரியும். அவர் மாதிரியே பார்க்க நல்ல விளையாடுவாரு. AKOP போட்டு சொல்லிட்டாங்க. அங்க பாருங்க ஆரு ஒரு நாக்கு ஒரு கில்லு. ஓகே எரீனா
இங்க அவர் பொறுமையா அப்படியே பிளைண்டா உள்ள போயிட்டாரு. அந்த இடத்துல அவர் ஏதாவது நேர் போட்டு போயிருக்கலாம். ஓஜி காலிடா. காலி. நினைச்சேன் ஆறு மட்டும் தான் இருக்காரு இப்போ. ஆறு வந்து கொஞ்சம் காலி. அவ்வளவுதான். நீ லைவ்ல நீ இப்ப பின்னாடி போய் பாத்துன்னு இருக்க. அப்படியா? நீ லைவுக்கு வா. ஆமா. ஓ அததான் சொல்றாங்களா லைவ்ல? நினைச்சேனா இவங்க அவுட் ஆயிருவாங்கன்ட்டு அந்த மாதிரி போனாங்க. ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் டீம் எலிமினேட் ஓஜி தான். ஆமா. என்னாச்சு ஓஜி? என்னாச்சு? ஹைட்ரா தனியா இருக்காங்க. இல்ல தண்ணில இருக்காங்க அவங்க டீம் எல்லாரும். ஓஜி சோக் ஆயிடுச்சு. Okay, it happens. BooBoo advertisement வந்து வெறுப்பேத்துது. I am really sorry bro. Do you live in US இல்ல bro UK? எந்த சர்வர்ல இருக்கீங்க? நாங்க பார்வக்கா சர்வர்ல இருக்கோம் சார் bro வரீங்களா? பாஷார் இல்லையா அவன் வேற காஸ்டிங்ல இருப்பானே. அப்படியா? ஆமா வேற காஸ்டிங் பண்ணிருக்கா தெரியல. அக்கா ஃப்ரீ ஃபயர் விளையாடுவீங்களா? இல்ல ப்ரோ பட் ஒரு நாள் விளையாடுவோம். அங்க சாய்ராம் ப்ரோ வெல்கம். காடல் பாருங்க போட்டு பிரிக்கறாங்க. எஸ் கலர். ஓ கோடல் ஒரு நாக்கு. நான் ஷாட்கன் எடுத்தா எஸ் பவர் மாதிரி ஆடுவேன்னு சொல்லுவாங்க எங்க சாட்ல. இங்க பாருங்க எங்க இருக்காங்கன்னு விஐடி வேற வராங்கப்பா. ஐயோ அவங்க மாட்டிக்கிட்டாங்கடா. அச்சச்சோ விஐடி போயிட்டாங்க. நல்ல வேளை கடந்து போயிட்டாங்க. இங்க ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க. இல்ல மூணு பேர் இருக்காங்க இவங்க டீம்ல. தூக்கிட்டாங்களா? ரெண்டு பேர் நாக்கு. ஓ ஒருத்தர் நாக்கு வச்சு அழுத்தி விட்டாங்க போல இருக்கு. ஓகே ஓகே. சர்வர் லிங்கா? நீங்க நான் உங்களுக்கு இது ஏன் பண்றேன்? Actually he goes for a swing by, try and get some information on that. So Eagle's going to move round. கோடல் அங்க மாட்டிக்கிச்சா? இல்ல மூணு பேர் தான் இருக்காங்க கோடல்ல இப்போ. Slowly trying to take some space back. Faint smoke wall goes up. Ooh, only gets worse for Aurora. Aurora, ஐயோ எல்லாரும் கரெக்ட் Auroraல. This was the other team that was on the island. There's now அப்புறம் ஒருத்தர் தான் இருக்காரு. பூபு எங்க போய்ட்டான்? பூபு தோ நான் வந்து ஷார்ப் ப்ரோக்கு சர்வர் அப்ஸ் விட்டுட்டேன் சர்வர். சரி. ஓகே டன். Aurora லாஸ்ட் கனிபிலி ஷார்ப் ப்ரோ. Aurora கடைசி கொஞ்சம் பொறுமையா ஆடி இருக்கலாம். சண்டை போட்டுன்னு இருக்காங்க. Okay, I think Aurora can fall back. ஆமா பின்னாடி தான் போறாங்க. at least position points அது கிடைக்கும். position point எடுத்துக்கலாம். அதுதான் இப்போ இவர் செத்துட்டாருன்னா இவங்க செகண்ட் டீம் வெளிய போறது. அங்க கார்டல் ஃபைட் என்னாச்சு? யார் வின் பண்ணாங்க அந்த ஃபைட்ல பாத்தீங்களா? கார்டல்ல ரிவைவ் பண்ணிட்டாங்களா? 4 பேர் வந்துட்டாங்க. எப்படி அவங்க ரிவைவ் பண்ணிட்டாங்க? பட் அவங்க டியானா அவங்க செத்து போயிட்டாங்களா அந்த டீம்? இல்ல கோடல் ஃபுல் டீம் இருக்கு. அவங்க பேக் போட்டாங்க. ஃபால் பேக் பண்ணிட்டாங்க. நைஸ். பாட்டு பட்டிருக்காங்க பாத்தீங்களா பேக்ரவுண்ட்ல? இதுதான் கையெல்லாம் கொட்டிட்டு ஐத்தல வாங்க விசாரி வரும். நிக்மா அப்படியே ஜெட்டா போயிட்டு இருக்காங்க. அரோரா டீம் காலிடா. அரோரா அடிக்காத கொஞ்சம் பொறுமையா ஹோல்ட் பண்ணிருக்கலாம். தேவையில்லாம எனக்கு இன்னும் இந்த மாதிரி கார்டல் டின்னர் போடுறாங்களோ தோணுது. பாப்போம். ஆமா 4 பேர் இருக்காங்க. பாப்போம் முடியாது. ஓஹோ ரெண்டு பேரும் இங்க வந்து மாவரச்சிட்டீங்களா? ஏன் மாவரக்கல? சொல்லுங்க गाइस. யாரனா டிஸ்கார்ட் லைவ் போடுங்க. டிலே அடிக்கும் அப்புறம். ஷார் ப்ரோ நல்லா இருக்கீங்களா நீங்க? நல்லா இருக்கேன் BooBoo gaming. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க BooBoo gaming? நல்லா இருக்கேன். ஜெசி சிஸ்டர் எப்படி இருக்காங்க? ஜெசி சிஸ்டர் பயங்கரமா இருக்காங்க. நான் உங்களை கேட்டதா சொல்லுங்க. இன்னும் இந்த கண்ணாடி ஏன் உடையல? உடைஞ்சிருக்கும் glitchல அப்படியா? ஐ வாங்க ஃபார்மாட் ப்ரோ. அங்க பாரு அப்படி எப்படி டான்ஸ் ஆடுறாங்க பாரு. மேளம் தட்டி அப்படியே ஒரு வைப்ல இருக்கறாங்க. ஜாலியா என்ஜாய் பண்றாங்க. இன்னொரு டீம் இருந்துச்சு ஆல்பா 7. அவங்க குவாலிஃபை ஆயிருந்தா இன்னும் மோல அடிச்சிருப்பானுங்க டங்கு டங்கு.
அப்படியே இங்க இவங்களுக்கு ஃபைட் நடக்குமா? இவங்க தான் அங்க இருந்து ஓடி வந்துட்டாங்க. ஓடி வந்துட்டு இப்ப கார்டல் கிட்ட ஓடி வந்து ஈஏ கிட்ட வந்தாங்க. ஈஏ ஆல்ரெடி ஓஜி போட்டு தள்ளிட்டு ஃபயரா இருக்காங்க. தியான் ஓ மை காட் போடுறாங்க. ஓ ஈஏ போட்டுருவாங்க போல இருக்கே இவங்க. மேல நேர் குப்படி உட்கார்ந்திருக்காங்க. 2v3 ஐயோ கார்டல் மானியா வந்து கோடல் வருது எதுக்கு வந்தாங்க? கார்டல் மானியா செத்ரா நீங்க ப்ளீஸ் மானியா அடிச்சிருங்க. மானியா 1 சோமே ஒரே வீட்ல 3 டீம்டா. சோமே எஸ் பவர் அட்மினோ 3 பேர் இருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு கார்டல் வின் ஆயிரும் இந்த மேட்ச். கார்டல் 4 பேர் இருக்கு. ஈஏ 2 பேர். நான் சொல்றேன் பாருங்க இந்த இடத்தை கிளியர் பண்ணிட்டாங்கன்னு வைங்களேன். இந்த இடத்தை அவங்க கிளியர் பண்ணிட்டாங்கன்னா கார்டல் தான் டின்னர் போட போகுது. கார்டல் தான். ஆஹா நேடு. ஓகே நைஸ் கீழ இறங்கிட்டாங்க. ஐயோ மானி ரிவ்யூ அழிச்சிட்டான் ப்ரோ. ஓ ஷிட் ப்ரோ. சௌமே மட்டும் தான் இருக்கு. அப்படி சௌமே அடிச்சிட்டாரு. ஐயோ அவர் சாவறதுக்கு முன்னாடி 1v3 பண்ணிட்டாரு ப்ரோ. ஆனா சரியான 1v3 அத பாத்தியா? அது பிரிச்சி சொன்னா சைலண்டா சேர்ந்து நான் வயலண்டா இருக்கேன். கோடல் அது பஃப் ஆகுது. அவங்க ஸ்ட்ரீம்ல அடிக்கடி ஆகும் அப்படி. This place has been the graveyard of 5 separate teams so far. ஷார்ப் ப்ரோ யார் வின் பண்ணுவாங்க சொல்லுங்க. அவ்வளவுதான் கார்டலுக்கு இன்னைக்கு புதையல் போட போறாங்க. எங்க விட்டாலிட்டிலாம் இன்னும் அடிக்க ஆரம்பிக்கல. விட்டாலிட்டி கடைசில இருக்காங்களா? விட்டாலிட்டி அடிக்கவே இல்ல. இந்த மேட்ச் அவங்க டின்னர் அடிச்சாங்கன்னா அவ்வளவுதான். அப்படியே டேபிள்லயே வந்துருவாங்க மேலயே. அப்படியா? கோடல்ல புஷ் பண்றாங்க 4 பேர். குட் ப்ரோ வாங்க வெல்கம். நல்லா இருக்கீங்களா? சாப்பிட்டீங்களா? பண்றாங்க. குட் ப்ரோ. அவ்வளவுதாங்க நோக்கு. வேற டீம் ஹைட்ரா. ஓட்ட தேவையாமே. சௌமே இருக்கா ஆறு. சௌமே 1v4 பண்ணாரா அவ்வளவுதான். சில்றைய பறக்க விட்டுருவேன். ஐயோ செத்து போயிட்டாரு. கீழ வந்துட்டாங்க. செத்துட்டாரு. இப்போ யார் வின் பண்ணுவாங்க? இவங்க தான் வைட்டாலிட்டி தான் வின் பண்ணுவாங்கன்றீங்களா? இல்ல என்ன ஜோன் போனமே அவங்க ஜோன் போனோம் பாப்போம். வைட்டாலிட்டி ஆஷ் 13ல இருக்காங்க. அவங்க பயங்கரமான டீம். அவனுங்க வந்து எப்படி சொல்றது இருக்கலே அதிக பாயிண்ட் எடுத்து குவாலிஃபை ஃபைனல்ஸ்க்கு வந்தானுங்க. அப்படியா? ஆமா சம டீம் அவனுங்க. நம்ம ஊர்ல சோல் மாதிரி கார்டல் மாதிரி. ஓ கார்டல் மாதிரி. போன மேட்ச் ஜெயிச்சவங்க ஒரு பாயிண்ட் கூட எடுக்கல பாரு. என்ன வாட்ச் பார்ட்டில கொலை பண்றீங்க? மாஸ் தான் இது. நாங்க சும்மா வந்தோம் குட் ப்ரோ. நீங்களே வரீங்களா? வாங்க வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணுவோம். நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா? சாப்பிட்டீங்களா? இவங்கள எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றது ஷார்ப் ப்ரோ? ஐடிஏவா இல்ல இடா அப்படினு சொல்லவா? இடா. ஓகே. அப்புறம் 4T இருக்கா? 4T செமையா விளையாடுவாங்க அவனுங்க. VIT 4T இவங்க ரெண்டு பேர் மாசா விளையாடக்கூடிய டீம். அப்படியா? VIT அடிச்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு மேட்ச் போகும்? டே 1 ல 6 மேட்ச். 6 நாளைக்கு 18 மேட்ச். 40 தூக்கம் வருதா? இல்ல கேட்டேன். நண்பன் லைவ் பரடே குரூட் செஸ் கேஸ்டிங். எனக்கு இதே EWC ல வந்து செஸ் ஒரு சைடு போயிட்டு இருக்கு பாரு தமிழ். அதுல கேஸ்டிங் நான் ஷார்ப் சவுண்ட் எல்லாம் மாறி இருக்கு. என் மைக் மாறிச்சு. வேற அந்த மைக் உடைஞ்சிச்சு கீழ வந்து. நம்ம ஜார்ட் லைவ் வராம இங்க என்ன பண்றாரு கேக்குறாங்க உங்களை. விக்னேஷ் ப்ரோ விக்னேஷ் ப்ரோ உங்களுக்கு இன்னும் நாளைக்கு இருக்குல காஸ்டிங்? ஆமா நாளைக்கு ஒரு நாள் இருக்கு. நாளைக்கு தான் லாஸ்ட். நாளைக்கு ஃபைனல்ஸ் அது. ஆமா செஸ்க்கு நீங்க பண்றீங்க மாஸ் தான். செஸ் ஆட தெரியுமா? தெரியாது. சரி வேணாம் எனக்கு தெரியாது. ஷார்ப் ப்ரோ 1v1 வாங்க செஸ். ஓகே வைட்டாலிட்டி ஒரு நாக்கு வச்சா ஏறிடுவானுங்க.
ஆமா 3 பேர் தான் இருக்காங்க 3 பேருமே கீழ தான் இருக்காங்க இங்க பாருங்க பின்னாடி என்எஸ் 3 பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க யாராச்சும் ஓபன் ஆதா அடிச்சலாம் அவங்க பின்னாடி பாருங்க எஃப்எல் இருக்காங்க ஏய் என்ன பேய் மாதிரி ஆடுறாங்க இவங்க அதான் நான் பின்னாடி என்எஸ் அடிச்சா அந்த டீம் அடிச்சிட்டாங்க அத கீச்சர் பண்ணிட்டாங்க இல்ல பண்ணல அவனுக்கு தான் போயிச்சு ஏய் முடிச்சானுங்களா யுஎல்எஃப் நேட்லயே முடிச்சான்ப்பா ஃபெடரல்ஸ் செஸ் ஆட தெரியாது நம்ம அண்ணாக்கு அப்படின்றாங்க வீக்னஸ் பாரு கூட கேம்ல ஆட தெரியாது BGMI ஆடலையா உன்னை விட சூப்பரா ஆடுவேன் வரியா 1v1 வரியா தெரியாது சொல்றியா அப்ப பூபு கார்டு எனக்கு ஆட தெரியாதுதான் அப்ப நம்ம ஆடலாம் அவ்வளவுதான் அந்த மாதிரி ஜோன் இப்ப யாருக்கு வர போகுது என்எஸ்ல இருந்து நாக் வச்சிருக்காங்க பாருங்க பின்னாடி இருந்து வெயிட் பண்ணி ஒருத்தர் நாக் வச்சிட்டாங்க விஐடி நாக் அம்மா ஏறானுங்க என்எஸ் ஏய் இவங்க என்ன எல்லாரையும் அப்படியே இங்க எப்படி ஏறுவாங்க விஐடி வேணுங்க இங்க அடிக்குறாங்க செக்யூர் ஆயிடுச்சு இப்ப 3v3 ஃபைட் எனக்கு தெரிஞ்ச நேர்லயே நாக் ஆயிரோன்னு நினைக்கிறேன் அப்படியே கீழ ரிவைவ் பண்றானா ஓடிறானு Oh my god இப்ப நேட்ல மாட்டுவான் இப்போ ஒரு நேட்ல மாட்டுவான் No. சரியான நேடு நேடு அவ்வளவுதான் அட்டி தான் எல்லாரும் நேட்ல ஆடுறாங்க அவ்வளவுதான் என்எஸ்ல ஒரே டீம் தான் அந்த சைடுல எஃப்எல் வர வீடி நின்னுட்டாங்க பாருங்களே அவ்வளவு டீம் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல கிரீன் பண்ணி போயிட்டாங்க என்னவா கௌ பண்ணிட்டான் பாரு முறையப்பா அவ்வளவு தூரத்துல எஸ்டலுக்கு அடிச்சான் பாரு மாதிரியே சுட்டான் அவரு மாதிரியா பூபுக்கு ஸ்கில் இஷ்யூ அதுக்குள்ள வேற டீம் வந்துச்சா ஃபலக் இல்ல ஃபிளாஷ் டீம் ஃபிளாஷ் ஏன் இந்த வாட்டி நான் விஐடி சூப்பரா ஆடுறாங்க பா இப்பதான் அவங்க கேம் பிளேயே பாக்குறேன் உலா சாமையா இருக்கு இவங்க உலா அப்புறம் அந்த டியான்பா வந்து சைனீஸ் டீம் அவனுங்களும் அவனுங்களும் நிறைய டின்னர் போட்டு வந்தானுங்க சர்வேல டியான்பால அடிச்சாங்கல இப்போ டமால்னு ஓஜி தான் எனக்கு தெரிஞ்சு சிக்கமால் ஆடுவாங்க ஓஜி வந்து கொஞ்சம் ஓஜி ஒரு பாயிண்ட் கூட எடுக்கல ஐக்யூ ஓஜின்னு சொல்லிருக்காரு ஐக்யூ S2G இந்த S2G STG இந்த மாதிரி பேர்ல இருந்தாலே ஒரு தரிதிரம் STG ஏய் STG சொல்ல நான் S2G சொல்றேன் நீங்க STG தான் சொன்னீங்க நீங்க யார சொன்னேன்னு தெரிஞ்சிச்சு இல்ல மாட்டி விடாதீங்க गाइस நான் இத ரெக்கார்ட் பண்ணி ஒரு கன்ஃபார்ம் கண்டிப்பா அத ஃபலக் நாக்கு அல இப்ப ஜோன் போய்ட்டாங்களா நம்ம ஜோன் எப்ப பேர்தா இருக்கு கவர் போட்டு ஓடி வந்தாங்க ஹோராவா அவங்க எப்படி சொல்றது அவங்கள ஹோரா நல்லா ஆடுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு காடலே விட்டா அங்க பாரு ஸ்டூட் எப்படி வருது பாரு சிக்கமா வருது பாரு பாத்து இறங்கி அடிச்சிட்டாப்பா டெவலப் இறங்கி நாக் வாங்கிட்டான் அடிச்சாங்க S2G ரெண்டு காக்ரோச் வைட்டாலிட்டி ரெண்டுமே நோக்கு வைட்டாலிட்டி லாஸ்ட் டே ரெண்டு காலி ஏறும் அவனும் காலி ஏறும் சரியான நேடு காலி டீம் காலி மாட்டிட்டாங்க சென்டர் போய் எஃப்எல் இருக்காங்க ஃபிளாஷ் 40 இருக்காங்க ஃபுல் டீம் எதுமே இல்ல 40 இருக்காங்க ஃபுல் டீம் 40 இருக்காங்க S2G இருக்காங்க ஆமாடா என் கண்ணுக்கு தான் பிரஷ் S2G சாவலையா இல்ல திடீர்னு வந்து டின்னர் போட்டுறாங்களா S2G எப்படி இருக்கும் ஆரோரா தான் ஃபர்ஸ்ட் கேம் டின்னரா 40 டின்னர் NGX தான் ஃபர்ஸ்ட் கேம் டின்னர் NGX நிக்மா एक्चुअली ஆரோராக்கு NGX க்கு ஒரே பாயிண்ட் ஆரோரா ஆஷ் 2 இந்த கேம் பிளே எங்க இருக்காங்க இந்த மேட்ச் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துர்க்கான் என் கேம் பிளே கத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ கேம் பிளே இப்ப நான் S2G 4 பேர் இருக்கானுங்க மிச்ச எல்லாத்துலயும் வந்து 3 பேர் 2 பேர் தான் ஏய் 40 4 பேர் தான் இருக்கானுங்களா ஆமா ஓகே அப்பனா இவனுங்க அலைவாந்து ஆமா இல்ல மேன்லெஸ் ஆயிடுச்சு இதுல அந்த ஃபலக் இருக்கானே ஃபலக் அவன் தான் பயங்கர ஹைப்பான பிளேயர் அந்த அளவுக்கு கன் பவர் வச்சிருக்கான் அப்படியே அட்மினோ மாதிரியா
நம்ம ஊர்ல எஸ் பவர் அட்மின் மாதிரியா அங்க எஸ்கே மூமெண்ட் ப்ரோ வெல்கம் சார் ப்ரோ எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காரு எனக்கே தெரியாது நானே வந்து கொஞ்ச நாள் தான் பண்ணேன் இவங்க எல்லாம் என்கிட்ட சொன்னதை நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஓகே டன் BGMI global is Pubg global. Where S2G just launch him out like a rocket to center circle and leave him there on his own. This is the kamikaze. அவ்வளவுதான் 4 டீம். The rest of S2G trying to regroup. இப்ப சொல்லு பூபு யார் அடிப்பாங்க 4th யா S2G யா நான் S2G zone எங்க இருக்கு zone S2G ல இருக்கா நான் இல்லையே ஓகே ஏனா 40 தான் 40 S2G கொஞ்சம் வந்து ஆமா 40 4 பேர் தான் அடிச்சுவாங்க பட் S2G வந்து ரொம்ப சேஃபா இருக்காங்க அங்க அதனால அவங்க அடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு நிறைய ஐயோ ஏறிறானுங்கப்பா ஏய் பேய் மாதிரி ஆடுறாங்க ப்ரோ 40 லாஸ்ட் ஏறாங்களா பேய் மாதிரி ஆடுறாங்க பேய் இல்ல பேய் பேய் சொன்னேன் லாஸ்ட் ஒருத்தன் ஓ ஷிட் லாஸ்ட் 1v1 கம் ஆன் ஓரா இந்த பேயா அந்த பேயா அழுத்திட்டாங்கடா FT அவ்வளவுதான் அவன் பாத்தீங்களா நோ ஃபியர் அவன் மூஞ்சில பயமே இல்ல கூலா அடிச்சிட்டு போயிட்டான் அவன் எவ்வளவு கூலா இருக்கா பாருங்க தனியா அடிச்சிட்டான் ஏய் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இல்ல அப்படியே ஜாலியா கூலா அடிச்சிட்டு போயிட்டான் என்ன பண்றாங்க அந்த வின் என்ன பண்ணாங்க ஓ S2G ரெண்டு பேரும் நாக்கு S2G ரெண்டு பேருமே நாக்கு அட S2G க்கு தான் அட்வான்டேஜ் அவங்க டீம்ல நிறைய பேர் இருக்காங்க போரால ஒரே ஒருத்தர் தான் இருக்கான் ஆனா அவங்க ஒரு பேய் இருக்கா ஒருத்தர் இல்ல ஒருத்தரே நாலு பேர் ரிவைவ் பண்ணாங்கன்னா தூக்கிடலாம் இல்ல एक्चुअली நான் பாத்துக்கிட்டு இருக்கான் ஃபைட் ஃபினிஷ் வீல பார்த்து கடைசியா ஒரு 1v1 வரும்போது ஏறிடுவான்னு நினைக்கிறேன் ஹைட்ரோரா எடுத்தான்ப்பா செக்யூர் பண்ணிட்டான்ப்பா ஒண்ணு இல்ல எடுத்துட்டாங்க செக்யூர் பண்ணி விட்டான் இங்க ஒரே ஒருத்தர் இருக்காங்க ஹோரான்னு கத்துறாங்க பாருங்க பின்னாடி ஆமா ஆனா அவன் திடீர்னு வந்து அடிச்சாலும் அடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு அவன் பயங்கரமான ஆளா இருக்காப்பா வித்தக்காரனா இருக்கா வர இறங்கிட்டான் வரா நோ ஃபியர் S2G ல 3 பேர் இருக்கானா ஒரு நோக்கு 2 பேர் FL S2G கொஞ்சம் ரொம்பலா தான் ஆடுறாங்க 4 பேர் இருந்தோம் அல்டி விட்டானே எல்லாரையுமே ஒரே வந்துட்டான் இப்ப 1v1 வெயிட் பண்றா ஓரா யானா S2G அங்க சோல்கேவா அவர் அங்க இருந்து பாக்குறாரு சோல்கே அவர் பாக்கல வாய்ப்பு இல்ல இந்த பக்கம் இந்த பார்க்கணுமே பாத்தாருன்னா அடிச்சுடுவா அப்படி அவர் அந்த பக்கம் ஃபைட் எடுத்துட்டு இருக்காரு பார்க்கல எல்லாம் குமுக்கமா இருக்காங்க குவைட்டா எனக்கு தெரிஞ்சு ஹோரா கடி வரும் S2G அடிப்பானுங்க பாத்துறப்பான்னு நினைக்கிறேன் நேரத்துக்கு இல்ல பார்க்கல அவன் வந்ததே பார்க்கல இவனுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நோ ஃபியர் அங்க தான் இருக்கான்ட்டு லெஃப்ட்ல இங்க இருக்கான்னு தெரிஞ்சிருச்சு நோ ஃபியர் தான் ரெண்டு பேரும் பொசிஷன் தெரியும் ஐயோ அவ்வளவுதான் அப்ப S2G தான் வின்னு S2G தான் வின்னு நினைக்கிறேன் 1v1 போற வழியில கத்துறாங்க என் காதுல சோல்கேன்னு S2G ஆமா STG அங்கிள் இதுல S2G வந்து தோத்துட்டாருன்னா STG அங்கிள் தத்துறோம்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அவர் ஓபன் நான் ரெண்டாவது நான் பில்ட் பண்ணது உண்டு செம்ம ரெண்டாவது நான் ஓபி STG அங்கிள் தத்துறோம் கிடையாது गाइस ஓகே தலையில முத்தம் கொடுக்கறாங்க பாரு ஷூட்றாரு அவரு இதுதான் தவறான பேர் ஷபிக் ஷஹாய் S2G ஐயா இவங்க வயசானவங்க மாதிரி இருக்காங்க இந்த டீம்ல தான் ரொம்ப எல்லா பெரியவங்க மாதிரி இருக்காங்க இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு டீம் பின்னாடி சப்போர்ட்டர்ஸ் வச்சிருக்காங்க போல ஆமா ஐயா
It's okay, Ratish bro. Welcome. They look good on the stage. They look good in the game. Is this the S2G comeback that we were looking for? Yes, 2G win pata. Nice. நீங்க பாருங்க நான் போய் செஸ் போறேன். Bye guys. Okay, bye sir bro. Showing us a lot of the moves we needed to see on that one. A smart rotation. ஒவ்வொரு டீமுக்கும் மேல அவங்க ஆளுங்க வந்திருப்பாங்கல ஊர்ல இருந்து அவங்க வச்சிருக்காங்க நினைக்கிறேன். ஆமா அவங்கள வச்சிருக்காங்க. அவங்களே தான். ஆனா அந்த ஹோரான்ற அவங்க 1v3 அவங்க கடைசில ஏர்னதா செம்ம வேற லெவல் கேம். அவன்லாம் பயங்கரமா பேய் மாதிரி அடிச்சிட்டான். அவன் அடிச்சது பாத்தீங்களா? ஒரு பேனிக் இல்ல, ஒரு இதுல நோ ஃபியர். அவன் பேருக்கு ஏத்த மாதிரி வச்சிருக்கான். ஃபுல்லா வந்து அடிச்சிட்டு போறான். அவன் மூஞ்சி பாக்குறதே இந்த அடுத்துக்கோ அப்படி வரான். இப்படி பண்ணிட்டு அவ்வளவுதான். அது அடிச்சிட்டா ஒரு ரியாக்ஷன் கூட கொடுக்கல அவன். அடிச்சிட்டு ஐயோ அடிச்சிட்டோமே அப்படி கூட ஒரு சந்தோஷம் கூட படல அவன். எக்ஸ்பிரஷன் இல்ல. அதே எக்ஸ்பிரஷன் இல்லாத மூஞ்சி. வாவ். ஏய் இவன் நல்லா இருக்கா. பூபு நல்லா இருக்கா. ஓகே நான் சொல்லுங்க உங்களுக்கு என்ன அவங்கள பேசி கல்யாணம் பண்ணி முடிச்சிரலாம். அக்கா நைட் லைவ் இருக்கா. எல்லாம் கொரியக்காரங்க. ஓகே. Compared to what we had in isolation in groups, right? Yeah. Everyone's so much more. இவன் தான் எப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. More early contact. And it feels like இவர தொலைஞ்சு போன மாதிரி நான் எங்க இருக்கேன்? அதான் எங்க இருக்கேன்? எதுக்கு வந்திருக்கோம்? நம்ம ஏன் பெர்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டேங்கிறோம்? இல்ல நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கானோ தெரியல எனக்கு. தெரியல. இவங்க அரப் டீம் நினைக்கிறேன். ஏய் குவைட் ஏரியா அஞ்சிவன். Some of the games that have happened so far. So let's talk about that first game in that late game against Aurora there. What was your anticipation as a team? Did you think Aurora had maybe moved a little bit earlier, or talk to me about the late game? நீ சொல்லு, நீ என்ன பண்ற? நீ ஃபுல் டைம் ஸ்ட்ரீமரா இல்ல எங்கேயாவது வர்க் போறீங்களா இல்ல என்ன பண்ற நீ? நான் வர்க் போயிட்டு தான் இருந்தேன். இப்போ ஃபுல் டைம் ஸ்ட்ரீமர். 3 நாளா ஃபுல் டைம் ஸ்ட்ரீமர் தான். I mean, it looks good at the end, right? Of course, getting that many points off of a Rondo, not a bad start. 3 நாளா லீவ் போட்டியா இல்ல? இல்ல வர்க் முடிச்சு வேலைய விட்டு நின்னுட்டேன். Second game was a bit hard. நித்திட்டியா வேலைய? ஆமா. ஏய் பூபு செம்மடா. Thank you செப்ரிகுடா. Thank you. சூப்பர். நீங்க என்னோட ரீல்ஸ் பார்க்கலையா நீங்க? இல்லையே. பாருங்க. பார்க்கறேன் நான் இன்னைக்கு பார்க்கறேன். So what are they doing? They know we won't change, so they're just wasting their time, and they're coming to fight, but they don't want to fight. So I'm really confused right now. All right, well, thank you very much for joining me here, Ralph. You heard எங்க அரப் he's got his eyes on மிடில் ஈஸ்ட் நினைக்கிறேன். ஆமா. I've had 4 coffees and I'm testing my reaction time right now. I'm hot jukes. Bro, this is my reaction. மூக்குத்தி போட்டுருக்காங்க பாரு. Let's get it. விளையாடிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஜாலியா. ரிஃப்ளெக்ஸ் கேம். என்ன ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ்? இவ்வளோ ஓஹோ அப்படி போறாரா இவரு? இப்படி போடு. அஸ்வினி வாட்ஸ்அப் பாரு வாட்ஸ்அப். இவன் என்ன இவ்வளவு கூலா பண்றாரு? இவன் ஏன் இவ்வளவு ஸ்லோவா பண்றாரு? அதான் என்ன ஏன்டா கூட்ட வச்சு இப்படி பண்றீங்க? டேய் நானே சும்மா உட்கார்ந்துட்டு இருந்தேன். ஓகே நானே சும்மா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன்டா. என்ன ஏன்டா இப்படி உடம்பு வளைக்க அப்படின்றது. இல்ல வாட்ஸ்அப்லயே சொல்லிடு. ஓகே வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு. பேசுங்க சொன்னோனே பேசுறாரு இவரு. அங்க பாரு டயர்ட் ஆயிட்டாரு. டேய் நான் டயர்ட் ஆயிட்டேன். பேசாதீங்கடா போங்கடா. ஏய் லூஃபி ஒன் பீஸ் ஃபேன்ஸ் பூபு உண்மையாவே ஜாப் குவிட் பண்ணிட்டாங்களான்னு கேளு பாரு. ஆமா தானே பூபு, நான் ஏமாத்துறியா நீ? இல்ல உண்மையாவே குவிட் பண்ணிட்டேன். உண்மையா குவிட் பண்ணிட்டேன். ஒன் பீஸ் இது கொலாப். ஒன் பீஸ் கொலாப். பூபு ஜாப் குவிட் பண்ணிட்டு இப்போ என்ன பண்றீங்க? இப்போ நான் வந்து ஃபுல் டைம் ஸ்ட்ரீமர் ஆயிட்டேன் ப்ரோ. ஃபுல் டைம் டர்க்கி டீம். ஓ அப்படியா? நான் வேற வேலை கிடைச்சிருச்சு. இப்போ எனக்கு வீடு தேடி இருக்கேன் அந்த ஊருக்கு மாற. ஓ
யூகே தான அது? ஆமா ஆமா யூகே. புது Dress போல இருக்கு. ஸ்கின் போல. அத பாக்குறேன். கொர்சா பாரு. நல்லாவே இல்ல. ஹிட் எஃபெக்ட் இல்லையா? இது சும்மா கண்ணு ஸ்கின் போல இருக்கு எல்லாமே. கில் ஃபீட்லாம் கிடையாது போல. சும்மாதான் இருக்கு. அவ்வளவுதெல்லாம் இல்ல. கேமிங் ஸ்நாக்ஸ் கேமிங்கா why நான் சும்மா ஃபன்னுக்கு ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னு நினைச்சேன். இல்ல. That is like white on rice right now because my goodness what a performance out of that squad. Before we break down that second match here, அக்கா வந்துட்டாங்க. அழகான அக்கா வந்துட்டாங்க. That we do have the ரெண்டு பேர் இருக்காங்கப்பா. that you can check out here at EWC. انا சென்ட்ரா அக்கா தான் இந்த மிலிட்டரி Dress போட்டுருக்காருல அவர் லைட்டா பார்க்க குரூட் ப்ரோ மாதிரி இருக்காரு திடீர்னு பார்க்க. எங்க பாக்குறேன். திடீர்னு பாருங்க. We've been wearing them. Not right now. I think Jukes does have one on, but you'll be able to check out that still bring one. I mean, உனக்கு பாருக்கும் யூடியூப்ல மானிட்டைசேஷன் ஆக்டிவ் ஆகிட்டு இப்போ நிறைய ரூல்ஸ் மாத்திட்டாங்க. தட்ஸ் வை கேக்குறேன். ஒரு தம்ப்நெயில் பண்ணி ரெண்டு பேரும் வச்சுக்கிட்டீங்களா? ஆமா ஆமா. New start come. Okay, done. He's in the land on. Oh, அப்படியா? Right by the water, behind the hovercraft, just in case, and he was able to clutch it up at the end and get that chicken dinner. Tony. S2G win and nice and early. S2G. Really nice, and the momentum they were able to pick up on after. மொத்தமா எவ்வளவு யாரு இதுல இருக்கு? அத ஹோரா. மொத்தமா இவங்க தான் இருக்காங்க போல. Very shaky. இருந்தாங்க போன மேட்ச்ல பாக்குறப்ப. இல்ல இது செகண்ட் மேட்ச் தானே. இப்போ மொத்தமாவே நிக்மா தான் இருந்தாங்க போன மேட்ச்ல. இந்த மேட்ச் நிக்மா வந்து கொஞ்சம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணல. அரோராவும் பண்ணல. அதனால வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க யாராவது வந்து வர வாய்ப்பு இருந்துச்சு. கில் இல்ல. அதேதான். அவங்க மேபி #3ல இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். S2G ஓவராலா பாப்போம். அரோரா வந்து பிளேஸ்மென்ட் கொஞ்சம் நல்லா தான் எடுத்தாங்க. அரோரா என்கேஜி பிளேஸ்மென்ட் எடுக்கல. பட் கில் எடுத்தாங்க. ஒரு கில் எடுத்தாங்க இந்த மேட்ச். இவங்க எல்லாம் ரொம்ப பெரிய ஆள் மாதிரி இருக்காங்க. மத்த இதுல ரொம்ப சின்ன பசங்க மாதிரி இருக்காங்க. வாங்க யோசி ப்ரோ வெல்கம். அவர் இவங்க நல்லா இருக்கீங்க. டாப் டேமேஜ் 40 தான் டேமேஜ் அதிகம். உங்க பாருங்க 2200 டேமேஜ் அதிகம் கில் கம்மி. ஆமா கில் கம்மியா 40. ஆமாமா 40 கில் கம்மி. அங்க பாரு நான் ஷிம்க்கு டேமேஜ் கம்மி கில் அதிகம். S2G க்கு டேமேஜ் கம்மி கில் அதிகம். கில்ல ஸ்டீல் பண்ணிருக்காங்க நிறைய. கா ப்ளீஸ் ரிப்ளே சொல்லுங்க ப்ரோ. லலித் move into zone and Max actually made a good point about this when NGX was sort of on the I think it was the eastern side next to E Arena. Furia should have just அவங்க கண்ணு பாரு அது ஒரிஜினல் கண்ணா அது. ஒரிஜினல் கண்ணா. ஆனா இவங்க எல்லாம் ஸ்ட்ரீமர் சைடுல எப்படி இவங்க வந்து இவங்க ஆங்கர்ஸ் அது ஆனா இவங்க வந்து ஸ்ட்ரீமர் வந்து கூப்பிடுவாங்களா இல்ல எப்படி அப்படின்னு கேக்குறேன். அங்க பிரபு இந்த மாதிரி பேசுறவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஆங்கர்ஸ் தான் இருப்பாங்க. கேம் ஆடும்போது பேசுவாங்கல அவங்க ஸ்ட்ரீமர்ஸ் தான் இருப்பாங்க. அப்படியா தெரியல. ஏன்னா இந்த அக்காவை நான் ஏதோ ஸ்ட்ரீம்ல பார்த்த மாதிரி இருக்கு. இந்த அக்காவை சென்ட்ராக்காவா ஏதோ ஸ்ட்ரீம்ல பார்த்த மாதிரி இருக்கு. கேஸ்டஸ் தானே உங்க ஸ்ட்ரீம் போடுவாங்களா இல்ல எப்படின்னு கேக்குறாங்க. புரியுதா? இப்போ நம்மள எப்படி ஷார்ப் ப்ரோ கேஸ்டர் ஆனா அவர் ஒரு ஸ்ட்ரீமரா இருக்காரு. டிஜி மிஸ்டர் எக்ஸ் அப்படி இருக்கார்ல அந்த மாதிரி. வினோ கேமிங் அந்த மாதிரி சென்டர் அக்கா சூப்பரா இருக்காங்க. ஆமா இந்த இடத்துல ஊலா விட்டுட்டாங்க. ஆனா இதுல எனக்கு தெரிஞ்சு S2G ல வந்து மேன்லெஸ் ஆச்சுன்னு நினைச்சேன் இந்த இடத்துல இந்த ஃபைட்ல. நானும் நினைச்சேன் வந்து நாலு பேருமே வந்து ஆமா அடிச்சிட்டாங்க. இவங்க salary per day க்கு 2 lakh BooBoo. யாரு salary
actually insane. அங்க ஜாய் டாங்கர்ஸ்க்கா இவங்க சும்மா அடிச்சு விடுவாங்க இவங்க நம்பாதீங்க It's just a tank. So they are able to just run with it. They அந்த ஓவர் ட்ரை ட்ரை பண்ணுங்க ஓகே பண்ற அது எனக்கு வைக்க தெரியாது செங்கோட ப்ளூ வச்சிட்டேன் in the middle of the water which are normally inaccessible, but having 2 hovercrafts, I wonder if other teams are going to start picking up on that because that was an insane game from S2G. I mean, we've seen it happen in the past too, and you just sounded like Max there for a second. I was going to இப்ப பாரு நிக்மா தான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்காங்க Jackson or if it was Max man but அவங்க பாரு அவங்க ரெண்டு அவங்க சொன்ன மாதிரி S2G பாருங்களே 2ல இருக்காங்க ஆஸ்ட்ரி 3ல ஆமா நிக்மா வந்து கில் எடுக்கல ஆனா 2 பொசிஷன் பாயிண்ட் கிடைச்சிச்சு அவங்களுக்கு அதனால அவங்க டாப் வந்துட்டாங்க That's what it's all about. You know, you're trying to be able to get to the end game and make those plays, and if you're Aurora, பரவாயில்லை 24 points on the board. salary ஐதா per day க்கு S2G அவங்களுக்கு 2 lakhs push themselves up to 3rd place. You know, மேலே இருக்கலாம் சொல்ல முடியாது வாங்க ஃபன் ப்ரோ நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா அனலிஸ்ட் அவங்க அப்படியே ஸ்ட்ரீமர்ஸ்ல அவங்கள அனலிஸ்ட் ஆமா அதுதான் இந்த மாதிரி பேசுறவங்க இருக்குல்ல அவங்க ஹோபியே இதாதான் இருக்கும் ஆனா கேம் ஆடும்போது பேசுவாங்கல்ல கேம பத்தி பிளான் பண்றாங்க அவங்க வந்து ஸ்ட்ரீமர் தான் இருக்கும் கண்டிப்பா இருக்கலாம் கோடல் ஹேஷ் 12 ஒராங்குட்டான் ஹேஷ் 15 ஓஜி என்ன இப்படி தேல்பட் ரேசிங் மாதிரி வரவங்க போறவங்கள அடிக்கறாங்க ஓ ஷீட் நாட் குட் ஃபேஸ் கேம் என்ன கேமரா யூஸ் பண்றீங்க ஆல்சோ பாக்கெட் யூ ஆர் ஃப்ரம் which country அக்கா UK ல இருக்க நான் சென்னை தான் நீங்க மொபைலுக்கு மாறுங்க ஓகே டன் சென்னையில எங்க பூபு நீ இருக்க மூலக்கடை உங்களுக்கு அப்படியே சென்னையில எங்க ஊலக்கடை இருக்கு மூலக்கடை வந்து மாதாவரம் தெரியுமா உங்களுக்கு மாதாவரமா என் வீட்ல இருந்து 15 மினிட்ஸ் தாண்டி அப்படியா என்ன ஏரியா நீங்க அண்ணா நகரா அந்த நான் இப்ப லைவ்ல சொன்னேன் இப்படி அந்த புயல் பிரிட்ஜ் இருக்குல்ல ஆமா அங்கதான் இருக்கும் ஓ ஆமா 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 கரெக்ட் புழல்ல மாதாவரம் ரவுண்டானா வரும் அதுக்கு அப்புறம் மூலக்கடை நெக்ஸ்ட் அங்க இருந்து நேரா லேண்ட் ஆகும் ஓகே ஓகே ஓகேவா நல்ல மாதாவரம் ரவுண்டானா தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியும் அங்க ஸ்ட்ரைட்டா போனா மூலக்கடை அந்த ஸ்ட்ரைட் லைனா இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து மூலக்கடை வரும் மாதவரம் ரவுண்டானா அதுக்கு அப்புறம் கொளத்தூர் பாடி இப்படி போகும் ஆமா கொளத்தூர் போறதுக்கு ஆப்போசிட் ரோடா அப்போ ஆமா ஹோம்லேண்டர் ஹாய் எனக்கு 50 மினிட்ஸ் தான் அப்படியா நான் வருவேன் அடிக்கடி புழலுக்கு குட்டி பொண்ணு வாங்க வெல்கம் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா I saw the hot drop that could happen on the map before this event. I'm like, they're not going to go for it because Nigma நீங்க இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டானே கடே எனக்கு 6 மணிக்கு வர போணுமே yeah a team is trying to contest it away from them. மணி எத்தனை உங்களுக்கு 1 மணி ஆவறதுக்கு 4 நிமிஷம் 6 மணி ஆவறதுக்கு 4 நிமிஷம் தான் இருக்கா ஓகே ஓகே அப்ப நீங்க கிளம்புறதுனா கிளம்புங்க பார்க்கலாம் இங்க லேண்ட் வித்தியாசமா இருக்குல ஃபைனல்ஸ்க்கு நம்ம இதுல அப்படியே லைனா அப்படியே ஒரு மாதிரி உட்கார வச்சிருப்பாங்க நம்மளது ஹைட்ல இருக்கும் ஸ்டேஜ் இவங்க வந்து ஸ்டேஜ் கீழ இருக்கு நம்ம ஹைட்ல இருக்கோம் இதுவும் நல்லா தான் இருக்கு அவங்களுக்கு அந்த பயம் வராது நம்மள எல்லாரும் பாக்குறாங்களே அந்த மாதிரி இருக்காது ஒரு மாதிரி ஃப்ரீயா விளையாடுறாங்க ஃப்ரீயா இருக்கும் ஆமா ஒரு இதுக்குள்ள தான் இருப்பாங்க இது பாருங்களே தனித்தனியா தள்ளி இருக்கறனால இன்னொரு டீம் என்ன டிஸ்கஸ் பண்றாங்கனே பார்க்க முடியாது அவங்களால தெரிஞ்சிக்க முடியாது பார்ட்டிஷன் மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க ஆமா ஒரு செப்பரேட் கேபினட் மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க ஆமா வாங்க சரத் ப்ரோ வெல்கம் ஹவ் ஆர் யூ பாரு ஏஜ் என்ன பூபு ஏஜ் நம்ம கேக் கூட 22 ஆ அப்படிதான் சொல்லணும் என்ன ஓகே ஓகே வாங்க ஃபீனிக்ஸ் ப்ரோ थैंक यू so much for the one yes Singapore dollar thank you so much for the 11 support வாங்க த்ரிஷா ப்ரோ வெல்கம் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா வாங்க வெங்கட் ப்ரோ வெல்கம் how are you thank you very much Max man it is time to head on over to the commentator team once again for game number 3 of the finals let's do it
Okay, start out. Thank you very much, James. There's a good arc on that one. Swift, great elbow on you. You can tell he used to be 75 யாருடா 75 ஏஜ்? absolute anticipation and excitement. அவங்கள இக்னோர் பண்ணுங்க, இக்னோர் நெகட்டிவிட்டி. 22 years before குவைட்டா இருங்கயா. எப்ப ஃபேஸ் கேம் போட ஆரம்பிச்சீங்க? நானா ஒரு சின்ன ஃபேஸ் கேம் போட்டு என்ட்ரல் வகுதா லைவ் போட்டுருப்பேன். ஒரு 30 லைவ் போட்டுருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஃபேஸ் 30 கூட இருக்காது, 20 லைவ் போட்டுருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஃபேஸ் கேம். இல்ல 20ல 30 இருக்கும். ஆவனி What's happening here? நாங்க வாட்ச் பார்ட்டி பண்றோம். இவங்க ஹெட்ஃபோன் சூப்பரா இருக்குல? அதாவது வயர்டு போட்டு நல்லா இருக்கா? வயர் நல்லா இருக்கா? இதுக்கா வயர்ல தான் நல்லா இருக்கு. இல்லடா நான் வயர்டு யூஸ் பண்றேன். எனக்கு இது ஓகே. உனக்கு ஹெட்ஃபோன் தான் கரெக்ட்டா இருக்குமா இல்ல உனக்கு வயர்டு நல்லா இருக்குமா? இந்த மாதிரி ஹெட்ஃபோன் போட்டு எப்படி இருக்கு? ஹெட்ஃபோன் போட்டு நல்லா தான் இருக்கு. ஆனா வயர்டோட எஃபெக்ட் கொடுக்குதா? நான் வந்து ஆனா 2 hours 3 hours தான் போடுறேன். அதெல்லாம் நல்லா கிளியரா கேக்குது. பாரி கேமிங் நேட்டிவ் கேரளா. உங்க வீடியோஸ் இன்ஸ்டால பார்த்தா செம ஃபன்னா இருந்துச்சு. Thank you ஓசிப். ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க மேட்ச். ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணல, பரவாயில்லை. நம்ம ஊர்ல ஒரு 1/2 hour பிரேக் இருக்கும்ல? ஆமா 1/2 hour பிரேக் இருக்கு. உனக்கு எல்லாம் எப்படி தெரியும்? நான் பாப்பேன் மேட்ச். இவ வராமலே எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கா பாரு. லைவ்ல பாத்துட்டு இருப்பேன். பாத்தேன் நேர்மையா. பிரிறாங்க இப்பதான் எல்லாரும். அக்கா நான் இப்போதான் PUBG டவுன்லோட் பண்ணேன். சூப்பர் ப்ரோ, எல்லாம் நல்லா கேக்குது ஹெட்செட்ல. பட் நீங்க ஏன் ஜெயிக்க மாட்டீங்க? எனக்கு எம்எஸ் ப்ரோ. எனக்கு சப்போர்ட் பண்றீங்க. யாருக்கு சப்போர்ட் பண்றீங்க? யாருக்கும் இல்ல, நாங்க சும்மா பாத்துட்டு இருக்கோம். ஆனா கார்டல் ஜெயிச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஆமா இதுல கொஞ்சம் இதால பாருங்க ரெண்டு தான் கார்டல். ஆமா இதால ரெண்டு டீம் ரெண்டு பேர் ஒருத்தங்க காலி இல்ல 4 பேர் இருக்காங்க. ஏ மக்கட்ட வாங்க டர்னஷாம் ப்ரோ, ரொம்ப நாளா சரி பார்த்து நல்லா இருக்கீங்களா? 3 பேர் நாக்கு. லாஸ்ட் 1 மேன். இது அடிச்சிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு 4 கிலோ. இதா அடிச்சிட்டாங்கன்னா 4 கிலோ நினைக்கிறேன். ஒரே ஒருத்தர் காலி. அவன் 1 HP அவனும் காலி தான். அவ்வளவுதான். ஐயோ 1 HP ல அடிச்சிட்டானி. என்ன பண்றீங்க? 1 HP ல அவ்வளவுதான் முடிச்சிட்டாங்க. அவ்வளவுதான் 4 kills செக்யூர்ட் நிக்மா. சூப்பர். ஆனா NJX-க்கு ஒருத்தங்க எடுத்துட்டாங்க. ஆமா ஓகே நைஸ். இப்போ NJX தான் இப்போ டாப்ல இருக்காங்க. ஆமா ஃபர்ஸ்ட் டீமா இடா esports வெளிய போறாங்கப்பா. சைலண்ட் வாட்சர் அப்படியே. எஸ் எம்மா சாம த்ரைவ் esports. இங்க ஹீல் பண்ணாம அண்ணா அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஓபன் ஓடுறாங்க. NJX லோட் ஹீல் பண்ணாம. ஹீல் பண்ணுங்கயா. 40 கிட்ட மாட்டிப்பீங்க. ஹீலிங்ஸ் இல்ல போல அவங்க கிட்ட. ஹீல் பண்ணாம ஓடுறாங்கடா. ஓ ஷிட். அகால மரணம் அடைஞ்சு விட்டார் NJX. கொஞ்சம் இங்க பாரு இப்ப 2 பேர் தான் இருக்கு. ஏன் இவ்ளோ மிஸ்டேக் பண்ணாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. அதான் இவ்ளோ ஓபன்ல போய் ரூம் மேட்ச் போய் இப்படி ஆடுறாங்க. ஐ திங்க் யாருமே இல்ல நினைச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பொச்சினிக்குல 2 டீம் தான் வந்துச்சு அப்படி நினைச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். 40 நோட் பண்ணவே இல்ல நினைக்கிறேன். ஓ முடிஞ்ச கொக்கி மாமா ஒயிட்டியா அடிச்சு காட்டு பாப்போம். அவர்லாம் ஈஸியா அடிச்சிடலாம். கேரளால எங்க? கேரளால வந்து ஆளுவா. Looking for some good damage, but the shouts from the crowd start. ரிவைவ் இங்க ரீகால் டவர்லாம் கிடையாது இல்ல? ஆஹா இது நோ ரீகால். இதுல மட்டும் இருக்கும். ராண்டோல இருக்கும். ராண்டோ. Circle did move up towards the northeast side. NJX இப்ப பொசிஷன் எடுக்கணும். சாத்தா பிளான் பண்றாங்க. ஹாய் பூபு லவ் யூ Throwing away all of your angles.
it feels like one of those where it's kind of cutting your nose off to spite your face. Yeah. As much as, you know. ஈவென்ட் வச்சு esportsல மேட்ச் நடத்தினா எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க. என்னடா? ஈவென்ட் வச்சு esportsல மேட்ச் நடத்துனாங்கன்னா எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க. ஈவென்ட் வச்சா? நடத்தினா எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்கன்ற. ஈவென்ட் மேப் வச்சு. இப்படி மேப் இருக்கா? ஓ ஈவென்ட் வச்சு. ஐயோ ஆமா. அது செம்ம லாகை செத்துருவானுங்க. நம்ம பிடிஎஸ் வார் பாத்துறோம்ல அந்த மாதிரி இருக்கும். கடுப்பாகும் ஆட முடியாது. அது எடுக்க மாட்டாங்க. அன்ஃபேரா இருக்கும் एक्चुअली. ஆமா 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 ஆமா. Smells him out on this one. Senses his reaction. சாத்தான் அப்படியே அமைதியா இருக்காங்க. சாத்தான் பாத்து விட்டார். சாத்தான் அடிச்சிருவாரா? ஐயோ அடிச்சிருக்கு. சாத்தான். Come on. Swinging round in circles. Satan's not sure where to look on this. வந்துட்டாங்கப்பா சாத்தான் காலி நினைக்கிறேன். சாத்தான் காலி. அமுக்குடுமுக்கு அமாடுமா. சாத்தான் அடிச்சிட்டாரு ஆனாலும் பரவாயில்லை பட் அழுத்த பார்த்தாங்க. சாத்தான போட்டாங்க. கில் வரல. நோக்கு தான் எடுத்தாங்க. 4 man ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க. 40 நல்ல ஒரு ஸ்டார்ட். NGX வந்து அனாவசியமா ஒருத்தரை விட்டுட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. ஒரு கோஆர்டினேஷன் இல்லாத மாதிரி இருக்கு. நிக்மா கிட்ட ஒரு மாதிரி சாபியா ஆடுறாங்க. ஆனா அவங்க அந்த கார் அந்த லூட் ட்ரக் அடிச்சிட்டு ஓபன்ல 1HP லோட்னால இன்னும் வந்து நானே அப்படி ஓட மாட்டேன். ஆமா ரூம் மேட்ச் கிளாஸ்ல கொஞ்சம் யோசிப்போம். ரூம் மேட்ச்ல இப்படி போறாங்க பாரு. ஒரு ஃபைனல்ஸ்ல வந்து இவர் இவ்வளவு கூலா போறாரு. அதுவும் 1 HP ல அட்லீஸ்ட் HP இருந்தாலும் ஓகே நான் ரிஃப்ளெக்ஸ் வச்சிருவேன் அப்படினு போலாம். பாபு அவங்க தான் உங்க கேம் ப்ளே பார்த்து லேர்ன் பண்ணனும். நீங்க என்ன அவங்க வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க? சும்மா ப்ரோ நாங்க அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். என்ன பெட்டரா பண்ணலாம் அந்த மாதிரி. புரியுதா உங்களுக்கு? யார்ட்ட பேசுறீங்க? பார்வகா. ஆமா பார்வகா. வைட்டாலிட்டி டீம் 11 பெர்ஃபார்மன்ஸ் இது வரைக்கும் வரல அவங்க சைடுல இருந்து. ஈகுரா. எஸ்பவர் நாக்கு எஸ்பவர் அல்டிட்டாங்க. நட்சத்திர ஆட்டக்காரரே அல்டிட்டாங்க. டாப் இவர் நல்லா ஆடுறாருப்பா டாப். ஆனா இவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு தைரியம். நம்ம ஊர் மேட்ச் இங்க எது பாக்குறப்ப ஒரு தைரியமா போய் ஆடுறாங்க எல்லாருமே. நம்மளோட இதுல வந்து காம்படிட்டிவ்ல வந்து 1-2 டீம் தான் இந்த மாதிரி தைரியமா போய் வரவங்க போறவங்கள அப்படியே ரவுடி சப் பண்ணி அடிப்பாங்க. இவங்க வந்து எல்லாருமே முக்காவாசி வந்து ஒரு அக்ரெசிவா அப்படியே அப்படிங்கிற மாதிரி அடிக்கிறாங்க. பட் அது ஒரு சில டைம் நல்லதா இருந்தாலும் சில டைம் வந்து கொஞ்சம் சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் பண்ற மாதிரி தோணுது நிறைய. வாங்க ஆனந்த் ப்ரோ. சாவுமே ப்ரோ சுத்திட்டாங்க போலயே. ஆமா சாவுமே பாத்துட்டாப்பா. அங்க போய் ஆரா கிட்ட சொல்ல போறாங்க. அங்க ஒரே ஒருத்தர் இருக்கான். சாவுமே பொண்ணு கிடையாது பையன் தான். இப்போ பாத்துட்டு இப்போ அவங்க டீம் கால் குத்துட்டாரு. டேய் அங்க ஒருத்தர் இருக்காயா ஒரே ஒருத்தன் வந்தீங்கன்னா அடிக்கலாம் வாங்க 4 பேரை போலாம் அப்படின்னு. சாவுமே சூப்பரா. ஏய் அங்க பாரு மாட்டிட்டாங்க. கட் அடிச்சிரலாம். அவ்வளவுதான் அடிச்சிரலாம். கம் ஆன் சோமி பஞ்சர் பண்ணி விட்டாருப்பா. கார்டன் மானியா வந்துட்டாரு. அட்மினோ வந்துட்டாருன்னா இன்னும் பக்கவா இருக்கும். அட்மினோ எங்க போனீங்க? ஐயோ ஆமா முடிஞ்சிச்சு போல. ஆமாடா. டோன்ட் பிளாக் ஸ்பான்சர்ஸ். நான் எதுவும் பிளாக் பண்ணலையே. அந்த நீ ஃபேஸ் கேம் எங்க வச்சிருக்கேன்? இந்த பக்கம் வச்சிருக்கேன். அந்த EWC அந்த மாதிரி எல்லாம் அத போட்டுருக்கும்ல. ஆமா அங்க பிளாக் பண்ணி எனக்கு தெரியாது. ஓ அதுவா? ஓகே நல்ல வேளை சொன்னீங்க. இப்போ நான் இதை இங்க வைக்கணும்ன்றீங்களா? ஓகேவா? Very, very kind. Up towards the so north side. Obviously, lake is a bit of an awkward one to play around. You're going to see a lot of people playing on the rocky outcrops. The staging that goes up towards Stalber. Cluster me Siva bro, welcome. Vanga Abhishek bro, welcome. How are you? Never mind, it's horrible. I lied to you. It's not great. Not a huge amount of fun spots to play. தெரிஞ்ச ஒரோரா ஒரு கம்பேக் கொடுக்கும் நினைக்கிறேன். How many இது மூணாவது மேட்ச் சாய் bro, இது மூணாவது மேட்ச் போயின்னு இருக்கு. You wrap on the south because you can't really change that as time goes on because of Yas Lake. எனக்கு ஏன் கிளாரிட்டி ஒரோரா ஒரு கம்பேக்
ஐயோ இவங்க என்ன கார்டல் கார்டல் இருக்காங்க அந்த சண்டை ஐ திங்க் அவங்கள ஃபால் பேக் ஆயிட்டாங்க நினைக்கிறேன் அங்க யாருமே காணோம் POV on rotation get themselves into a fair place so far Mormon keeping it going இங்க ஓஜி இருக்காங்க ஓஜி ULF ரெண்டு பேர் தான் வந்திருக்காங்க ஓஜி எடுக்கலாம் என்ன ஓஜி விட்டாங்க நான் அங்க பாருங்க கார்ல பறந்து வராரு ஏய் பாருங்க என்ன பாரு சரியான நேடு நைஸ் வேற மாதிரி நேடு நைஸ் நேடு அடுத்த டீம் புஷ் பண்ண மாட்டாங்க Scarface looks to send a nade, but I don't even know. Yeah, ரெண்டு பேர் தான் இருக்கு இன்னொருத்தரங்க. Also deep on the south side of the map. அங்க இருக்காங்க. விஸ்காட் நாக்கு எங்க மூணு பேர் அங்க மூணு பேர். ஆனா இங்க யாரும் தூக்கிட்டாங்க. இங்க நாலு பேர் ஆயிடும். அவங்க நேட் ஸ்பாம் பண்ணல எனக்கு தெரிஞ்சு. ULF நேட் ஸ்பாம் பண்ணா ஓபன்ல வந்து பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஆமா பேக் சைடு போய் நேட் ஸ்பாம் பண்ணாங்க கரெக்ட்டா இருக்கும். பண்ணுவாங்களா தெரியல. யோசிக்கறாங்க இங்கே நிக்க கூடாது அவங்க ரொம்ப நேரம் பின்னாடி நேரா வந்து அடிச்சிருவாங்க. வேற டீமும் வரும். அங்க ULFல இன்னொருத்தரும் கூட வரணும். Tackling against the vitality killer bees once more. எல்லாரும் ஏன் 3-3 ஆடுறாங்க இன்னொருத்தர் எங்க இருக்காங்க ஒருத்தர் எங்க தள்ளி நிப்பாங்க ஸ்கவுட் பண்ண சொல்லி அனுப்பி விட்டுருப்பாங்க எங்க என்னென்ன இருக்குன்னு பாத்துட்டு வா அப்படினு சொல்லி அனுப்பி விட்டுருப்பாங்க சோ போயிருப்பாங்க keeping it a little bit quiet though. Now playing a little bit of split on this one. They've got Eagle a little bit forward perched up. உங்களுக்கு இங்க இருந்து வியூ இல்ல ஐஜிஎல் தனியா இருப்பாங்க very much slowing down now. STG பாரு ஐகா வாங்க டிபேஸ் போறோம் trying to maintain some of that நேட் இருந்தா பண்ண மாட்டாங்களா ஓ நேட் இல்லையா அப்போ கார்டல் 3 man loss what happened 3 man loss 3 man loss அடிச்சு காட்டவே இல்ல என்னாச்சுன்னு காட்டவே இல்ல நீங்க எங்க இருக்காங்க ரோசா சைடுல இருக்காங்க VIT கூட சண்டை வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் VIT தான் போட்டுருப்பாங்க ஆமா VIT இருக்காங்க பக்கத்துல so those two compounds there are going to be a really big deal. Aura actually has the high ground this one, the plateau surrounds them. Very nice to be able to take shots. TT ப்ளே பண்ணல ராகுல் TT ப்ளே பண்ணல BGMI இல்ல இது PUBG. Sadly Alula's much more high ground spot gets pulled off. So you're going to have to position புடிக்குறாங்க நினைக்கிறேன் western side. Yasa pulled away. Let's move for 4 thrives though Jackie. This is good. பையே கூடமோதுமே ஃப்ரீ ஃபயர் லேவல் தான் நல்லா எனக்கு BGMI பத்தி தெரியாது அப்படியே எங்களுக்கும் தெரியாது இந்த இது பத்தி இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்களே இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறோம் ஆமா முதல் வாட்ச் பார்ட்டி and 3 பாஸ் சொல்ற ஐஜில போய் நெக்ஸ்ட் ஜோன் பிடிக்கணும் அதான் 3 மேனா இருப்பாங்க பூபு சர்ச் ஃபாதரை கண்டுபிடிச்சிட்டேனே சொல்ற ULA வந்து அட்வான்டேஜ்ல இருக்காங்க மேல இருக்காங்க நினைச்சா 4T முடிச்சு விடலாம் ஆனா நல்லா அடிச்சாங்கன்னா அடிச்சிரலாம் because ஒரு அட்வான்டேஜ் பொசிஷன்ல தான் இருக்காங்க பலக்காரா ULA கிளாஸ் அடிப்பாரா நேடு விழுந்துருச்சு ஐயோ வாங்க சுதீஷ் bro we support OG அப்படியே tough circle though man, very very tough circle. OG 4 பேர் இருக்காங்க இன்னும் 4 பேர் இருக்காங்க 4 பேர் இன்னும் இருக்காங்க ஆமா OG இந்த மேட்ச் அது நல்லா ஆடுனாங்கன்னா கொஞ்சம் மேல வரலாம் கொஞ்சம் டாப்ல வரலாம் அடிப்பாரா மேல வருமா you got flash down towards those compounds but S2G currently playing on that rocky outcrop on the northern side just holding out teams on the south here. புஷ் பண்றாங்களா ஆமா உலா பேக் போய்ட்டாங்க அதுக்குள்ள உலா போய்ட்டாரு கம் ஆன் 40 ஐயோ இந்த இடத்துல ஏன் ஃபைட் அவாய்ட் பண்றாங்க எடுக்கணும் இந்த இடத்துல இங்க எடுக்கணும் இந்த இடத்துல உங்க வீரத்தை காட்டணும் கம் ஆன் 40 OG இன்னும் அங்க இருக்காங்க பாரு பெட்ரோல் பம்பில ஆமா இல்ல கிளம்பிட்டாங்க வந்தாங்க என்எஸ் போட்டு அங்க தான் இருக்காங்க என்னக்கா சாப்பிட்டாச்சா இல்லப்பா இனிமேல் தான் சாப்பிடணும் கம்பேரிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் இந்த இடம் கொஞ்சம் உங்க ஃப்ரெண்ட் ராகேஷ் yeah they know OG's in the area as well
See, Aaron struggled versus them earlier on his flying maneuver into the gas station. Tried to go for the movie entrance, but we went Aurora 3 பேர் இருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு Aurora கொஞ்சம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா டாப் வரலாம். 4 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் தான் இருக்கு. Aurora நல்லா விளையாடுறேன். டாப் 3 டீம்ஸும் உள்ளதா இருக்காங்க. நிக்மா உள்ளதா இருக்காங்க. S2Gயும் உள்ளதா இருக்காங்க. அரோராவும் உள்ள இருக்காங்க. இந்த வாட்டி ஏதாவது டின்னர்லாம் போட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் டிராஸ்டிக் டிஃபரன்ஸ் வரும் அவங்களுக்கு 3 டீம்ல. ஆனா நிக்மா போடுறதுக்கு சான்ஸ் இல்ல. உள்ள போனா ஒரே ஒருத்தர் தான் இருக்காங்க. ஒருத்தர் தான் இருக்காரு. அவர் பொசிஷன் பாயிண்ட் எடுத்தாடா. பொசிஷன் பாயிண்ட் எடுத்து அது கடைசில ஏதாவது ஒரு லக்ல டின்னர் கிடைச்சா ஓகே. கார்டன்ல வைட்டாலிட்டி இன்னும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வரல. அவன் லாஸ்ட்ல வரப்பவே நினைச்சேன் தப்பிச்சிருவானே. அட்மினா லாஸ்ட்ல வந்து S2Gல வந்து ஒரு ஃபினிஷ் பண்ணிருக்காங்கப்பா. S2Gலயே ஒரு நாக் விழுந்துருக்கு. ஏய் நம்ம NGX காலி அந்த சோலோ பீஸ் காலி. சூப்பர். S2Gக்கும் 40க்கும் ஃபைட். S2Gயும் காலி நினைக்கிறேன். S2G காலி. 40யும் ஹோராவும் சேர்ந்து முடிச்சாங்க. ஹோராவும் ரெண்டு டீம் நடுவுல மாட்டிட்டாங்களா? ஆமா. இப்போ ஆராக்கு மட்டும் தான் ஒரு நல்ல ஒரு அரிய வகை வாய்ப்பு இருக்கு. ஆராக்கு ஓஜி ஃபுல் டீம் இருக்கு. ஆராக்கு ஒரு அரிய வகை வாய்ப்பு இருக்கு. இத வந்து அரிய வகைன்னு சொல்ல முடியாது. பட் இப்போதைக்கு ஒரு ஈஸியா கொஞ்சம் நல்லா ஒரு லீடு வந்து. அண்ணே அரோரானா அந்த கேர்ள் கேமர் இல்ல அண்ணே. அரோரானா இது வேற foreign டீம். Not the greatest of pushes across the bridge to begin. வாங்க டோஃபிக் ப்ரோ. அரோரா எனக்கு தெரியும்ன்றாங்க. அயாலா பொண்ணா? அயாலானா அட்மினோ அடிச்சாங்க பாரு. அடிச்சாங்க. காடல் எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க. கோடல் காலி गाइस. ஆமா. இப்ப ஓஜி தான் இருக்காங்க. ஓஜி மட்டும் தான் இருக்காங்க. பார்க்கலாம். ஆமா. ஓஜிலயும் வந்து ஒரு நாக் விழுந்துச்சு. ஓகே ஐக்யூஓஜில 3 மேன் இருக்காங்க. நாக்கானவன் ரீவைவ் பண்ணுவாங்களா தெரியல. இந்த இடத்துல இவங்க என்ன இங்க தான் இருக்காங்களா? வெறும் அவர் மட்டும் தான் ஏகேஓபி மட்டும் தான் போயிட்டு வந்துட்டாங்க போல இருக்கு. டேய் நீ இங்கே தங்கிட்டியாடா அப்படிங்கற மாதிரி. கம் ஆன் ஐக்யூ சரியான நேடு. அட நேடு வெறியா போடுறாங்க. ஓஜில முன்னாடியே போடுறாங்க நேடு. அவன் அடிச்சிட்டாங்க நினைக்கிறேன். என்ன இன்னும் ஒரே ஒருத்தர் தான் இருக்காரு தூரமா. இல்ல ஐயோ யூஎல்எஃப் வர வந்து புஷ் பண்றாங்க. கில் சோர் பண்றாங்க பாரு. யாரு பண்றது? டியான் தூக்கிட்டாங்க. ஓஜியோட கில்ல யாரோ கில் சோர் பண்றாங்க. இல்ல இவங்களுக்கு தான் கட்சி. இல்ல ஒரு கில் எடுத்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். யாரோ ஹலோ இல்ல NS ஸ்கேன் ஆடுறாங்க. வந்துட்டீங்களா? சரி ஓகே. சரி. லைவ் தான் கட் பண்றேன் நான். ஓகே. He's going to have an even deeper look into this. I am leaving I think so. okay. 5 minutes பார்க்கலாம். 5 minutes. எனக்கு நானே கொஞ்சம் இன்ட்ரஸ்டிங்கா பார்த்துட்டு இருக்கேன். நமக்கே தெரியாம இன்ட்ரஸ்டிங்கா உள்ள போய்ட்டோம்ல. ஆமால. யார் ஜெயிக்கணும்? லைவ்ல அரோரா 3 பேர் இருக்காங்க. கமெண்ட்ல போடுங்க. என்னது? ஓஜி வந்துட்டாங்கப்பா. 3 பேர் இருக்காங்க. ஓஜிக்கு ஒரு அரிய வகை வாய்ப்பு. டின்னர் போட இந்த இடத்த அவங்க கிராஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா கில் பாயிண்ட்ஸ் அப்படியே கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டு அதே மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு டாப்ல வந்துட்டாங்க. அப்பா சிவர் அடிச்சிட்டாருப்பா. நெக்ஸ்ட் காலி ஃபியூரியா சைலன்ஸ் ஆப்போசிட். இந்த டீம் இப்பதான் நானே பாக்குறேன். ஃபியூரியா ஆமால நான் நோட்டீஸ் பண்ணவே இல்ல. போன மேட்ச்ல நோட்டீஸ் பண்ணல. இந்த மேட்ச்ல நோட்டீஸ் பண்ணல. இப்பதான் நோட்டீஸ் பண்றேன். ஃபியூரியான ஒரு டீம் இருக்காங்க. டியான் வந்து 4 பேர் இருக்காங்க. 4 men ஸ்ட்ராங்கா. சீரியஸா டியான் நல்லா ஆடுனாங்க. ஐ திங்க் டியான் இந்த வாட்டி சிடி போட வாய்ப்பு இருக்கு. அரோரா இருக்காங்களா? போய்ட்டாங்களா? அரோரா 3 பேர் இருக்காங்க. அரோரா டியான் சிக்லை வெட்ட மாதிரி. டியான் மேபி சிடி போட வாய்ப்பு இருக்கு இந்த வாட்டி பா. ஒரு அக்கா டு பிஃபோர் இன்ஸ்டா பெரிய ஆளு. யார் அந்த அரோரா? You've recovered from that. We can all forget about game 2. Everything looks good for them and they'd actually ஓஜி 2 பேர் இருக்காங்களா? 3 பேர் தெரியல. அப்படியே இதோ நான் எங்க வைக்கிறது? So we'll stick with the narrative as it develops. This is their position right now.
இப்படி வெச்சுக்கவா ஒரு நோக் எடுக்கறாங்க FT ஓகேவா I like that though. Good smoke. Over towards the rock side to kind of isolate this engagement between them and Fourth Rise in the arena on the northern edge. Makes a ton of sense to me as well. That vitality location is going to be a real problem for you. That's a long nade. Actually hits on target. Nade varudhu 40. Aurora. Aurora kill வந்துச்சா 4 kill எடுத்துட்டாங்களா நைஸ் ஃபேஸ் கேமே வேணாம் அப்படின்றீங்க ஐயோ தப்பு பண்றாங்க டாப்ல வெச்சுக்கறேன் தப்பு பண்றாங்க ஆமா அரோரா லூட்டுக்காக போய் தப்பு பண்ணிட்டாங்க போல அப்படி வெச்சுக்கறேன் குட்டியா அரோரா நோக் வந்துச்சு ஓகேவா புபு நான் ஏ லைவ் பாரு நான் எப்படி வெச்சிருக்கேன்னு அந்த மாதிரி He's got that mentality where it's like, well, I'm sorry guys, I ran out that time. I will play anchor for the rest of the day and I will keep you lads safe. It's a good shot over towards Silence. The rest of Fury you need to re-angle over towards it, but it takes a gun away from that western side. But Aurora had to do that. They had to push over towards Fourth Rise. அங்க வச்ச kill feed மறையுதுன்றாங்க. Many more death crates. And they need that util. They need வேற எங்க தான் வைக்கிறது அதுதான் நானும் கேட்டேன் இப்போ வந்து ஒரு பொசிஷன்ல வச்சிருக்கேன் பாப்போம் That's a restock and get themselves ready for what's yet to come. Tiamba, they've been doing a pretty effective job of harassing. யாரடா பாத்திரத்தை கொட்றாங்க அவங்க சும்மா ஏதாவது அடிச்சிட்டு இருக்காங்க என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க Playing a little bit safer here in their setup. டியான்ல 4 பேர் இருக்காங்க டியான் சீட் அடிக்கிறதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிருக்காங்க சண்டை போடாம ஆமா மேப் தெரியல யோ சாலா சொர்க்கிடுவேன் குவைட்டா இரு மேப் பார்த்து என்ன பண்ண போறீங்க அரோரா கேமிங் தானே சொல்றீங்க ஆமா ஆமா ஓ அரோரா மிஸ்டர் பலிபோக்கன் விஐடி தான் இங்க வந்து பிக் பாஸ் பிக் பாஸ் அவங்க பேர் என்ன வைட்டாலிட்டியா விஐடி வைட்டாலிட்டி தான் வின் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு பாப்போம் அந்த அரோராவா கீப் இன் லெஃப்ட் கார்னர் யூ மீன் அரோரா சிங்க்லரா சொல்றாரா விபி ப்ரோ யூ நாட்டி ஃபெல்லோ over towards Bows. Top though is the ones to refrag over towards that. Yo smiley அமைதியாடா நீ வேற டியான் இருக்காங்களே இவங்களே 4 மேன் டியான் இவங்க 3 எனக்கு நான் டியான் தான் சொன்னேன் அந்த டியான் இவங்க தோத்துட்டாங்கனா டியானா ஐயோ சொன்ன உடனே நோக்கு வந்துச்சு டியானுக்கு அவ்வளவுதான் நோக்கு பறக்குது அரோரா தெறிக்க விடுது அரோரா தீக்கித நோக்கு பறக்குது மேப் தெரியல கேமரா சைடு கீழ வைங்க ப்ரோ மேப் ஒண்ணும் இல்ல மேப் with a volley you could you get the spread on it just try follow up off the back you know they're weak move bottom left ல வை ஓகே man I think they just wanted to get the flush at least ஆனா அப்ப வச்சா இந்த இது தெரியாதே அது அடுத்த நேடு இங்க வச்சோன்னு வைங்களே இங்க வந்து இதுவாமா சரியா இதுக்கு மேல என்னால எங்கேயுமே வேற வைக்க முடியாது கேமரா செட்டர்ல ஏன் மூஞ்ச மட்டும் பார்க்கறோம் they're splitting the difference on these ones they know they have to ஏ இருக்காங்கப்பா அவ்வளவுதான் ஏ 4 பேர் டியான் 4 பேர் ஃபியூரியாவு 4 பேர் அரோராக்கு ஜண்டா போட்டலாம் அரோரா 3 பேர் அரோரா வந்து एक्चुअली நல்லா ஆடி இருந்தாங்க அவங்களுக்கு இந்த வாட்டி சிடி வந்தா நல்லதுதான் அவங்க ரெண்டு மேட்சும் போன ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் நல்லா ட்ரை பண்ணிட்டு சிடி கிடைக்கல பாவம் 6 nades thrown out for no real follow up from it so it goes both ways for either of these two teams top with the but டியான்ல எத்தனை பேர் இருக்காங்க டியான்ல 4 பேர் இருக்காங்க 4 பேர் இருக்காங்க அரோன பேர் மைண்ட் யூஸ் போகும் உங்களுக்கு போகுமே டியான் தான் வின் பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தோணுது பிக் பாஸ்ல கூட டான்ஸ் ஆடுவாங்களே தெரியல மூவ் பண்ணு they've been consistently towards at least the top 8 every game Vitality still taking more shots here Tiamba is the one to take down win பண்ணிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா அரோரா கிட்ட இருந்து தப்பிச்சிட்டாங்கன்னா டியான் வின் பண்ணிடுவாங்க ஆனா டியான் கிட்ட இருந்து அரோரா தப்பிச்சாலும் அரோரா வின் பண்ணுமான்னு கேட்டிங்கனா டவுட் தான்
பின்னாடி ஃபியூரியா இருக்கு கொஞ்சம் ஆபத்தான பொசிஷன்ல இருக்காங்க அரோரா எத்தனாவது மேட்ச் இது தேர்ட் மேட்ச் ப்ரோ அவ்வளவுதான் டியான்ல ஒரு நோக்கு ஒருத்தர் 1 HP இன்னும் கொஞ்சம் மேல வச்சுக்கோங்க பக்காவா இருக்கும் அப்படியே இன்னும் கொஞ்சம் மேல வச்சாதான் இவங்களது மறையுதுன்ற நான் வெச்சிருக்கிறத பாரு கில் ஃபீட் எங்க தான் வைக்கிறது இது ஓகேவா கில் ஃபீட் மறையாது இல்லனா நான் இப்படி வெச்சுக்கறேன் இங்க வச்சுக்கறேன் ஓகேவா உங்களுக்கு மேப் தெரியும் எல்லாம் தெரியும் ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது ஓகே காடலன் மோதி டியான்ல ஒரு நோக் அவங்க இன்னும் தூக்கவே இல்லையா டியான் சோக் பண்றாங்க காடலும் ஓதியோ வெளிய போயிட்டாங்க ஃபுல் டீம் புஷ் பண்றாங்க டியான் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு மோசமான பொசிஷன்ல இருக்காங்க இல்ல சம மோசமான பொசிஷன்ல இருக்காங்க நேட் ஸ்பாம் வருது எப்படி நேட் போறாரு எவ்வளவு நேட் யூ ஃபூரியா பேக் ஃபுல் கன்ல நேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க போல இருக்கு நேட் ஸ்பாமர்ஸ் அவ்வளவுதான் டியான்ல லாஸ்ட் கை ஈயே சைலண்டா இருந்து நாங்க இருக்கோம்டா வந்தாலே வெரி குட் அப்படி வந்தாங்க டியாம்ல 3 பேர் இருக்காங்க டியானை தூக்கிட்டாங்களா என்ன 3 பேர் இல்லையே ஒருத்தர் இருக்காங்க एक्चुअली ஒருத்தர் இருக்காங்க அதுல அங்க அப்டேட் பண்ணல ஆமா நேடு மலை எஸ் அரோரா பாரு அரோரா கரெக்ட்டான பொசிஷன்ல இருக்காங்க அரோராக்கு நேடு சொன்னோடனே நேடு வருது அது நேட்லயே முடிச்சிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா ஏக்கு வேற டீம் அடி வருது ஏக்கு வேற டீம் அடிக்குறாங்க அவ்வளவுதான் அரோரா ரெண்டு நோக் அரோரா லாஸ்ட் கை அரோரா டீமே காலி முடிஞ்சிச்சு ஃபியூரியா பாருங்க ஃபியூரியா வந்து 4 பேர் இருக்காங்க गाइस எங்க ஃபியூரியா இல்ல ஈயே 4v4 அதான் again 4v4 யார் வின் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க நான் ஃபியூரியா நான் ஃபியூரியா வந்து இவ்வளவு 2 மேட்ச் சைலண்டா இருந்துட்டு இந்த மேட்ச் வந்து ஸ்டார்டிங்கே ஒரு கில் அடிச்சாங்க ஆனா கில் இருக்கு நிறைய கில் இருக்கு ஃபியூரியா இன்னொன்னு வந்து ஒரு ஃபயரா இருக்காங்க ஒரு மொமெண்டம்ல இருக்காங்க அதனால எனக்கு என்னவோ ஃபியூரியா வந்து இந்த வாட்டி வின் பண்ணிடுவாங்கன்னு தோணுது பாப்போம் ஆனா இந்த ஓபன்லயே சுத்திட்டு இருக்காங்க இவங்க வந்து நல்ல ஒரு பொசிஷன் எடுத்து வச்சிருக்காங்க எல்லாத்துலயும் நீங்க நாக் ஆனாலும் செக்யூர் பண்ற அளவுக்கு ஒரு இது இருக்கு பட் ஃபியூரியா வந்து நாக் ஆயிட்டாங்கன்னா ஃபியூரியால ஒரு நோக்கு கஷ்டம் ஃபியூரியால ஒரு நோக்கு ஈஏல ஒரு நோக்கு செக்யூர் அவ்வளவுதான் 3v4 ஃபியூரியா வின் பண்ணுவாங்களா தெரியல பாப்போம் இல்ல ஃபியூரியால ஒரு நோக்கு தான் இருக்கு ஃபியூரியாவா ஈஏவா தெரியல அது ஈஏ நல்லா ஒரு கம்போஸ்டரா இருக்காங்க அவங்க வந்து நாக் வச்சாலுமே ஒருத்தர் செக்யூர் பண்ணிடுவாங்க போல இருக்கு 3 பேர் தான் காட்றாங்க மேப்ல காப்பாத்த முடியாது 3 பேர் தான் இருக்காங்களே மேப்ல ஈஏல இல்ல ஒருத்தர் தூரமா இருக்காங்க ஈஏ காலி ஈஏல காலி ஃபியூரியால 4 பேர் இருக்காங்க ஒருத்தர் நாக்கு 3v3யா இல்ல ஆமா 3v3 பட் ஈஏ சோக் இன் குவாலிஃபயர்ஸ் லிட்டரலி 1v3 பண்ணிட்டான் ஈஏவ அப்படியே சோ ஃபியூரியா பார்க்கலாம் ஃபியூரியா வந்து இந்த வாட்டி ஒரு தெளிவா ஆடுறாங்க ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் கேம் ப்ளே போட்டுட்டு இருக்காங்க ஃபியூரியா பாப்போம் Is that going to be enough of a deficit to really make this one uncomfortable? அவங்க ஒருக்கா என்னது நேடு மலையா அவ்வளவுதான் நீடு போடுறாங்க ஃபியூரியாக்கு இல்ல எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க பா ஜஸ்ட் மிஸ் இப்போ ஈஏ கடி வரும்னு நினைக்கிறேன் நேடு பறக்குது பாரு இந்த மாதிரி நேடு புடிக்கிறப்பவே ஈஏ கடி வரதுக்கு நேடு புடிக்கிறப்பவே நீங்க ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் ரெண்டு பேருமே நேடு புடிச்சாங்க அந்த இடத்துல அவங்க யாராவது ஒருத்தர் அடிச்சிருக்கலாம் பட் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க ஏன் ஃபேஸ் கேம் லொகேஷன்ஸ் சும்மா 3 பேர் 3 ஸ்கிரீன் டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு அப்படினு standoff between அமைதியா இருக்காங்க ஃபியூரியா ஐயோ நேடு மிஸ் ஜோக்கர் போட்ட நேடு மிஸ் இவங்க போடுற நேடும் எட்டாவது எல்லாம் தூரமா இருக்காங்க யாராவது கிட்ட வந்தே ஆகணும் ஜோன் தான் வந்து வின்னரை டிசைட் பண்ண போகுது இப்போ
Unless Eagles give இப்ப யாருக்கு ஜோன் அட்வான்டேஜ் இருக்கோ பார்க்கலாம். யாருக்கு ஜோன் அட்வான்டேஜ் வருது பார்க்கலாம். வந்துச்சு ஜோன் வந்துச்சு ஃபியூரியக்கு தான். இல்ல ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கு. ரெண்டு பேருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கு போல. தெரியலையே ஜோனே. இவங்க பேரை தான் தெரிஞ்சு ஜோன் தெரியல. we are playing battleships right now. வந்துச்சானா ஜோன் தெரிய மாட்டேங்குது மேப்ல. ஆளையில இடத்துல நேடு போட்டுருக்காங்க பாரு சீஃப். ஆமா. ஃபைனல் ஜோன் நோ அட்வான்டேஜ். அப்படியே 3v3 ஓ இது ஃபைனல் ஜோன் ஆமா. அப்ப ஜோனே விழாதுல. இவ்வளவுதான் இந்த மொத்தமாவே இதுதான். இனிமே இந்த டைம் முடிஞ்சு பிறகுதான் இதுவாகும் ஸ்டேஜ் 9. ஓகே ஓகே. இல்ல ஜோன் சுருங்குது பாரு. சுருங்குதுடா ஜோன். பாரு சுருங்குது. இங்க பாரு சுருங்குது பாரு. அதுதான் அது 2 மினிட்ஸ் ஆகும். மொத்தமாவே முடிஞ்சிரும். க்ளோஸ் ஆயிரும். ஒண்ணி ஹீல் பேட்டில் போடுவணும் இல்ல அவங்க அடிக்கணும் ஏறி. வாய் ஐயோ அவசரப்பட்டாங்க. ஹாய் பூபு வாங்க டாரிஸ் ப்ரோ. இப்ப 3v2 அவசரப்பட்டாங்க. This is Pmwc 3-2 ஐயோ இவர் இப்போ அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே முன்னாடி போலாம். சைலன்ஸ் கம் ஆன் சைலன்ஸ். Eagles confused everyone. இப்போ அடிக்கலாம் சைலன்ஸ் அடிக்கலாம். நாக் வைக்கலாம் சைலன்ஸ். Decent Molotovs these ones actually. Try to catch them. டக்குன்னு வைக்க முடியாது. ஒரு பொசிஷன் ரிவீல் பண்ணா டுமாரோ டே ஆஃப் ஆ பூபு. அதான் இன்னைக்கு செகண்ட் லைவா. நான் வேலை விட்டு நின்னுட்டேன் விபி ப்ரோ. அங்க ரொம்ப ஒரு மாதிரி பண்ணாங்க. அதனால நான் நின்னுட்டேன். 3 நாள் அவ வேலை விட்டு நின்னுட்டேன். He actually did. ஓ நேடு கனெக்ட் ஆவல பா ஜஸ்ட் மிஸ். ஏய் அடிச்சாரு ப்ரோ இது. அல்தா லாஸ்ட் கை இல்ல. லாஸ்ட் கை இல்ல. லாஸ்ட் கை இல்லையா? ஆமா லாஸ்ட் கை தான். ஈய வின். ஈய வின். ஆகேலோ ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க. அது ஞாபகம் இருக்கான்னு கேட்டேன். ஜிஜி என்னக்கா? இல்லடா. சரி ஓகே गाइस நான் கிளம்பறேன். பை பை பாரசிஸ் போய்ட்டு வாங்க. பை பூபு கிளம்பறேன் என்ன? என்ஜாய் பண்ணுங்க. எல்லாருக்கும் பை गाइस. பைடா பை गाइस எல்லாருக்கும் வர்க் விட்டுட்டு நின்னு ஆமா ரொம்ப பண்ணிட்டாங்க வர்க். மென்டல் பிரஷர் ஆயிடுச்சு எனக்கு. கிளம்பறேன் பூபு. பை பாரசிஸ். ஓகே. அதனால வேற வேலை தேடிட்டு இருந்தேன். கிடைச்சிச்சு வேற வேலை. பட் அது வேற ஊரு. அதனால அங்க மாறணும். ஆகஸ்ட் 24ஆம் தேதியில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அது வரைக்கும் ஒர்க் இல்ல. அதனால நான் கொஞ்சம் ஸ்டீம்லாம் போடுறேன். சூர்யா ஸ்டன் பண்ணாம இருந்தா வின் பண்ணிருக்கலாம். ஆமா மிஸ் ஆயிடுச்சு. மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்க. ஆக்சுவலா ஃபியூரியாக்கு எவ்வளவு அட்வான்டேஜ் இருந்துச்சு தெரியுமா? ரொம்ப அவசரப்பட்டாங்க. அந்த இடத்துல அவங்க பேஷன்ஸ் லூஸ் பண்ணிட்டாங்க. வேற ஜாப் தெரியல. தேடியாச்சு கிடைச்சிருச்சு. ஆனா 24ஆம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகுது. அது வந்து வேற ஊருங்கறனால மூவ் ஆகணும். அது எப்படின்னு தெரியல எனக்கு. எப்படி மூவ் ஆக போறேன் என்னன்னு தெரியல. அது மட்டும் கொஞ்சம் மூவ் ஆகுறது எல்லாமே கொஞ்சம் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த வேலை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். என்ன பண்ணாங்க? கொடுமை பண்ணிட்டாங்களா? அவங்க ஒரு ஆள் பார்த்து சும்மா இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. எனக்கு ஒர்க் அதிகமா இருந்துச்சு. 2 மந்த்ஸாவே ஒர்க் ரொம்ப அதிகமா கொடுத்தாங்க. என்னால முடியல. பிசிக்கலாவும் முடியல மென்டலாவும் முடியல. சாப்பிட்டியா? ஓகே ஓகே. இன்டர்வியூ எப்படி பண்ண? There was a couple of moments where it got real அப்படியா? I think a lot of teams made it far of that end game. Chamber play out that radio அப்படியா? really well. அப்புறம் ஏதோ வாய்ஸ் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. வர்க் பார்க்காம எப்படி யூகேல சர்வே பண்ண முடியும்? அப்படியா? ஆக்சுவலா வர்க் பார்க்காம சர்வே பண்ண முடியாதுதான் சுத்தமா. இப்போ நான் லாஸ்ட் 1 வீக் வேலை பார்த்தேன்ல அந்த சம்பளம் இருக்கு. பிளஸ் கொஞ்சம் ஹாலிடே சேர்த்து வச்சிருக்கேன். ஹாலிடே பே ஒரு வாரம் ஹாலிடே பே எனக்கு அவங்க தரணும். ஏன்னா நான் சேர்த்து வச்சிருக்கேன் ஹாலிடே பே 63 hours என்னமோ 1.5 வாரம் கிட்ட வரும். அதனால அந்த 2.5 வாரம் சம்பளம் இருக்கா அதை வச்சு கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 24ஆம் தேதி ஒர்க் போக ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா அது பார்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் பட் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு. Dorsey bro, thanks so much for the membership. Welcome to BooBoo family. Thank you so much for the love and support. Welcome to வேலையெல்லாம் படக்கதா இருக்கு. அங்க கோவராக் bro welcome. வாங்க ஸ்னேகா ப்ரோ வெல்கம். ஹவ் ஆர் யூ? நல்லா இருக்கீங்களா? சாப்பிட்டீங்களா? செங்கோடன்
Powers here at Pmwc 26, joined by John Allen, Kalaris, and Neptura, and we're playing a round of hot drop dance. அழகான அக்கா வந்துட்டாங்க. ஜான் வெல்கம் வாங்க ஷைத்தான் வெல்கம். The person with the least score is going to have to give their hot take. So let's jump into it. You guys நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா? யூடியூப்ல இருந்து இன்கம் வரும்ல பூபு. யூடியூப் இன்கம் வந்து பெருசால வராது bro. யூடியூப் இன்கம். Get ready to dodge. ஆனா இந்த லாஸ்ட் மந்த் வந்து கொஞ்சம் அந்த கிஃப்ட்லாம் வந்தனால அந்த மந்த்துக்கு இன்கம் கொஞ்சம் வரும்னு நினைக்கிறேன். அது வந்துச்சுன்னா வீட்டுக்கு அனுப்புறதுக்கு கொஞ்சம் கரெக்டா இருக்கும். வாங்க முகமது ப்ரோ வெல்கம். நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா? சூப்பர் சாட் மெம்பர்ஷிப் இதான் இன்கம் மெயினா. இந்த கிஃப்ட் அதெல்லாம் தான். இப்போ ஆட் ரெவென்யூல எனக்கு என்ன ஒரு 1000 வியூஸ் போச்சுன்னா 20 ரூபாய் வரும் ஆட் ரெவென்யூ. அக்கா உங்க ரியல் நேம் என்ன பிரைட் ப்ரோ. வாங்க லோகேஷ் ப்ரோ வெல்கம். ஹவ் ஆர் யூ? வலிக்குதியா? பாத்து. ஓ थैंक यू சாமசு. ஆமா ப்ரோ டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு ஸ்கிரீன்ல. My hot take is that the Uzi is a bad weapon and shouldn't be played. That's it. Wait. அப்படியா? No, that one was mine. No, it's in 25. I think house rent ஐயனால ஆமா 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 1 lakh வரும். அதுவும் இப்ப வேற வீடு மாறறனால இங்கே கான்ட்ராக்ட் முடியுது விபி ப்ரோ. எப்படி இருந்தாலும் நான் இங்க இருந்து மாறணும் செப்டம்பர் மாசம். இந்த மாசம் ரெண்ட் நான் கொடுத்துட்டேன். ஓகேவா? இங்க தங்குறதுக்கு இங்கேயும் கான்ட்ராக்ட் முடியுது செப்டம்பர் 8ஆம் தேதி நான் மாறணும். எப்படி இருந்தாலுமே இங்க தர மாட்டாங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண மாட்டேன்ட்டாங்க. அதனால இப்போ நான் வேற எங்கேயாவது வீடு பார்க்கணுனாலும் எனக்கு வந்து இந்த டெபாசிட்டு அந்த மாதிரிலாம் ரெண்ட் அதெல்லாம் பே பண்ணுறதுக்கு இது பண்ணணும். அதனால சரின்ட்டு எப்படி இருந்தாலும் நான் இப்போ நான் வேலைக்கு போனாலும் இந்த காசு தான் என் கையில் இருக்க போகுது. அங்கே அந்த டே அன்னைக்கு நின்னாலும் அதான் நிற்க போகுது. சரி அதனால வேற ஊருக்கே போயிடலாம் மூவ் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். மூட்டு வழியா ஆடியஸ் வாங்க பி லைக்ஸ் பார்த்தா அப்புறம் வெல்கம். ஹவர் யூ நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா? பிசி கேம் லைவ் எப்போ? இன்னைக்கு இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் பிசி கேம். இன்னைக்கு நம்ம இது பார்த்துட்டு முடிச்சுப்போம். நாளைக்கு பிசி கேம் போவோம். அக்கா கரெக்டா அடிக்கிறாங்க. ஆஹா சாமசு. Infinitely better than Ronda. I miss it. Bring it back. Oh, okay. All right, considering I actually lost the first round, I should probably do a hot take because I cheated you out of it. I'm so sorry. God of War ஆதியார் வேணா போலாம் நாளைக்கு. Really good. I feel like I've got to follow in with a hot take as well. PC game live na na play பண்ண வரலாமா? கோப் போனா வாங்க. வாங்க பாலா தலபதி bro welcome. How are you? நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்க? இது வந்து PUBG submachine guns, something else popping in. Give a little bit more individuality. That's what I want to see. I like it. Don't give me this mic. You know what I want? I want all of your opinions from the viewers at home. You in the chat. Tell us what you think. Let us know right here, right now. What are your controversial takes? ஆட் போகுது இப்போ அவங்களுக்கு. ஏன் வெயிலா இருக்கியா? இப்போ டெம்பரேச்சர் செம்ம ஹை. ஓகேவா? எவ்வளோ தெரியுமா டெம்பரேச்சரு? பூபு ட்ரீட் எங்க? புது வேலை கிடச்சிருக்கு. நான் வந்து ட்ரீட் வைக்கிறேன் ப்ரோ. நான் வந்து அங்கே வீடெலாம் கிடச்சி செட் ஆயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக நான் வைக்கிறேன். இங்கே செம்ம டிகிரி 30 டிகிரி. ஐயோ காற்று வர மாட்டேங்குது. காற்று வாங்கினா மைக்கில் காற்று இதுவாகுது. நல்லா இருக்குல்ல இந்த கிராஃபிக்ஸ். டிடி மாஸ் பண்ணிட்டாங்க. டிடி ஆடலையா இன்னைக்கு? மியூட் போட்டு பேசவா? If I'm not mistaken, Neptura, I think you actually won at Game sound darts. கேட்காதேன்னு பார்க்கறேன். And I think you got that chicken dinner. I did. You were lied to, but very mad. in this last game, Arena was ஓகே மாஸ்டர் சீரிஸ்ல. ஓ அப்படியா? ஓகே ஓகே. LOQன்னு ஒரு லேப்டாப்பா?
பக்கா உங்க பிசி ஸ்பெக்குங்க இது எக்ஸ்க்ளமேட்டரி மார்க் போட்டு ஸ்பெக்குன்னு போட்டீங்கன்னா வரும் இப்போ யார் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கா தான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்காங்களா ஓடு மாஸ் பட்டாங்க ஃபியூரி அடிச்சிருக்கலாம் அந்த மேட்ச் சீரியஸா ஃபியூரி அடிச்சிருக்கலாம் ஆனா அந்த இடத்துல அவங்க பேஷன்ஸ் விட்டுட்டாங்க பேஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஃபியூரி அடிச்சிருக்கலாம் பூபு நியூ ஜாப் என்ன ஜாயின் பண்ணிருக்க சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஜாப் தான் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு அப்புறமா ஓகே கன்ஃபார்ம் ஆயிட்ட பாரு ப்ரோ அவங்க திரும்ப கால் பண்ணாரு ஃபேஸ் கேம் இஸ் டூ ஸ்மாலக்கா ஆமா ஏன்னா இது ஸ்க்ரீன்ல எல்லாம் மற்ற காம்போனன்ட்ஸ்லாம் மறையுதாதான் பூபு கார்டல் அண்ட் ஓஜி டீம் என்னாச்சு லாஸ்ட்ல இருக்காங்க ப்ரோ 2 பேருமே லாஸ்ட்ல தான் இருக்காங்க ஒழுங்காவே பர்ஃபார்ம் பண்ணல எதுவுமே சொல்லிக்கிற மாதிரி பர்ஃபார்ம் பண்ணல வேர்க்க ஆரம்பிச்சிச்சு எனக்கு ஐசிஸ் என்ன பண்றீங்க வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ புவனேஷ் ப்ரோ வெல்கம் ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ கொஞ்சம் பிரேக் அதிகமாக விட்டுருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ வந்து இதுன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் 3 மேட்ச் நடந்தனால கொஞ்சம் பெரிய பிரேக் விட்டுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு அடுத்த மேட்ச் லேட்டாக தான் ஸ்டார்ட் ஆகுமா எனக்கு தெரியல ஏன்னா 3 மேட்ச் தொடர்ந்து ஆடிட்டாங்கல்ல மேபி ஏதாவது டைம் அவுட் மாதிரி ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்களா எனக்கு தெரியல நீங்க போய் இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் வந்துருப்பீங்க ஓ ஆமா கரெக்ட் வேற ஸ்டார்ல கரியர் நல்லா இருக்கும் இல்ல இப்போதைக்கு ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு போய் ஜாயின் பண்ண நெக்ஸ்ட் 2 டேஸ் வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணுவீங்க தெரியல பார்க்கலாம் நான் நல்லா பண்றேன் நான் ஓகேவா இத ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓஜி டீம்ல குரூப் ஸ்டேஜ்ல வேற மாதிரி டாமினேஷன் பண்ணாங்க அது பார்த்தேன் குரூப் ஸ்டேஜ் பார்த்தேன் பட் இப்போ ஆல்ல ஃபைனல்ஸ்ல தானே இங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணனும் மெயினா இப்போ உங்க காமெடி ஃபேஸ பார்க்க தான் வந்தேன் பாருக்கு என்ன ஏஜ் இப்போ 22 ஆமா What a I love the way that any team would get in contention of their zone, they would start just nailing them to hell and back. So Aurora played it really well. I feel like there's still lack of fragging power that they used to have in the past. Doc is underperforming quite significantly. So top GG's, I'm loving it. Yolo too had some great moments, especially in that rondo. But Doc, he's still sleeping right now. He needs to wake up. Wake up, Doc. Wake up. Just make sure you don't start going away from your team because that's when things ends up falling apart for Aurora. But Aurora, honestly, 36 points currently tied. But the tiebreaker does go to E-Arena with that win that they ended up getting. Tiamba, though. Tiamba right now, the aggressiveness that we've been seeing out of this team, if you want to give the mic to Lace, they're currently putting up those numbers, Lace, because 27 eliminations for that squad and only 4 placement points. Yeah, I see that. This is what I'm saying. They're finding those fights. ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி இருக்கீங்க அப்படியா பொய்யில் என்ன இன்னுமா லைவ் ஆமா ஈவில் பிசி ப்ரோ வெல்கம் how are you நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா still a really good trend for them especially coming out of survivals into this sort of scenario and to have that amount of points and that sort of trajectory is incredibly good for them. But of course we got to bring it back to kind of the smash rule and the way that you என்னோட friend do it obviously today. But then we got to see more of those placement points in those 2 days da போடுங்க watch party பாப்போம் okay done 100%. And another team that's currently doing that, Max, it's none other than Nangshem. And I know you weren't quite happy with what Nangshem, especially Human, was doing that last game. Yeah, initially I love the way they initiate the fight onto, I think it was Orangutan in that gas station. I'm like, okay, you've got some solid off angles, I like it, they're pushing the fight. But the thing is about off angles, they lose effectiveness the longer the fight goes on. And I think it was one of the play on the Harry Potter tower, he had a great line of sight. Bro, அவங்க ஏதோ வாய்ஸ் அம்சி கால் பண்ணிருக்காங்க பாரு. So they're not going to peek you that aggressively. That would be the prime time for them to regroup, fully commit to the fight and send it, and hopefully come out. But
they're very slow to respond to these moments, and I'm very upset with their opening performances so far. Yeah, one team இப்போ கொஞ்சம் டைம் அவுட் நினைக்கிறேன். Committed to a fight. We saw Enigma Galaxy and finally commit to the hot drop, and if I'm being completely honest, I don't want to see it. I don't care about it. Leave that ego to some other time, because right now it's going to be hurting those two teams. Yeah, it is, and we did see Fourth Thrives take advantage of what's been going on there, right? Just dropping in on, trying to get a few limbs and then move back to their position. Stop wasting time and start as much as possible, just because it's kind of silly. In the finals, maybe day one you kind இல்ல bro, அதுல போட்டுருக்காங்க நான் படிச்சேன். It's not going to work out. Fourth Thrives knew that, and you know they might not be the only team to take advantage of that if the playing path's a little funny. ஏய் இவங்க மாடரேட்டர்ஸ்லாம் வர்க் பண்றாங்க bro. Yeah, they will end up hate commentsல போட்டா உடனே வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க. As well, godlike OG currently not being able to put up those numbers. Those are two teams that are looking to bounce back. But right now we are halfway through that mark. No love, full hate. Team that has surprised you. பரவாயில்லையே, நம்ம ஊர்ல வந்து மாடரேஷனே பண்ண மாட்டாங்க bro தமிழ்ல பெருசா. தமிழ்லயும் சரி ஹிந்திலயும் சரி பண்ண மாட்டாங்க. And I was surprised about இந்த மூணு மேக் வச்சு பேசுறாங்க. And I just want to make it note that that was a much better performance, but still I'm taking a driver's license away. That was a good performance. Next time you ever take my mic, Lace. I know, but I can't prove it. Okay. வாங்க ரித்திக் சந்தோஷ் bro, welcome. We're getting ready here for match 4. Let's send it over to none other than Barney and Luti. ஆமா எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆக டைம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். About how to win Pmwc. Oh yeah, the big secret that I told everyone. You gave everyone some incredible insight. For those of you at home that were listening, teams were listening as well. Aurora Gaming, Tianba, the Arena, they're playing very well at the moment. Indeed. But let's break it down into the finer details. Okay, so I want to ask you a little bit more. Okay, so what's the best map to capitalize on points? I mean, there's different teams with different play styles, so it depends. Okay. Yeah, that's fair. Okay, it depends, yeah. How about vehicles for late rotations, getting into a good position? What's the best vehicle to use? The horse, the buggy, and so different maps, so it depends. Hey! Yeah, as well. Yeah. Okay, sure. Yeah. Utility, okay, so எதுக்கு உங்க சேனலுக்கு பூபூன்னு பேர் வச்சீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். பூபூனா பயங்கரத்திலும் பயங்கரம் bro. ஒருத்தவங்கள யார பயப்படுறது பூனோ. பூபோ விட பயங்கரத்திலும் பயங்கரம். லெஃப்ட்ல இருக்கறவங்கள கிராட்டோஸ் வைஃப் மாட்டோம் இருக்கறாங்க bro. ஆமா ஆமா. அவங்க பேரு என்ன கிராட்டோஸ் வைஃப் பேரு லூயிசா. லூயிசா. No, Barney. Everyone knows it's a P90. அவங்க மைக்கில போவோம் மைக். சோ மைக் கிட்ட இருப்பாங்க. ஓ. He's right. அதனால மூணு பேரும் கிட்டாங்களா? But we are here live in the finals, getting ready for the last 3 matches. உங்க வாய்ஸ் சின்ன வயசுல இப்படிதான் இருக்குமா? Unfolding before us, we've had some தெரியலையே real எனக்கு. step ups from a lot of teams coming on through, some great rotations, some insertions, some side swipes into those zones. That S2G hovercraft double roll up, that was looking pretty, but we're going to be sending ourselves once again over to Erangel to find ourselves one more chicken dinner. சாப்பிட்டீங்களா? இல்ல bro, இனிமே தான் சாப்பிடணும். Okay. Okay, ஸ்டார்ட் ஆகுது. Of the day, and it's time to put up some serious points. I mean, we're still super early in this tournament, but we're already starting to see some teams, right? Start ஆக போகுது. I was able to talk to one player in particular as we were getting into hand camera-க்கு OBS button. Face camera-க்கா? Okay, okay. I went up to the man and said, "Hey, you know what? Give me 3 words before we get into எவ்வளவு டீகோடர் இருக்கு பாருங்களேன் உங்களுக்கு. Domination begins." Ooh, using a whole word on the. That is bold. That's the sort of confidence that you want to see coming through. For Godlike, they do want to try and push a little bit further up those tables, try and get in the competition for those top spots. Having only seen 3 matches, we are still in a very your voice super. Thank you, bro. Fairly uncertain situation, in a state of flux when it comes to those tables. Obviously, some performances standing out more than others, but it's definitely still achievable because of the fact that we have இந்த பையன் கியூட்டா இருக்காயா? Right, we've been playing so far on 12 matches. Hey, admino! But moving over to that expanded 3-day approach, that 18 set, that's where consistency really comes into play. So it's teams that are able to earn 6, 7, 8 points on those games that are going to be the teams that will take those top spots, those podium positions. Yeah, you're exactly right. I mean, this is
It's all about putting up as many points as you can early on, and consistency is going to be the king here at the end of the day. I mean, we saw in the group stage, right, E-Arena, 39 points in one single game, and they weren't even able to make it. I mean, straight to the finals. They had to deal with the survival stage, and let's be honest, I mean, luckily we're able to get here, right? So, but today samikla bro இன்னைக்கு வாங்க விக்கி கேமர் வெல்கம். how are you? நல்லா இருக்கீங்களா? சாப்பிட்டீங்களா? They're able to keep that pedal to the metal. Aurora starting off strong is really good because historically they've always taken a long time, right, to really get warmed up. But for them to put some points on the board early just goes to show that come finals time, they're adjusting their strategies and it's working out for them. Maybe able to finally claim a title spot, you know, that's what they're going to be looking for. Plenty of other teams looking to do so as well. I know there's plenty of fans in the crowd for Furia. குட்டிப்புல மாதிரி இருக்கு. அத சின்ன வயசுல எப்படி இருந்தோ தெரியல. Bye Orsi bro, thank you so much for coming. Towards the top side as well. சாலா நான் ஒருத்தவங்கள பாரு நல்லா இருக்காங்கன்னு சொன்னேன். என் கமெண்ட்டை பார்க்கல. அந்த பையன் நல்லா இருக்கான். ஓ அந்த பையன் தான். சாரி சரவணா ப்ரோ. எனக்கு இவ்வளோ பெரிய பிளேயர் ஆகணும்னு ஆசை. அவங்க பிரபு ப்ரோ ஓகே பெரிய பிளேயர் ஆகி நீங்க வந்து நிறைய சாதிக்கணும் ஓகேவா? எவ்வளோ நாள் தான் பிஜிஎம்ஐக்குள்ளேயே கிடக்க போறீங்க? ஒரு பப்ஜி பக்கம் வரது. Has never been so even, in my opinion, right? I mean, there is squads God like a support in a good couple zones, good couple situations. They're not messing around. They're going to take full advantage of it here. You talked about Furia, right? I think it's only a matter of time before we see them get a chicken dinner. We got to see some keys a little earlier. We saw that team vitality key, Tianba, 2 monster squads as well. So, it's just really the match start that you talked about. But you know what? We're in the final Erangel of the day. One thing that stands out to me, without a shadow of doubt, is Pachinki. தலைகில தெரியுதோ? இதனால நம்ம தெரியுதோ? Has to mean that something's got to switch up, right? It has to. Something definitely has to change. For me, I okay வா கரெக்ட்டா தெரியுதா? They kind of, well, certainly we know how consistently Ralph just sacrificed tournaments to God correct இருந்துச்சா? I'm just unsure as to why Ida made the decision. எனக்கு இந்த பக்கம் flip ஆயி இருக்க மாதிரி இருந்தது. There are obviously other opportunities. அதனால flip ஆயி எழுதுனே இத. It's sort of it reads ego to me. It reads ego that they are disengaging. I liked 4 Thrives adjustment. They were able to get in. They were able to get, I think, 2 eliminations right at the start of the match. Really nice stuff from that very peer position that they normally drop around. They were able to move on up. They exploited that situation. But I think that the second good decision that 4 Thrives நான் வந்து மிரர் பண்ணி எழுதுவேன். யார் பேராத எழுதணும்னா சொல்லுங்க மிரர் பண்ணி எழுதி காட்டுறேன். He's hiding in a corner. You don't know exactly where he is. பாருங்க நான் சாம்சு எழுதுறேன். You disengage. You don't go hunting because a solo in a corner in Pachinki, you could lose a player to that very easily. So I liked their withdrawal there coming on through. The other side of a hot drop in Pachinki that is a massive factor, certainly for later into the mid and later game, is the fact that in a hot drop you don't get it double either, which means that it went over to vitality. It goes over to other teams who just sit on that northwest side. It's also an incredibly clear indicator that a hot drop is happening. Team out there, so they can grab that one and send on in to maybe pick up the pieces. Let's look at some of the highlights here before we get started, as these teams are going to get loaded here in just a second here, folks. But yeah, you know, when we go back to that hot drop, it's wild to see. I've been kind of watching these two teams talk to each other. They kind of have some exchanging of words, and I was hoping they would kind of get this settled before the finals, because I think it's just a devastating loss for this to continue here. Oh, your name Karthi illa Samsu. It showed, just like, because guess what? Samsu your name. Right after, they were like, oh, you know what? There's a silly fight happening in Pachinki. Haripriya avaroda kanavu kanni enna mari sollalam. Thrives especially now on the hunt for this. It's got to make, you know, Ida and Enigma Galaxy have to start second thinking, I think, some things. But at the end of the day, like you said it, you know, for those of you guys that don't know. Hey, even bro, no fear. Hey, 1v3 பண்ணுவா பாரு, no fear. எனக்கு பயமே இல்ல, எனக்கு பயமே இல்ல ன்ட்டு. Is in the name, right? And he will refuse to let it go. And bro, highlights bro இது. We saw them be able to take out Ida, but now that you have 4 Thrives. Match இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகல, இப்போதான் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது match. I mean, I'm pretty sure that
அவன் வந்து நோ ஃபியர் பயங்கரமான ஒரு பிளேயர் உங்களுக்கு தெரியாது என்ன மாதிரி ஆட்டக்காரன் தெரியுமா அவன் வாய்ப்பே இல்ல வேற மாதிரி அடிச்சிட்டு இருந்தான் எல்லாரையும் போட்டு அடிச்சு துவச்சி காய போட்டுட்டான் நோ ஃபியர் bye bro ஓகே மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஃபேன்லாம் வச்சிருக்காங்க ஏய் எப்பயா ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க யோ ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லுங்க மேட்ச நந்து குட்டி எழுதுங்க நந்து குட்டியா 포도 선수로서 경쟁하는 일은 항상 힘든 일입니다. 하지만 이런 플레이 라운드에 오게 되면 즐거운 게 되게 많죠. 저희가 이 플레이 라운드에 왔기 때문에 이 플레이 라운드에 있는 것들을 즐겨보겠습니다. 사시죠. செங்கோட நீ லைவ் பாக்குற இப்ப நீ சரியா உனக்கு நான் ஒன்னு வச்சிருக்கேன் இரு உனக்கு நான் வச்சிருக்கேன் ஒன்னு வச்சிருக்கேன் இரு 협력해야 될 일이 있으면 이곳에서 பயமா இருக்கா உனக்கு EWC 공간에 있는 한 공간 중인 탁구장이 있는데 저희가 한번 재밌게 해보도록 하겠습니다. இல்ல 오 연습반이네 완전. 어이씨 뭐야? கர கட் பண்ணிடுவேன் ஒரு டைப் பண்ண ஃபிங்கர்ஸ் ஓகே அக்கா லேட்டா வர ஓகே ப்ரோ 대회를 할 때는 항상 배고플 때가 있는데 WC에서 제공해주는 음식이 있는데 그 품질이 아주 좋고 최고급이라고 해서 저희가 한번 먹으러 와봤습니다. 아 배고프다 빨리 가자. Who is Nandukutti அவங்க எக்ஸ் As we await the fate of Pachinki, it is still undetermined as to who is going to last the longest in that location, and if we may have a fourth, a fifth, or maybe even more teams. Perhaps everybody is going to Pachinki. It's going to be a 64-player brawl in the center of the map. You know what? I'm in. I want to see that action. That would be absolutely insane. I mean, if it was going to be possible, now would be the time because it's the last one of the day. பிரீத்தினே ரைட் பண்ணு பூபு இல்ல எனக்கு புரியல யோ உங்க பேர் சொல்லுங்கயா உங்க பேர் சொல்லுங்க நான் எழுதுறேன் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு பை மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு நான் மேட்ச் பார்க்கணும் வாங்க பிரபு ப்ரோ வெல்கம் உங்க பேர் சொல்ல சொன்னா பிரீத்திக்கு நான் கேரண்டி ஏய் யார் இது தெரியுதா என்ஜிகேல ஒருத்தர் இருந்தாரு நிக்மால அவரா அவர்தான் நினைக்கிறேன் அவர் பேர் என்ன ரஃபு அதான் ஓபன்ல போய் அடி வாங்கினாரு ஒருத்தர் போன வாட்டி 1 HP ல அவன் தான் அது வாங்க ஹரி கிருஷ்ணா ப்ரோ வெல்கம் வாங்க ஸ்ரீனிவாஸ் ப்ரோ வெல்கம் how are you நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா நிஷாந்த் ப்ரோ You know what I will say yeah you can see already here look at that looks like we're going to see another hot drop in Pachinki as Ida and வாங்க கோகுல் ப்ரோ வெல்கம் how are you வாங்க ரேயா சாத் ப்ரோ வெல்கம் how are you சாப்பிட்டீங்களா நான் சாப்பிடல நண்பா சாப்பிட்டியா நீ வாங்க காலிஸ் ப்ரோ வெல்கம் I mean they're in 4th place 30 points இங்க பாருங்க நான் விட்ட காட்டுறேன் ஓகே ஏய் இவங்களோட டிராப்பே இதான் போல இருக்கு ப்ரோ இடாக்கு எப்பவும் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு தான் டாப் கிளாஷ் ஆகுது இவங்களோட டிராப் லொகேஷன் இதான் போல இருக்கு இடாக்கோ நிக்பாக்கோ ஓகேவா சோ திரும்பவும் இப்ப டிராப் கிளாஷ் ஆயிடுச்சு அப்ப எனக்கு தெரிஞ்ச 40 இருக்கணுமே இங்க பக்கத்துல 40 இங்க தான் இருப்பாங்கன்னு லாஸ்ட் டைம் 40 இருந்தாங்க ஓ ஓகே 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 எனக்கு தெரிஞ்சு லாஸ்ட் டைம் அவர் ஏன் ஓபன்ல போயிருப்பாருன்னா இந்த டிராப் லொகேஷனுக்கு இவங்க ரெண்டு பேர் தான் வருவாங்க தெரிஞ்சிருக்கு இதாவத எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வந்திருப்பாங்க ஓகேவா எப்படின்னா ஒரு டீமுக்கு ஒரு டிராப் லொகேஷன் இருக்கும் அதனால இங்க இந்த ஒரு டீம் மட்டும் தான் வரும் அப்படின்னு நினைச்சு இதை ஃபினிஷ் பண்ணோனே தலைவர் தைரியமா ஓடி இருக்காரு ஓபன்ல ஓகேவா அவருக்கு 40 இந்த இடத்துல இறங்குனது தெரியாது எனக்கு தெரிஞ்சு 40 வந்து நிக்மா அடிக்கிறதுக்காண்டி வந்திருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கறனால
ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிறவங்கள அடிச்சா பாயிண்ட் கொஞ்சம் கம்மியாகும் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறவங்கள ஃபர்ஸ்டே போட்டாங்கன்னு வைங்களேன் பாயிண்ட்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாகும் டேபிள் டாப்ல வந்து மேலே போறது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்திருப்பாங்க அப்போ வந்து ஓப்பன்ல ஓடிட்டு இருக்கப்ப அவர் அடிச்சிட்டாரு இடா வந்து அடிச்சிட்டாங்க இடா சைட்டான் அடிச்சிட்டாரு எனக்கு தெரிஞ்சு இடா தான் இந்த வாட்டி ஃபர்ஸ்ட் வெளியே போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இரங்கல்ல டிராப் லொகேஷன் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இதா போல பொச்சினிக்கு போன வாட்டி 40 அலையா விருந்தாலே வந்துட்டாங்க PC game இதுக்கு சரவணா bro இன்னைக்கு நான் சும்மா வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணேன் which allows Enigma Galaxy to go back to 4 and leaves Ida stranded on 3. Rita getting knocked there is the most மூணு பேர் இருக்காங்க இடால அவர் சாத்தான் போய் கன்ஃபார்ம் பண்ண போயிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் கில்ல எஸ் he confirmed the kill கத்தி குத்து போடுறாரு bro கத்தி குத்து through the door he knew he was there and he makes the play for his team. That's one of those micro plays, right? That when you make வாயா புஷ்பத ஜாட் நல்லா இருக்கியா சாப்பிட்டியா situation for your squad. இந்த மேட்ச் பிரைஸ் இருக்கு ஆமா ஆமா பெரிய பிரைஸ் க்ரோஸ் கணக்குல தருவாங்க 3 க்ரோஸ் நினைக்கிறேன் இது எவ்வளவு bro எத்தனை கோடி bro இது பிரைஸ் பாஸ் சொல்லு எஸ் நீ சாப்பிட்ட நான் சாப்பிட்டேன் என்ன மாமா என்ன நீ சோகமா இருந்தாரே என்னாச்சு மாமாக்கு chatல வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க at this stage I feel like Enigma Galaxy definitely have cross la had a better result so far in this Pachinki hop. They were very ready for it. இடால மூணு பேர் இருக்காங்க இடால மூணு பேர் தூக்கிட்டாங்கனா நிக்மாக்கு வந்து ஒரு நல்ல இதுதான் எப்ப டைம் சொல்ல தெரியலையா காலையில வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்கயா என் லைவ்ல சும்மா சொன்னாங்களே என்னன்னு தெரியல மாமா ஃபீல் ஆயிட்டாரு மாமா சோகமா இருக்காரு அப்படினு சொல்லிட்டு யானி கேட்டா சொல்லவே இல்ல Day 1 you're going to battle it out with Enigma Galaxy to see if you can conquer this location but it's an காடல் கம்பேக் இருக்குமா தெரியல டவுட் தான் this is not going to work for us இந்த மேட்ச் அது ஒழுங்கா ஆடணும் அவங்க மிராமர்ல ஒரு அளவுக்கு நல்லா ஆடுவாங்க எப்பவுமே பாப்போம் மிராமர்ல மேபி கம்பேக் கொடுக்கலாம் இட்லி கடை பிசினஸ் டல்லா போவோம் அதான் ஓ அப்படியா but the loot is going to be fairly thin on the ground. The vehicle condition. என்ன ஏரியால போட்டுருக்காங்க உங்க கடை சென்னையா இங்க வாங்க அகிலன் bro it's terrible 1 crore போதும் வளந்துறலாம் ஓ ப்ளீஸ் PC கேம் போலாம் PC கேம் வந்து இன்னைக்கு இல்ல bro நாளைக்கு ஆடும் where they stand on the leaderboards is a ஐ pure வாங்க reflection of that so திருவண்ணாமலை I always say that when it comes to these kind of hot drops or these situations in general, I really do think these need to be settled in rehearsals. iPad வச்சிட்டல நான் காம்படிட்டிவ் போனா தோர்த்தி விட்டுருவாங்க have a little handshake agreement. We're going to drop in Pachinki this game. Whoever ஹோரால நோ ஃபியர் சூப்பரா என்ன அப்படி லாஸ்ட் டைம் இதா என்னாச்சு தெரியல இடால ஒரு மேன் லாஸ்ட் பேக் அடிச்சாங்க போல I kind of understand it's ஓஜி எங்க இருக்க அப்படி ஏகேஓபி rooted in a lot more பசிக்குது subjective opinion இந்த இன்னும் மூணு மேட்ச் இருக்குல டக்கு முடிச்சிட்டு போலாம் if we give up our drop spot are we just going to be easily pushed around in the future right like are you trying to do that sort of thing I mean it's like negotiating contracts negotiating business there it is one strategy is to be வாங்க தலபதி கோகுல் bro welcome how are you நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா ஏகேஓபி சோக் பண்ற அப்படி நல்லா தான் ஆடுவாரு you can look good doing it using the Naruto skins here make sure you're heading into ஓஜி சோக் பண்றாங்க மூணு மேட்ச் சோக் பண்ணாங்க ஆக்சுவலா காடல விட மோசமா சோக் பண்ணாங்க காடெல்லாம் வந்து ஒரு இடத்துல அவங்க பாவம் எப்படி தப்பிச்சாங்கன்னே தெரியல அந்த மாதிரி இருந்துச்சு தியான் இங்க உங்களுக்கு ஒரு டின்னர் கிடைக்க மாட்டேங்குது they're in fourth place 31 points Milu man the way he started off that Rondo match was just wild I mean this man has been performing all tournament long for his squad he had for sure right fourth match 10 காட்டுது 4/10 காட்டுது group stage was so sick 6 மேட்ச் தான் ஒரு நாளைக்கு 4/18 அது மொத்தமா 3 நாள் சேர்த்து 18 மேட்ச் இன்னைக்கு 6 மேட்சா நாளைக்கு 6 மேட்ச் நாளானிக்கு 6 மேட்ச் 3 million US dollars $3 million னா 3 crores 10 lakhs கிட்ட வருமா 30 crores another circle heading up towards the 30 கோடியா by that central river 30 கோடியா ground south of Saverni being covered actually mostly by Aura who have a wide spread around the river
are causing a lot of problems. I'm interested to see how many teams look to head east. Hey, illa bro, 3 million na vandu to do so could potentially see that 3 கோடி தான் வரும். Still on the military island, by the way, Aurora and Al Ula, and maybe we'll see it from one of the two teams. 3 million 3 கோடி தானே bro வரும். Because looks like they're looking to push back in and re-engage. Enigma Galaxy have been working the ground. Hey, BGMI க்கு fan base அதிகம் bro. இந்தியால தான் BGMI. எவ்வளவு ஸ்பான்சர் இருக்காங்க தெரியுமா? இது 30 கோடி அப்படியே 3 மில்லியன்னா 30 லட்சமா 30 லட்சம் US டாலர்ஸ். 30 லட்சம் 30 கோடி 30 கோடி. பார்வை எனக்கு வரல இஷ்டம் சொல்லு பார்வை எனக்கு வரல இஷ்டம். ஏய் எங்க பாரு இதா இங்க தான் இருக்காங்கயா கூப்ஸ் நாக்கு ஒரு வந்து ஓகே ஹீல் பண்ணாரு. ஐ திங்க் தூக்கிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஒரு வராரு புஷ் பண்றாரு பட் நேட் த்ரோ பண்றாங்க. ரெண்டு பேருமே குக் பண்றாங்க. வாவ் வாட் a நேட் bro சூப்பரான ஒரு நேட். சமையான ஒரு கில் செக்யூர் பண்ணிருக்காங்க. யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நிக்மா கில் எடுத்துட்டாங்க. ஓ இதா டார்க்கன் இருக்கா அப்படியே அந்த பக்கம். இன்னும் 2 பேர் இருக்காங்க. 2/4 ஐ திங்க் இந்த ஃபைட்ல வின் பண்ண போறது நிக்மா. இங்க இவரை ஸ்பாட் பண்ணிட்டாங்க. அவர் லார்டு பாக்கல போல இருக்கு. இங்க இருக்கவர இவர் வீட்டுக்கு வெளியே தான் இருக்கா அப்படி. ஓகே நான் வச்சிட்டாங்கப்பா. இன்னும் ஒருத்தர் தான் லாஸ்ட் மேன் அடிப்பாங்களா? பாப்போம். இன்னும் ஒருத்தர் இருக்காங்க. ஓகேவா? இன்டர்நேஷனல் மேட்ச்ல பெரிய கம்பெனிஸ் ஸ்பான்சர்ஸ் இருக்கும். 30 crores. இவர் பாத்துக்கிட்டே இருக்காரு. மேல இருந்து குதிச்சாருன்னு அடிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு. இவர் இருக்கிற யாரும் கண்டுபிடிக்கல. ஆக்சுவலா இவரை தான் தேடிட்டு இருக்காங்க. 3 பேரை வலை விதிச்சு ஊமன் கூட இவர் கூப்ஸ் பாத்துருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். எஸ் பாத்துட்டாரு கூப்ஸ் அடிச்சிட்டாங்க. மார்னிங்கே சாட் வரலன்னு மை பிரதர் வந்தாரு. பூபு நீ தானே ஃபேக் ஐடில வந்த? ஓஜி மேன் லாஸ். ஆமா ஓ மை காட் 1 மேன் லாஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஓஜிக்கு இவங்களுக்கு ஃபைட் போலயே. யூஎல்எஃப் வந்துட்டாங்கப்பா. பேக் அடிக்கிறாரு அண்டங்கி. ஏய் போய்ட்டாங்கயா. கிட்ட வர மாதிரி வந்து போய்ட்டாங்க. யூஎல்எஃப் வந்து ஒரு நான் பார்த்த வரைக்கும் 3 மேட்ச்ல ஒரு குழப்பத்தோட சுத்திட்டு இருக்காங்க. ஃபைட் எடுக்க போறாங்க. அப்புறம் மைண்ட் ஸ்விட்ச் பண்ணி பின்னாடி போயிடுறாங்க. நான் ஃபேக் ஐடி. ஆமா உபோகான வணக்கம். ஓ மை காட் கார்டன்ல கண்ணு வைக்கறாங்க. ஏய் யூஎல்எஃப் காட் லைக் பக்கத்துல போனீங்கன்னா அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு. ஆட விடுங்க எங்க பசங்களே. அரோரா ஜோன ஓட்டில் ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஐயா. ஓ மை காட் that's a map open right there, guaranteed 100% looking at ஜானதன் மச்சான். நீங்க ஜானதன்ல காட்லிக்கு விட்டு போயிட்டாரியா? அவர் தனியா டாக்னு ஒரு டீமே ஓபன் பண்ணாரு. ஆயிச்சலாம் வாங்க அஸ்வின். They'd already lost T24, but the hold from Hazaifa, the angles that he was able to clock, it seems pretty efficacious on the high ground there. Love to see it for 4th Thrives. Aurora on their crossing, run into Vitality. விளையாட்டு புள்ள பூபு. Looks like they may have run their last across these bridges. This western hold looking Ida OG and Godel are free points for top leaderboard teams. A little bit quieter, I think it's safe to say, than their group stage performances, but அவங்கள கார்னர் பண்றாங்க ப்ரோ. இவங்க வந்து கொஞ்சம் ஒழுங்கா ஆட மாட்டறாங்கன்னு. எப்படி வந்து இவங்க நம்ம ஊர்ல ரவுடி ஓகேவா? காட் லைக் இவங்க ரவுடி. இவங்க போயிட்டு எந்த டீம் முக்கியம் இருக்கோ அங்க போய் அடிப்பாங்க. அந்த மாதிரி வந்து இங்க வந்து அவங்க அடி வாங்கிட்டு இருக்காங்க பாருங்க. நீ என்ன செத்துட்டியா? நான் சாவல மாப்ள. டாக்கிங் டாம் ரன் விளையாடுங்க மாப்ள. ஓகே டாக் டீம் அடுத்து எந்த மேட்ச்? ஏய் டாக் டீமே ஆடாதீயா இதுல வந்து எப்படி போவாங்க தெரியுமா? இது வந்து குளோபல் லெவல்ல நடக்குது PUBG ஓகேவா? BGMI ல லாஸ்டா ஒரு அபிஷியல் டோர்னமென்ட் நடந்துச்சு ஓகேவா? அந்த டோர்னமென்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் வந்தவங்க மட்டும் தான் இதுல குவாலிஃபைடு. அதுல வந்து டாக் வந்து லாஸ்ட்ல என்னமோ இருந்துச்சு. வரல டாக் வரல. ரன்னர் அப்பும் வரல. மூணாவதும் வரல.
Team Flash over on the east side need to settle their score with Alola. Overall, India and it is not looking pretty for Alola. They lose a player. Not a good start, but yeah, it would be kind of mental to send all the way down to Rozhok. It'd be great for Nick McGalaxy, right? புரிஞ்சிச்சா leadership boardல இருக்கவங்க ஒருத்தங்க. Yeah, you could just take up that mountain and Gadal cup. get themselves another chicken dinner. BMPS தானே. In the middle. Getting stuff done, get bits out to Aura, and it seems that they are going to be able to take at least one. First, second இல்ல, first and key ranking ல first ரெண்டு team. Okay, done. புரிஞ்சிச்சு எனக்கு. S12K getting the finish, and look at that. I mean, பாருங்க fight போயிட்டு இருக்கு. To make sure that they can get him over to safety. So Aura are going to have to go out pretty early here in this game. Only one single player up. See what he can do later on. But now Fury அங்க பாருங்க Fury silent நிக்கறாங்க. Team Flash win has the P90 and அவன் ஏன் bro P90 என்ன P90N ன்றாரு. Great drop. He came out absolutely stacked to the teeth and hits the tree. Maybe global lobby is different than Indian. இங்க வந்து போட்டு அடிக்குறாங்க bro. யார் வந்தாலும் ஆனா ULF மட்டும் தான் நான் பார்த்த வரைக்கும் கொஞ்சம் பார்த்து பொறுமையா ஆடுறாங்க. மீதி எல்லா டீமும் வந்து ஆளுங்களை பார்த்து அப்படியே பாஞ்சிடுறாங்க. அடிச்சிரலாம் அப்படி தான் பார்க்கறாங்க. ஒரு டீமா இருந்தாங்கன்னா மோஸ்டா தனியா இருந்தா அவாய்ட் பண்ணிக்கறாங்க. Hopefully with that P90. Team Flash getting out of dodge from this east side could be tricky. S2G managed to make their way to one of the buildings here that is this lineup from S2G from around. ஏய் உனக்கு esports பத்தில தெரியுமாயா புஷ்பா? This lineup very central on the circle, some very defensive positions, but teams will start to crowd in around them. Vitality போட நாக்கு வச்சிட்டாங்களே. Oh my god, அரோராக்கோ வைட்டாலிட்டிக்கும் ஒரு ஃபைட் நடக்குது இப்போ இங்க. பாத்தீங்கன்னா அரோரா நேட் குக் பண்றாங்க. அரோரா நேட் ஸ்பாமர்ஸ் bro. I think இந்த பக்கம் காட்லைக் சாண்ட்விச் ஆயிட்டாங்க bro வைட்டாலிட்டி. ஆனா காட்லைக் அடிக்குறாங்களா என்னன்னு தெரியல அவங்கள. இல்ல கடந்து போறாங்களா அடிக்குறாங்களா தெரியல காட்லைக். ஓகே. காட்லைக் கடந்து போயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது அப்படியா? Third party from Godlike bought Aurora Gaming some time. A little bit, but now they're down to 2. போட்டு அடிச்சிருவாங்களா? இன்னும் 3 பேர் இருக்காங்க. அரோரால எத்தனை பேர் இருக்கா அப்படி? அரோரால ரெண்டே பேர் தான் இருக்காங்க. 2v3 ஃபைட். கஷ்டம் தான். அரோரா பேக் அடிக்குறாங்க. நல்ல ஒரு டிசிஷன். ஏனா அந்த ஃபைட்ல அரோரா லாஸ் ஆவறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. கார்டல் அங்க இருக்காங்க. வைட்டாலிட்டி என்னதான் அடிச்சாலும் கார்டல் கிட்ட வந்து பொடியா வாய்ப்பு இருக்கு. சோ அதனால பேக் அடிச்சு நல்லது. இங்க என்ன பேரு குபகுபன்னு இருக்கு. அரோரா இது ஒரு நல்ல ஒரு சான்ஸ் ஸ்கில் நிறைய உஷார் பண்ணலாம்னு வந்தாங்க. பட் அவர் நாக் வாங்கிட்டாரு. டியான் முடிஞ்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். டியான்ல ஒரே ஒருத்தர். ஓ ஷிட் நாட் குட். டியான்ல ஒருத்தர் எல்லாரும் சேவ் பண்ணிட்டாரு bro. டியான் QZZ அவர் ஒருத்தர் மட்டும் 3 பேர் நாக்ல இருந்தாங்க. 3 பேர் சேவ் பண்ணிடுவார்னு நினைக்கிறேன். யாரும் வரலனா ஆனா அரோரால டாப் இருக்காருப்பா. டாப் இருக்காரு. டாப் வந்து ஏதாவது பண்ணுவாரா? டீமை முடிச்சு விட்டுருவாரா தெரியல. லெட்ஸ் see டாப் என்ன பண்றாரு பார்க்கலாம். டாப் என்ன பண்றாரு டாப்? காடல் டீம் சேல் பண்ணிட்டா ஜானதன். ஏய் காடல் வந்து ஜானதன் டே கிடையாதுயா. அவர் பிளேயர் அதுல. ஏய் டாப் அடிச்சிட்டாரு. டாப்ப முடிச்சு விட்டாங்கன்னா டியான் எல்லாத்தையும் சேவ் பண்ணிடுவாரு நிம்மதியா. ஓகேவா? ஆனா வந்து ஹீல் பண்ணிட்டாரு. இங்க அட்மினோ வேற இருக்கா அப்படி. இந்த பக்கம் அட்மினோ பாத்துட்டாரா என்னன்னு தெரியல. குறுகுறுன்னு பாத்துட்டு இருக்கா அப்படி அட்மினோ. ULF இங்க இருக்காங்க. 4 பேர் இருக்காங்கப்பா ULFல. காட்லைக் 2 kills எடுத்து செக்யூர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இப்போதைக்கு. ஜிஜி ஓஜிடியா பாக்கு மேட் போட்டு இருக்காங்க. மேட் போட்டு இருக்கலாம். They're pretty high up on the leaderboard, so they can just kind of hang on and get some placement points. That'll be good for him. Okay, GG. I mean, Tianba on a tear. 7 eliminations. Yeah. Furia என்ன அங்கங்க ஒருத்தர் அப்படியே ஸ்பை மாதிரி நிக்கறாங்க. எப்ப பார்த்தாலும் ஓபன்ல நிக்கறாங்க. இவங்க ஃபைட்டே இவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜியே தான் போல இருக்கு. ஓபன்ல தான் நிக்கறாங்க. லூட் அடிச்சு வந்தோனே ஓபன்ல தான் போறாங்க.
மாட்டாங்க மோஸ்ட்லி லாஸ்ட் இதுலயே பாத்தீங்கன்னா EA ஃபியூரியா ரைவல்ரி மாதிரி பாருங்க EA வந்து அழகா ஒரு கவர் எடுத்து பொசிஷன்ல நாங்க ஃபியூரி அந்த மாதிரி தான் ஓபன்லயே சுத்திட்டு இருந்தாங்க ஐ திங்க் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து இந்த மேப் செட் ஆகல இந்த மாதிரி ஜோனுக்குலாம் செட் ஆகாததா தோணுது மேபி மிராமர்ல வேணா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா அங்க வீடெல்லாம் பெருசா இருக்காது பட் எனக்கு தெரிஞ்சு இங்க வந்து இப்படிலாம் வந்து வீடு இருக்கிற இடத்துல இவங்க ஓப்பனா சுத்தினா தப்பு பாருங்க 2 பேர் லாஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க ஃபியூரியா வந்து இப்போ வேஸ்டா ஒரே ஒருத்தர் தான் இருக்காங்க ஃபியூரியால இப்போ ஆயக்கா ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாட்சிங் யுவர் லைவ் வாட்சிங் யுவர் இன்ஸ்டா ரீல் ஓ கபிலேஷ் ப்ரோ வெல்கம் வாங்க விக்னேஸ்வரன் ப்ரோ வெல்கம் இந்த மேட்ச் யாரக்கா டின்னர் அடிப்பாங்க NGX எனக்கு தெரிஞ்சு இருங்க நான் பார்த்து சொல்றேன் ஏவே திரும்ப அடிக்க கூட வாய்ப்பு இருக்கு ஓஜி 4 மேன் ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க எனக்கு காட் லைக் அடிக்கணும்னு ஆசை இன்னும் கொஞ்சம் போட்ட மேட்ச் பாப்போம் யார் அடிப்பாங்க சொல்றேன் இப்போதைக்கு நல்ல ஒரு மொமெண்டம்ல இருக்கிறது EAO டியானோ சோ ரெண்டு பேர்ல யாராவது ஒருத்தர் அடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு நல்ல ஒரு மொமெண்டம்ல போயிட்டு இருக்காங்க 40 நல்ல மொமெண்டம்ல தான் இருக்காங்க ஆனா 40 ல 3 மேன் ஸ்ட்ராங்கா தான் இருக்காங்க டியான்லாம் வந்து 4 பேர் சாக வேண்டியது அவங்க வந்து ஒரு ஆளு வந்து 3 பேரை ரிவைவ் பண்ணி வச்சிருக்காரு உபக்கா யூனோ நானும் பிசியோதெரபிஸ்டா படிச்சிருக்கேன் அப்படியே சூப்பர் ப்ரோ டியாம்பாவா அந்த டீம் பேரு டியாம்பா இல்ல ஃபுல்லா பாய்ஸ் தான் பட் EA ஜோன் வரணும் ஆமா ஜோன் வரணும் அது ஒன்னு இருக்கு பட் அது வந்துப்பாங்க அது ஜோன் வந்துப்பாங்க தான் தோணுது இந்த இடத்துல பிரச்சனை இல்ல தான் தோணுது பாப்போம் 40 தனியா மாட்டிக்கிட்டாப்பா ஓ ஷிட் நாட் குட் ப்ரோ 40 முடிச்சிருவாங்க நினைக்கிறேன் EA கார் ஸ்ப்ரேல தூக்கிடுவாங்க M249 வித் கார் ஸ்ப்ரே தான் உங்களுக்கு அங்க ரோலக்ஸ் ஓபி ப்ரோ வெல்கம் ஹவ் அடிச்சிருவாங்க அடிச்சு ஓ ஷிட் நாட் குட் 40 எலிமினேட்டட் so EA தியாம்பா அப்புறம் காரல் 4 மேன் ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க 3 பேர் டீமும் ULF நான் ULF எனக்கு நம்பிக்கை இல்ல ULF வந்து ஒழுங்கா ஆடுவாங்கட்டு ஏன்னா ULF வந்து கொஞ்சம் தயங்கி தான் இருக்காங்க அவங்க இன்னும் மொமெண்டமே ஸ்டார்ட் பண்ணல மீதி இருக்கிற 3 டீமும் வந்து கொஞ்சம் நல்ல ஒரு மொமெண்டம்ல தான் இருக்காங்க காட்லேக்கு தவிர தியாம்பாவா இல்லனா EAவா அதுதான் EA இல்ல இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு மேன் லாஸ் ஆயிட்டாங்க 3 பேர் தான் இருக்காங்க அதனால கொஞ்சம் டவுட் தான் பாப்போம் வாங்க முகதர்ஷன் ப்ரோ வெல்கம் ஏன் மாஸ் புஷ் ஆமா பயமே இல்ல ப்ரோ அவங்களுக்கு நல்லா ஆடுறாங்க ஹோரா அவுட் ஆயிட்டாங்களா ஹோரா முன்னாடி போயிட்டாங்க போல Yeah, one thing I've noticed here in the EWC is the quickness these teams are ready to third party and take those டியன்பா வின் பண்ணுவாங்கன்றியா நீ பாருங்க ULF வந்து கேப்பர்ஸ் சுடுறது கூட பயந்து சுடுறாங்க ப்ரோ ஒரு முழு ஸ்ப்ரேவா சுட மாட்டறாங்க ப்ரோ ஐயோ பாத்துட்டா அப்படினு ஓடுறாங்க ப்ரோ எப்போ அப்படிதான் ப்ரோ எனிமே இருக்காங்கன்னு வைங்களேன் அங்க ஆப்போனன்ட் ஒருத்தங்க இருக்கா அப்படின்னா ULF வந்து அடிக்குறாங்க அப்புறம் தையி ஓடிறாங்க பின்னாடி ஏன்னு தெரியல காட்லிக் பொசிஷனே சரியில்லை காட்லிக் போட்டி போட போறாங்க பின்னாடி ஒருத்த காத்து இருக்கான் ஓகேவா போத் டியான் and EA குவாலிஃபயர்ஸ் அம்பி மோட் ஃபைனல்ஸ்ல அன்னியன் மோட் ஆன் பண்ணிட்டாங்க அப்படியா ஐயோ அம்மா குச்சி புட்டாடா ஐயோ அம்மா பாத்து புட்டாடா அப்படினு ஓடிறாரு அவரு ஜாலியா very quickly there for Joker. Not much you can do about that when the flying vehicle God like position சரியில்லை யாராச்சும் ஒருத்தர் புஷ் பண்ணனும் தலை வலிக்குது ஓ மை காட் என்னாச்சு ப்ரோ சடு பாம் வேணுமா இல்ல இப்படி சுத்தினே இருந்தா பொட்டி போட்டுருவாங்க அது ஆமா கரெக்ட் தான் ஆனா அவங்க பாத்தீங்களா காட்லைக் பொசிஷனே சரியில்லை நாக்கு வாங்கிட்டாங்க அவங்க அந்த இடத்துல இருக்க கூடாது காட்லைக்கு ஆனா வேற இடமும் இல்ல உங்களுக்கு நேர்லயே முடிச்சிருவாங்க ஓகே ஃபைட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கப்பா ULF ஃபைனலி
as they are just trying to hold this spot. Now godlike and OG நம்பி மூடு. Outside a circle. Yeah, so now finals வந்தா போதும் அப்படி நினைக்கிறாங்களே என்னன்னு தெரியல. Maybe day 1, day 2, day 3 ல நல்லா ஆடுறாங்களா பார்க்கலாம். Smokes are perfectly put and he's not able to get the thirst. The nade is up high, doesn't quite go with புது இடம், புது லாபி, அவங்களுக்கு ஒரு டிஃபரண்டா இருக்கும்ல. எதுக்கு காட்லி ஃப்ரண்ட்ல அதுதான் சொல்றேன் அவங்களுக்கு தெரியல அவங்க பேனிக் ஆவறாங்க ரொம்ப மேபி ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி லாபி வந்து பெருசா ஆடி இருக்க மாட்டாங்களே இங்க இவங்களோட கேம் பிளே எல்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு அதனால கொஞ்சம் எப்படி இது பண்றதுன்னு பண்றாங்க ஆனா இவ்வளவு நேரம் ஆடி இருப்பாங்க குவாலிஃபயர்ஸ் அது இது செமி ஃபைனல்ஸ் அதெல்லாம் ஆடிட்டு தான் வந்திருப்பாங்க ஹாய் வாங்க கிருஷ்ணா ப்ரோ வெல்கம் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா அதுலயே பழகி இருக்கணும் பட் இது லேன் என்னன்னு தெரியல உங்க டீம் எங்க டிடி இல்ல they knew that one little plateau was right there they were able to head straight towards it they get their safe coops in trouble the closest nade he's done able to get the heal போட்டாங்கப்பா கூப்ஸ் அடிச்சறா ஐயவே ஜோக்கர் மட்டும் தான் இருக்காரு ஜோக்கர் மட்டும் தான் இருக்காரு ஜோக்கர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 25% HP ல தான் இருக்காரு இல்ல மோர்மான் இருக்காருப்பா ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஏல அங்க ஜீசஸ் பாய் வெல்கம் how are you ஒண்ணுமே புரியல உலகத்துல அதாவது சைனீஸோட பீக் ஏரா 2021 and 2022 லே போச்சா எல்லா ரீஜனும் பீக்ல இருக்கு அன்பிரெடிக்டபிளா இருக்கு ஆமா இது एक्चुअली வந்து PUBG ல குளோபலா நடக்கிற ஒரு டோர்னமென்ட் இங்க எப்படி வந்து BGIS BMPS நடக்குதோ அந்த மாதிரி சோ அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன் டீம் ரெண்டு டீம் போய் ஆடுறாங்க யார் காட் லைக் ஒரங்குட்டான் காட் லைக் எதுக்கு போச்சுனா BMPS ல ஃபர்ஸ்ட் வந்தாங்கன்னு போனாங்க ஒரங்குட்டான் எதுக்கு வந்தாங்கன்னா இந்தியாலயே லீடர் போர்டு ஒன்னு இருக்கு அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் குவாலிஃபை ஆனனால அவங்க போய் இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ல இருக்கறனால அவங்க போய் இருக்காங்க எனக்கு இந்த டீம் எல்லாம் புதுசா எஸ் பவர் நாக்கு அட்மினோ மட்டும் தான் இருக்கு அப்படி அட்மினோ நீங்க ஆடலையா நான் ஆடல என்ன கூப்பிட்டாங்க நான் தான் போல எனக்கு பிஸியா இருக்கேன் வர்க் இருக்கு தியாம்பா இன்னும் 4 மேன்ஸ் இருக்காங்க சோ வின் பண்றது இப்ப வந்து வின்னிங் ஆப்பர்சூனிட்டி வந்து டியான்பாக்கு தான் அதிகமா இருக்கு டியான்பா தான் வின் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ULF வந்து ரொம்ப பாசிவா இருக்காங்க டியான்பா வந்து வின் பண்ணிடுவாங்கன்னு எனக்கு தோணுது இந்த மேட்ச் பின்னர் பார்க்கலாம் காடல் வந்து வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அவங்களோட ஆப்பர்சூனிட்டியை சீரியஸா வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க இந்த மேட்ச் உங்க லைவ் பாக்குற யாராச்சும் கால் பண்ணி பிளேயர்ஸ் கிட்ட எனிமி லொகேஷன் சொல்லிட்டா அப்பலாம் சொல்லுங்க the circle will push these teams out so you hold on to all that utility tiamba ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்கயா I think they realize அப்போ நிக்மாவா ULF வரமாட்டாங்க மோஸ்ட்லி நிக்மாவா இல்ல ULF தான் போல நிக்மாவோ ஒரு குலசிவா இருக்காங்க நிக்மா போலயா இந்த வாட்டி வின் பார்க்கலாம் ஹலோ வாங்க மங்கி டிலு சூப்பர் வெல்கம் நல்லா இருக்கீங்க தியாம்பா ரெண்டு பேர் இருந்தாலும் அடிக்கலாம் தியாம்பா கமான் தியாம்பா ஒரு வாட்டியாவது நீங்க சீடி போட்டு நான் பார்க்கணும் ஆசையா இருக்கு யாரு அடிப்பாங்கன்னே தெரியல அங்க இங்க predict unpredictable போயிட்டு இருக்கு ஆனா ULF வந்து கொஞ்சம் இப்போ வந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னா நமக்கு தெரியும் ஓ சிபி ஷார்ட் அட்வென்ச்சர் ஒரு சூப்பர் கூல் ஃபேஸ் ஃப்ரீ ஸ்ட்ரீம் கேம் இருக்க ட்ரை கண்டிப்பா தியாம்பாவை வந்து அடிச்சிட்டாங்க அவ்வளவு தியாம்பா அவுட் ஆக போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் தியாம்பா முடிச்சிட்டாங்க bro தியாம்பா இஸ் எலிமினேட்டட் ஐ அம் குட் how are you நான் நல்லா இருக்கேன் வாங்க மினி ஃபுட்பால் வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிடுங்க ஓ விட்டாலிட்டி இருக்காங்களா bro இவங்க எப்படி bro நம்ம மறந்தோம் விட்டாலிட்டி இங்க தான் இருக்காங்களா அவங்க ஒரு பேய் மாதிரி ஆடுவாங்களே bro அசுர ஆட்டம் போடுவாங்களே bro goal 13 point காடல் 13 points OD 8 by வாஸ்ட் ஆமா வைட்டாலிட்டி இருக்காங்க bro வைட்டாலிட்டில ரெண்டு பேர் ஏய் என்ன bro நான் சரியான பீடையா இருக்கேன் நான் எந்த டீம் சொல்றேனா அது செத்து போகுது இப்போ ULF தான் டின்னர் போட போறாங்களா இப்போ உண்மையான நான் பீடையா இருந்தேனா
ULF சப்போர்ட் பண்றேன் இப்போ ULF வின் பண்ணதா பாப்போம் duo teams with one of their players on either Well, side. YT நண்பா ஸ்ட்ரீம்ல ஃப்ரீ This should be a clean sweep. There are no two ways about it. டவுன்லோட் But it பண்ணா might get a little bit hairy. ப்ளே பண்ணலாம் ஆமா ஆமா Aaron doesn't even hit the deck. A 2v4 here would be needed for vitality. ULF தான் டின்னர் ஏய் பாசிவா இருந்தாலும் டின்னர் போட்டாங்கயா அவ்வளவுதான் சீரி தடுக்க முடியாது யாராலயும் என்ஜி சபூபு என்ஜி நிக்மா அவுட் ஆயிட்டாங்க அவ்வளவுதான் வின்னு ULF தென்னோ நினைச்சேன் ப்ரோ ULF சாதிச்சிட்டாங்க ப்ரோ ஜிஜி என்ன அம்மா உனக்கு ஒன்னும் தெரியாது குவைட்டர் ஓகே ஓகே அக்கா இந்த கேம் முடிச்சிட்டு அப்புறம் மெக்கா கேம்லயான் விளையாடுங்க ஓகே Some real heads-up plays, some proactive plays during that match. I mean, we focused a lot at the start on the hot drop, but the rotations up towards the north side also came in to be really ஒத்துக்க மாட்டேனோ நான் நம்ப மாட்டேன் இந்த ரெண்டு பேருக்கு தான் மேட்சே பூபு அக்கா vs பூபு அக்கா சப்போர்ட்டிங் கரெக்ட் ஏய் ப்ரோ நான் ஒரு பரவாயில்ல விடுங்க வின் பண்ணிட்டாங்க யார் ஜெயிச்சா நான் ஜிஜி சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் ஓகேவா And I feel like for Orangutan, they could have had more of an impact on that northeast side that would have changed the tune there. And hopefully they can find us in the future. It would be great to see them perform at the level we know them to be capable of from their performance in the group stage. But it is looking pretty powerful on multiple fronts. It's so tough. I mean, everybody here is playing just hyper aggression, zero hesitation gameplay here live in Paris. The second you see an opportunity, these teams are taking it. One team in particular, right, we got to talk about it, is E-Arena. Just straight aggression there towards the end game. They soak up a ton of eliminations. Unfortunately, GG means good but when you get game, bro. it's a good game no matter what. Good game. With 4 thrives over the ridgeline worked out well for them, and again the lack of third party allowed them to keep in the match for a lot longer. They were down to just a single player standing at one point, but they managed to get back to 3 to recover that pressure. ஒரு சில பேர் வந்து இருப்பாங்க ஓகேவா அவங்களுக்கு மண்டையில ஒண்ணுமே இருக்காது காலியா இருக்கும் அவங்க வந்து ஜிஜே வந்து கேகேன்னு சொல்லுவாங்க பிகாஸ் அவங்களுக்கு அது மட்டும் தான் தெரியும் ஓகே அவங்க அப்படி சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நம்பாதீங்க ஜிஜினா குட் கேம் A man who could find out is Kalaris down on the stage with E-Arena. I'll try my best, John Allen. Yes, that's right. E-Arena looking fantastic so far. So let's ask them a few questions about the games here to get things rolling. So first things first, your previous win going up against Fireman roster, Pushpa like substitute to the late game, and talk to me about the late game in general after you got the win. ในเกมที่เราต้องเจอกับฟิเรียนะในเกมที่เราชนะเมื่อสักครู่เนี่ยฮะเราเจอกับฟิเรียฮะเรารู้สึกเซอร์ไพรส์ไหมกับวิธีที่ฟิเรียเล่นஇவர் தான் சப்ஸ்டிட்யூட் நினைச்சிட்ட புஷ்பா ப்ரோแปลกใจครับแต่ก็รู้ว่าเขาเล่นอย่างนั้นอยู่ครับก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นเลยครับ Well, we expected, but we still surprised with how they approaching the teams. But even though இவங்க பிளேயர்ஸா they winning the games. Okay, so you guys got very close to qualifying via the group stage and then came really close to not qualifying via the survival stage. ட்ரோலோபி இதெல்லாம் ப்ளே பண்ண மாட்டாரா ட்ரோலோபி இப்போதைக்கு அவர் இதெல்லாம் ப்ளே பண்ண மாட்டாரு நோ நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்ட பிறகு நம்ம அவரை இதெல்லாம் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு மேட்ச்ல கண்டிப்பா ส่วนในรอบ Survival Stage นะฮะเราก็เกือบที่จะตกรอบแล้วด้วยซ้ำในตอนนั้นอยากถามว่าในตอนนี้ฮะรู้สึกยังไงบ้างครับก็พอเราเข้าไฟนอลมาได้ใช่ไหมครับก็ทุกอย่างก็เริ่มใหม่หมดครับநம்ம சப்போர்ட் பண்றது நம்ம எல்லாருக்கும் சப்போர்ட் பண்ண வேண்டியதா அவ்வளவுதான் யார் நல்லா இல்லைன்னா சப்போர்ட் பண்ண வேண்டியதா பூபு அண்ணா கூடயே ஸ்பேரிங்கா என்ன அண்ணா கூட ஸ்பேரிங் ஆமா 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 நான் 5 பேர் இருப்பாங்க ஒரு டீம்ல 6 பேர் கூட இருப்பாங்கல்ல 6 பேர் கூட இருக்கலாம் சொல்ல முடியாது ஆனா 5 பேர் வந்து மினிமம் இருக்கணும் 5 பேர்ல வந்து ஒருத்தர் சப்ஸ்டிட்யூட் ஒருத்தர் வந்து ஐஜிஎல் ஒருத்தர் அசால்ட்டர் ஒருத்தர் என்ட்ரி ஃப்ராகர் இன்னொருத்தர் சப்போர்ட்டர் ஓ நிரோஸ் ப்ரோ thank you so much for the 20 rupees super chat thank you so much for the love support ஒருத்தன் அடிச்சு ஜாட் ஆவல
நான் அடிச்ச 10 பேருமே ஜாடுங்கடா. யாரு நீ அடிச்ச 10 பேர் புஷ்பா? ப்ரோ டீம்மேட்ஸ்க்கு சேர்மேனா இருப்பாங்க. சேர்மேனா இருக்க மாட்டாங்க. திடீர்னு யாருக்காவது ஒரு இன்ஜுரி ஆயிடுச்சு, கை சுளுக்கு பிடிச்சிச்சு, திடீர்னு ஒருத்தருக்கு ஃபீவர் வந்துச்சு, திடீர்னு ஒருத்தருக்கு மென்டல் ப்ரெஷர் ஆயிடுச்சு, மைண்டு சரியில்லை, நான் அந்த இடத்துல ஒழுங்காக விளையாட மாட்டேன் அப்படின்னு பயப்படுறாரு, இந்த மேப் எனக்கு கான்ஃபிடென்ட்டாக இல்லை அப்படின்னு. அப்போ 5th மந்த்தை இறக்குவாங்க. இவ்வளோ நாளாக நான் அவங்க கிட்டேருந்து இவங்களை மறைச்சி வச்சுருந்தேங்கன்னு நினச்சிங்களாடா, நான் ஒழிச்சு வச்சுருந்தேன் அப்படின்னு இறங்குவாங்க 5th மந்த். அக்கா முடிச்சா இல்லை? இல்லை ப்ரோ, இன்னும் 2 மேட்ச் இருக்கு. ஆல் டீம் ஸ்ட்ரீம்ஸ் தான் அடித்தேன். புரியல. ஆல் தமிழ் ஸ்ட்ரீம்ஸா தான் அடிச்சான். புரியலையா? Our players are taking on a brand new Tamil streamers நீ அடிச்சியா? Each team will be split into 2 pairs with each pair receiving their own map. 5 locations. ஸ்கிரீன்ல இருந்து இப்படி அடிச்சிருப்ப புஷ்பா. ஸ்கிரீன்ல உங்க ஸ்ட்ரீம் ஓடிட்டு இருக்கப்ப நீ இப்படி அடிச்சிருப்ப. ஓவர் ரெஸ்ட் எடுக்கல இல்ல. ஜாலியா இருக்கு மேட்ச். அட லைட்டா பசிக்குது. But there's a catch. சாப்பிட்டனா கரெக்ட்டா இருக்கும் கொஞ்சம். 5 envelopes and each one is worth 20 points. The team that collects the most envelopes wins drop hunt. Ready, set. டிராப் பண்ணிட்டு வரக்கா? ஏதோ 5 என்வலப் இருக்காண்டா. அது எடுத்தா ப்ளஸ் 20 பாயிண்ட்ஸா? டிராப் பண்ணிட்டுக்கு. டிராப் பண்ணிட்டேனா எப்படி அஸ்வினே? டிராப் பண்ணிட்டேனா எப்படி டிராப்ல இருக்கிறவங்கள அடிச்சா 20 பாயிண்ட்ஸா? Gimana cara dapat amplopnya anjing? இவங்க ஏதோ சொன்னாங்க நான் கவனிக்கல இது. இருங்க. Each locations are marked on the map. Pairs taking on Spider-Man brand new day idu collab. Okay. Today our players are taking on a brand new challenge. Okay. Drop hunt. Each team will be split into 2 pairs with each pair receiving their own map. 5 locations are marked on the map and hidden in the player lounge area. At each location is a mystery envelope. The mission is simple. Find them, grab them, and bring them back. But there's a catch. There are only 5 envelopes, and each one is worth 20 points. The team that collects the most envelopes wins drop hunt. Ready, set, okay. Drop பண்ணிட்டே ஏதோ ஒன்னு இருக்காமா. சும்மா விளையாடுறாங்க. ஓகேவா? என் சேனல் ஃபாலோ பண்ண சொல்லுங்கக்கா. ஓகே, ஓபிஎஸ் ப்ரோ கேமிங் போய் பாருங்க. பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓ ஷுட்டு வாங்க, வெல்கம். நல்லா இருக்கீங்களா? சாப்பிட்டீங்களா? அக்கா தலைவலி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு காசு தாங்க. ஏன்? எங்க நாள் போற லைவ் போடுற? என்னங்க நாள் போற லைவ் போடுற? சும்மா உங்களை பத்தி சொல்லுங்க. அவுட் டு யூகேவா? புரியல. இது உங்களுக்கு புரியுதா? டிராப் பண்ணிட்டு என்னன்னு எல்லா டீமுக்கும் 2 பேரை பிரிச்சிருவாங்களாமா. ஓகேவா? அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மேப் இருக்குமாமா. அந்த டிஃப்ரெண்ட் மேப்பில் 5 என்வெலப் வைப்பாங்களா. அந்த 5 என்வெலப்பில் மொத்தமாகவே 5 என்வெலப்பில் மட்டும்தான் 20 பாயிண்ட் இருக்குமா. அதை யார் கண்டுபிடிக்கிறாங்களோ நிறைய இது பாயிண்ட் எடுக்கிறவங்க வின்னர். Today is going by so quick. It feels like a final here at Pmwc at EWC 26, and these players are currently putting up the numbers. By the way, for everybody currently watching home, don't forget about the Pmwc lucky spin that is currently in the game. Log into Pubg Mobile and get those Pmwc skins. They are co-created with PvP creator none other than Nana. You guys want to check them out? Make sure you do so. The alien fusion Grossa looks absolutely stunning. On top of that, the electron energy set and the proton power set. Maxman has all of them, if I'm not mistaken. தலைவலிக்குதாதான். Oh my god. I personally just want the Grossa.
கேம் விளையாடாம ஓபி அடிக்கிறாங்க. யோ நான் ஓபி எல்லாம் அடிக்கல. ஓகே நான் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகேவா? Honestly, I won't be able to control the recoil, but I just want to see it. I want to see it glow, even if I'm able to get at least one elimination. One team that was able to glow in this last match, being able to keep all their 4 players alive, none other than Ulf Natura. Oh, finally, you said it right. We're finally getting a play where we actually have all of Ulf still around, still here to fight for the end game, to fight for that. என்ன இவ்வளவு நேரம் ஆகுது? லாஸ்ட் டைம் அந்த 3 மேட்ச் டக்கு டக்குன்னு நடந்தது. I mean, yes, they didn't have to contest it too much. They had 1 or 2 fights in the mid stage of the game. சாங் போடு பூபு, போர் அடிக்குது. அடிக்கவே அவனுக்கு புஷ்பா தி ஜாட். இருங்க புஷ்பா தி ஜாட்க்கு புரியற மாதிரி நான் சொல்றேன். புஷ்பா உனக்கு புரிஞ்சச்சா? 5th பிளேயர் அர்னில உனக்கு புரியற மாதிரி சொல்லவா? Yeah, I mean really able to get himself some good presence at the end, keeping 4 players alive, which is my biggest issue with them since PMGO season 1 in Jakarta this year. And you know what, they're able to finally get it done. I think என்ன ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு வந்து PMWC finals அதான் ஸ்பெஷல். I got a segment later on, but you know what? It's good to see that once they do get out of the hot drop 7, they can actually put up big points. They can put up those big points. Talking about நான் வாட்ச் பண்ற டீம் செத்துருவாங்களா? நான் ஃபர்ஸ்ட் 2 மேட்ச் வாட்ச் பண்ண டீம் தான் வின் பண்ணாங்க. ஓகே குவைட்டா இருங்க. I understand right. ஓகே யூகேல எப்படி இங்கிலீஷ்ல பேசி காட்டு. ஏய் என்ன எனக்கு புரியல. சும்மா அவனே ஏதோ இங்கிலீஷ்ல பேசிக்காடி. இங்கிலீஷ்ல பேசுறானா? நான் பூபு மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது மட்டும் வீடியோ பாருங்க. அவங்க பேசுறப்ப வேற ஏதாவது பண்ணலாம். ஓகே டன். ஆனா இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. இவங்க டைமே போடலையா? நம்ம ஊர்ல டைம் போடுவாங்க. இவ்வளவு நேரம் இருக்கு மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆக அப்படின்ட்டு. இங்க வந்து எதுவுமே போடல. லாஸ்ட் டைம் நானும் பரவக்கா பாத்துட்டு இருக்கப்ப டக்குன்னு போட்டான். வணக்கம் பாபு. வணக்கம் ப்ரோ. காட் லைக் அண்ட் ஓஜி நல்லாவே ஆடல. spot that they UKல அப்புறம் இருக்கீங்க. ஆமா it's a lot better than the previous match. It is. And one ஸ்டார்ட் team பண்ற that was வரைக்கும் able to பேசுங்கமா பேசுங்க மேடம். ஓகே finally being able to wake up Max, none other than உனக்கு 5th மேன் புரிஞ்சிச்சா? புஷ்பா இல்ல நான் ஏதோ எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கவா உனக்கு? Good to see. Finally good to see, especially of those eliminations actually secured on 2 teams that were interesting. You had teams இல்ல நான் உனக்கு சொல்லி தர புஷ்பா. ஓகேவா? fun to see how they won that. உனக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகேவா? ஒயிட் போர்ட்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகேவா? ஓகேவா? இல்ல புஷ்பா உனக்காக தானே எக்ஸ்பிளனேஷன். ஓகேவா? இருக்கல்ல. சோ டோட்டலி 5 பிளேயர்ஸ் புஷ்பா. ஓகேவா? 5 பேரை 5 விதமா பிரிப்பாங்க. ஐஜிஎல் ஓகேவா? அப்புறம் அசால்ட்டர், அப்புறம் என்ட்ரி ஃப்ராகர், அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சப்போர்ட்டர், இன்னொருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்டியூட். ஓகேவா? சப்ஸ்டியூட்டா நல்லா விளையாடுறவரா தான் இருப்பாரு. ஓகேவா? இப்போ இவங்க 3 பேர்ல ஐஜிஎல் அப்படியே தான் இருப்பாரு. ஓகேவா? 3 பேர்ல யாருக்காவது ஏதாவது பிரச்சனை, யாராவது வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்போர்ட்டருக்கு வந்து இமிரா பேர் ஒழுங்கா விளையாட தெரியாது, அவர் அந்த மேப்ல வீக்கு, இல்லை இந்த மாதிரி லாபில வீக்கு அப்படிங்கிறப்ப அவரை சப்ஸ்டியூட்டா போட்டு சப்போர்ட்டராக இறக்குவாங்க. அந்த மாதிரி ரீப்ளேஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஓகேவா? புரியுதா உனக்கு புஷ்பா? புரிஞ்சுச்சா? ஏதாவது டவுட்னா டிஎம் பண்ணு. ஓகேவா? டோன்ட் ஹெசிடேட் புஷ்பா. Having the eliminations along the way, even in a fight where I think it was Enigma Galaxy could have pushed you collecting me. No their position, but for whatever reason, I'm sure Max will cover it. They didn't sort of class எடுத்து இருக்கீங்க பூபு. உங்களுக்கே ஒண்ணு தெரியும் ப்ரோ. எனக்கு தெரியும். குவைட்டா இருங்க. ஓகேவா? ஓகே மிஸ். ஓகே புஷ்பா. குட் பாய். அப்ப சப்ஸ்டிட்யூட் இஸ் ஆல் ரவுண்டர். மோஸ்ட்லி ஐஜிஎல் இருக்க மாட்டாங்க. சப்ஸ்டிட்யூட் கன் பவர் இருக்கிறவங்க தான் வைப்பாங்க. வாங்க எஃப்கே ப்ரோ வெல்கம். நல்லா இருக்கீங்களா? சாப்பிட்டீங்களா? வாங்க ஜாக். ரொம்ப நாள் கழிச்சு பார்க்கறேன். நல்லா இருக்கீங்களா? சாப்பிட்டீங்களா? லைவ் பார்த்துட்டு தூங்கிட்டேன். அப்படியா? ஓ மை காட். They were able to get those 29 eliminations in Rondo, and then after that they kind of just ended up dying off. So we're actually going to be looking at a comparison between Group Day 1 and also what they're doing here in the finals. And something that I want you to keep in mind is what is the placement that this team is currently being Assault and entry fragger க்கு difference
இருக்கு. என்ட்ரி ஃபிராகர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒண்ணா ப்ரோ. அசால்ட்டான என்ட்ரி ஃபிராகரும் என்ட்ரி ஃபிராகர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாக் வச்சு கொடுப்பாங்க, ஒரு ஓப்பனிங் வச்சு கொடுப்பாங்க. இப்போ ஒரு 4 டீம் ஃபுல்லா அங்க இருக்காங்க அப்படின்னா இவங்க தான் போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆளா போயிட்டு ஒரு ஓப்பனிங் வச்சு கொடுப்பாங்க. ஒருத்தரை நாக் வைக்கிறது அந்த மாதிரி வச்சுட்டு உங்க 3 பேர் இருக்கிறப்ப புஷ் பண்ணுவாங்கல்ல. அப்ப என்ட்ரி ஃபிராகர் புஷ் பண்றப்ப ஃபர்ஸ்ட் நிக்கிறவர் வந்து அசால்ட்டர் வந்து அடிக்க பார்ப்பாரு. புரியுதா? பின்னாடி அசால்ட்டருக்கு பின்னாடி யார் இருப்பாங்க? சப்போர்ட்டர் இருப்பாங்க. ஓகேவா? அப்படிதான் போகும். ஐஜிஎல் வந்து கால்ஸ் கொடுப்பாரு. ஐஜிஎல் சொல்லுவாரு என்ட்ரி ஃபிராகர் கிட்ட போய் ஓப்பனிங் கிரியேட் பண்ணு. உடனே அவர் போய் ஓப்பனிங் கிரியேட் பண்ணுவாரு. அசால்ட்டர் போவாரு, பின்னாடி வந்து சப்போர்ட்டர் போவாரு, புஷ் பண்ணுவாங்க, டீம் முடிப்பாங்க. அக்கா இந்த ரோல் பேஸ்ட் போயிட்டு அக்கா எப்போ எல்லா ரோலும் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஐஜிஎல் தெரியாது அப்படிலாம் இல்லை. இப்போ நல்ல இதுலலாம் கரெக்டா தான் பண்ணிட்டு என்னது இது வாட்ச் பார்ட்டி. எங்க நூனம் எங்க நுண்ணன் புதன் கார்ல உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாரு. அவர் தெரியல என்ன ரோல் ப்ளே பண்றாருன்னு. ஐ திங்க் சப்போர்ட்டர் நினைக்கிறேன். Enigma Galaxy dropping there since the 1990s at this point, and Ida going to be joining up on this one. And initially I was like, okay Ida, you should not begin for this hot drop, you know. ஆனா இந்த இடத்துல ஈடா வந்திருக்கவே வேணாம். லாஸ்ட் டைம் தான் அடிவிட்டு போனாங்க. சேஞ்ச் பண்ணிரலாம் டிராப் லொகேஷன். இல்ல அடிச்சிரலாம் அவங்கள. அடிக்கல ஒழுங்காவே. This would be a good opportunity for you to start leaving because Ida teammates are not just ruining your wrangles. They're ruining. இது எதுக்கு பாக்குறீங்க? சும்மா பாக்குறோம் bro. Yeah, it's really weird, right? Because for Enigma Galaxy it's like Ida எனக்கு இது பார்க்கணும்னு ரொம்ப நாள் ஆசை. வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணோன்ட்டு. அவர் ரோல் பிரசிடென்ட். டீம் should carry him and he will do nothing. You're right. Enigma Galaxy is ending up ruining their tournament chances as well because we are seeing really அவர் சப்ஸ்டிட்யூட் கூட இல்ல எனக்கு தெரியல. அவர் வாயிலே ஏதாவது ப்ளே பண்றாரு. பட் unfortunately he spots அந்த ரோல் பிளேயர். Who is your favorite player? இந்த இடத்துலயா? இந்த இடத்துல இந்த மேட்ச் இன்னைக்கு நான் பார்த்ததுல எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சது வந்து ஓவராலா வந்து நோ ஃபியர்னு ஒருத்தர். பட் ஜென்ரலா வந்து இந்தியால பாத்தீங்கன்னா காம்படிட்டிவ்ல பிடிச்சது வந்து அட்மினோ, ஜானதன் நிறைய பேர் பிடிக்கும். பட் அட்மினோ ஜானதன் ரொம்ப ஃபேவரட். அப்போ இப்போ புதுசா வரவங்கள நிறைய பேர் பிடிச்சிருக்கு. எனக்கு அண்ட்ரஸ்னு ஒருத்தர் இருப்பாரு, அவரை பிடிக்கும். அப்புறம் வந்து கேரி ஜார்டன் ஒருத்தர் இருப்பாரு, அவரையும் பிடிக்கும். வேற வந்து தமிழ்லயும் நிறைய பேர் பிடிக்கும். தமிழ்ல ஷாம், மேக்ஸ் யோஸ், புரோட்டான், ரீப்பர், ஃபாக்ஸ் ப்ரோ. ஒன்னு பறக்க விட்டு போறாரு. பாட்டு பாடுங்க சும்மா இந்த டைம் ஓட்டாம. இல்ல பாபி இன்னைக்கு லாங் லைவ். ஆமா அப்படிதான் போல. சோல் மார்டல். ஏய் சோல் மார்டல் அவர்லாம் வயசாயிடுச்சியா? குவைட்டா ஏரியா. இப்ப டிடி பிளேயர்ஸ் பிடிக்காதா? ஏய் நான் சொன்னேனே, இப்பதான் சொன்னேனே ப்ரோ. ரீப்பர் ப்ரோ, ஃபாக்ஸ் ப்ரோ. அரண்டிங்களா நீங்க? ஜஸ்டி அம்மா ஜஸ்டி வெரியான பிளேயர் ப்ரோ. ஜஸ்டி எனக்கு இப்ப ரீசன்ட் ஃபேவரட் வந்து தமிழ் ஜஸ்டி. நான் ஃபீமேல் ஸ்ட்ரீமரா பூபு ப்ரோன்னு சொல்றாங்க. என்னக்கா ஏன்க்கா ஃபீமேல் ஸ்ட்ரீமர் ப்ரோன்னு சொல்றாங்க? ப்ரோன்னு சும்மா சொல்லுவாங்க, எல்லாரையும் தான் சொல்லலாம் ஒரு மரியாதையா. பூபு பிஜிஎம்ஐ பிளேயர்ஸ் யாரு சொன்னது? பிஜிஎம்ஐ பிளேயரா யாரு சொன்னது? நான் எல்லா பிளேயர் கேமர். ஓகே பூபு புதன்கிழமை பிடிக்குமா? இல்ல ப்ரோ ஒரு பீட நாள் ப்ரோ. வாரத்துல எனக்கு பிடிக்காத கிழமையே புதன்கிழமை தான் ப்ரோ. எப்ப பார்த்தாலும் அது வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ அந்த நாளே. நீங்க வேலைக்கு போறவங்களுக்கு தெரியும் ஓகேவா? இப்போ எப்படின்னா மண்டே கூட நல்லா இருக்கும் சரியா? மண்டே வந்து ஓகே இங்கதான் நம்ம போறோம் வேலைக்கு, இனிமே சாட்டர்டே சண்டேக்கு இன்னும் நாள் இருக்கு வரதுக்கு அப்படின்னு தெரியும் ஓகேவா? டியூஸ்டேவும் அந்த மாதிரி தெரியும். புதன்கிழமை வரப்போ ஒரு நம்பிக்கை வரும், இன்னும் 2 நாள் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பார்த்தா 3 நாள் இருக்கும் ஓகேவா? அது ஒண்ணு. ஒரு மாதிரி வாரத்துல ஒரு சென்டரா வரனால ஒரு மாதிரி இதுவா தான் போகும், மந்தமா போகும். பட் Thursday Friday டக்குன்னு போயிடும். புதன் மட்டும் ஏதோ ரொம்ப நேரம் போற மாதிரி இருக்கும். மை ஃபேவரட் பிளேயர் இஸ் கோக்கி குமார் ஒய்டி த ஜாட். ஓஹோ நீங்க எப்போ ப்ரோ ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயரா? நான் வந்து ஐபேட் வச்சுட்டு ஸ்போர்ட்ஸ் சேர்க்க மாட்டாங்க. அதனால இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஏமோ குவைட்டா இரு இன்னும்
everything is happening. In the game, teams are not going to wait for you. And while that's happening, you're still in your location and you have no scouting done. சென்டர் பத்தி பேசாத பாபு. அப்புறம் சென்ட் பத்தி கேட்பாங்க. சென்ட் பத்தி This is Picado red buildings all over again. It's really annoying. It's Picado red buildings all over again, Max. I mean, we என்ன நீங்க மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணவே மாட்டறாங்க. எனக்கு பசிக்குது. You hot drop red building Picado. I am going to come over to your table and I'm going to எனக்கு பசிக்குது. உங்க ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டறாங்க. என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஒரு அளவுக்கு தான் பார்த்துட்டு இருப்பேன். என் பொறுமையை ரொம்ப சோதிக்கிறாங்க. எனக்கு பசிக்குது. ஓகே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க சாமி பொறுமை சாமி பொறுமை ஓகே ஓகே தேன் குழல் முறுக்கு இருக்கு ஷாப்பிங் போகணும் போத் vlog போடுங்க தேன் குழல் முறுக்கு இருக்கா ஓகே அது நேத்து நான் ஒரு கடையில கோக் வாங்கினல அங்கதான் பாசு வந்தா பசி வந்தா நீங்களாவே இருக்க மாட்டீங்க ஆமா ஆஃப்டர்நூன் மஞ்சள் கலர்ல ஏதோ சாப்பிட்டியா அது வந்து மேகி எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல ஐபேட் ஸ்போர்ட்ஸ்ல ப்ளே பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு நினைக்கிறேன் அதை பத்தி வாய்ப்பே கிடையாது நான் சொல்றேன் வாய்ப்பே கிடையாது ஐபேடு நான் ஒன்று சொல்ல நார்த்ல தான் ஸ்போர்ட்ஸ் பெருசா வந்து என்ன சொல்றது நிறைய பேர் கேம்லாம் வந்து விளையாடுறது ஓகேவா அவங்க வந்து ஐபேடை வந்து கழுவி ஊற்றுவாங்க ஐபேடில் ஆடினாலும் கழுவி ஊற்றுவாங்க ஐபேடில் பார்த்தாலே சீ அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பார்ப்பாங்க நம்ம ஊரில் தான் ஐபேடு வந்து நிறைய விளையாடுறாங்க சரியா எல்லாருமே ஐபேடு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபோனை விட பட் அங்கெல்லாம் கழுவி ஊற்றுவாங்க ஸோ பாப்புலேஷன் பேஸ்டு படி பார்க்குறப்ப ஐபேடுக்குன்னு தனியாக ஸ்போர்ட்ஸு தான் ஓப்பன் பண்ணும் ஏன்னா ஐபேடு மொபைல் சேர்த்தாங்கன்னா அன்ஃபேர் ஆயிரும் ஓகேவா ஏன்னா இவங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் அதிகம் ஐபேட் வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் அதிகம் ஸோ அன்ஃபேர் ஆயிரும் அப்போ ரெண்டு பேருக்கு தனித்தனியாக தான் ஸ்போர்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணணும் இப்போ எப்படி வந்து ஒரு காம்படிட்டிவ் மேட்ச் வந்து மொபைலுக்கு நடக்குதோ அந்த மாதிரி ஐபேடுக்கு தனியாக நடக்கணும் ஆனால் இதில் என்னன்னா ஐபேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு விஷயம் வந்து பாப்புலேஷன் கம்மி யூஸ் பண்ணுறது தமிழ்நாட்டை தவிர வேறு எங்கேயாவது பார்த்தீங்கன்னா ஐபேட் யூசர்ஸ் பெருசாக வந்து BGMI ஆட மாட்டாங்க ஓகேவா ஒரு விஷயம் அதனால் காம்படிஷனுக்கு ஆளுங்க கம்மி அதனால் ஈஸியாக வின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ மொபைலில் தான் வைப்பாங்க அப்படியே எல்லாரும் ஐபேடில் விளையாடினாலும் எல்லாம் இது பண்ணாலும் ஓகேவா அது நடக்கவே நடக்காது ஐபேட்லேயே ஐபேடு மட்டும்தான் வரும் ஐபேட் ஆப்பிள் ஸ்பான்சர் பண்ணுவானா எல்லா லேனுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ரெட்மியில் நீங்கள் ஆடுவீங்களா இந்த கேம் பிளே வருமா கிடையாது ரெட்மி டேப்லெட்டு சாம்சங் கூட பண்ண மாட்டான் ப்ரோ ரெட்மி ரியல்மி அப்படி தான் பண்ணுவாங்க அவங்க இதில் வந்து இந்த மாதிரி ஆட முடியுமா கிடையாது அவங்க இதுக்காக உற்பத்தியே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஐபேடை ஓகே ஸோ அதனால் வந்து சேர்க்க வாய்ப்பே கிடையாது சார்ஜரே தரமாட்டான் கஞ்சம் ஆமாம் லேண்டில் எப்படி தருவான் சொல்லுங்க வாய்ப்பே இல்லை ஸோ ஐபேட் வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் சேர்க்க வாய்ப்பு கிடையாது அதுவும் பப்ஜி மொபைலில் ஒன் ப்ளஸ் வாங்க டோஃபிக் ப்ரோ வெல்கம் நீங்கள் வேணால் ஒரு ஆரஞ்ச் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி எல்லாருக்கும் கொடுங்க நான் எதுக்கு தரணும் நானே ஐபேட் விட்டுட்டு ஃபோனுக்கு தான் மாற போகிறேன் இவங்கெல்லாம் என்ன மொபைலில் ப்ளே பண்ணுறாங்க இவங்க வந்து ஹார்னர் மேஜிக்கில் விளாட்றாங்க ஹார்னர் பட் பிஜேஎஸ்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐக்யூ இல்லைனா ரியல்மி இல்லை இன்ஃபினிக்ஸ் மூணுத்தில் ஏதாவது மாறி 3 ஸ்பைடர்மேன் யாரில் உங்களுக்கு பிடிக்கும் எனக்கு எல்லாரையும் பிடிக்கும் எப்படி அக்கா மெமிக்ரி பண்ணுறீங்க யாரை மெமிக்ரி பண்ணுறேன் லேக் ஆகாதா எதியா லேக்லாம் ஆகாதியா இப்போ வர ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்லாம் நல்ல ஃபோனு சீரியஸாகவே நான் நிஜமாக ஒன்று சொல்லவா நான் ஒரு ஃபோன் வச்சுருந்தேன் ரியல்மி ஜிடி மாஸ்டர்ன்ட்டு நான் அது வந்து 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கினேன் அதில் BGMI 120 FPS வரும் நல்லா தான் இருக்கும் லேகே ஆகாது அது இப்போ வரைக்கும் அது லேக் ஆகாது ஓகேவா அந்த ஃபோனை நான் நல்ல ரேட்டுக்கும் விற்றுட்டேன் கொஞ்சம் இப்போ வர எல்லாமே ஃப்ளாக்ஷிப் ஃபோனு எல்லாமே வந்து லேக் ஆகாது ஆண்ட்ராய்டில்
அக்கா உங்க சிரிப்பு கலக்குன்னு இருக்கே குவைட்டாரியா வாங்க தர்ணி ப்ரோ வெல்கம் ஹவ் ஆர் யூ நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா சரி போய் பார்ப்போம் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்களா பார்த்துட்டு வரேன் guys ஓகே டன் okie வந்துச்சா மேட்ச் survive and keep their players for later. ஏ பசிக்குதியா That's the name of the game, all right? Just survive. It's so easy. Why don't you do it, God? Like Hi, வாங்க fun with able to turn it around. It is their first time here. விஷா தமிழ் ப்ரோ வெல்கம் ஈவென்ட்ல இறங்கனா 2 மினிட்ஸ் ஆகுது கன் பிக் பண்ண என்ன ஃபோன் நீ வச்சிருக்க ஃபிளாக்ஷிப் ஃபோன் வச்சிருக்கியா நீ வாங்க தர்ணி ப்ரோ வெல்கம் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா Let's send it over to none other than the stylish man Blank and our special reporter Alaris. ஜானத்தன் இருக்காரா இதுல ஜானத்தன் என்ன மொபைல்ல லைவ் போடுறாங்க ஜானத்தன் இதுல இல்ல ஜானத்தன் வந்து அவர் மாறி மாறி போடுவாரு சாம்சங்ல போடுவாரு ஒரு டைம் வந்து இன்ஃபினிக்ஸ்ல போடுவாரு ஒரு டைம் ரியல்மில போடுவாரு ஒரு டைம் ஐபோன்ல போடுவாரு லைவ் மாறி மாறி போடுவாரு பூபு ஜென்டில் ரிமைண்டர் ஃபியஸ்ட் ஃபேந்தம் ஒன்பது ஓகே But honestly, there has been moments நான் where the ரியல்மி decision making has been fantastic. I think that the way that they are speedily going to sometimes their demise சூப்பரா இருக்கும் கேம் ப்ளே பண்ண astonishingly good. டிஸ்ப்ளே வேற மாதிரி Because I think me and Jackie நீங்க வந்து சேனல் நேம் என்ன சேனல் நேம் நீங்க வந்து ஸ்ட்ரீமிங்னு பாத்தீங்கன்னா அப்போ வந்து இந்த ஐபோன்ல வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரீம் சாம்ப் அதெல்லாம் இருக்கனால கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் பட் பிசி இருக்கு அப்படின்னா ஆண்ட்ராய்ட்ல ஃபிளாக்ஷிப் போனே நல்லா தான் இருக்கும் ஸ்ட்ரீமிங்க்கு ஓகேவா பட் நான் எனக்கு வேற எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறப்ப இதுல வந்து ஐபோன்ல வந்து ஸ்ட்ரீம் சாம்ப் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஸ்ட்ரீமிங்க்கு நல்லா இருக்கும் பட் கேமிங்னு பாக்குறப்ப ஃபுல்லா கேம் மட்டும் தான் ஆடுவாங்க இ ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயர் வேற எதுவும் ஸ்ட்ரீம்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன் பெருசா ஸ்ட்ரீம் பண்ணாலும் என்கிட்ட பிசி இருக்கு அப்படிங்கிறவங்க ஆண்ட்ராய்ட் ஃபிளாக்ஷிப் ஃபோன் வச்சாலும் நல்லா இருக்கும் வாங்க விஷால் ப்ரோ வெல்கம் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்க 39 eliminations over 7000 damage for QZZ but yeah they have balanced the load in a big way I think it's real name bright really bro nice thing as well seeing A-King it very much reminds me of the way சொன்னாதா that ஸ்பான்சருக்கு ஏத்த மாதிரி மாறி மாறி ஆடுவாங்க ஆமா ஆமா ignore that bit let's just put that to the side for the time being but yeah A-King's kind of like the rev of the team he plays forward he plays shotgun for the team BooBoo device sponsor பண்ணி எனக்கு ஏய் குவைட்டாரியா புஷ்பா தஜா yeah the load is spread out very evenly across the squad Eagle is also a great survivalist I think they have all the tools necessary to actually honestly win this at this point. As you're talking, you're getting further away. Come back. It's fine. No. Okay, where's so my box? The thing is that I think when you look at இன்னும் பேசிட்டே இருக்காங்க எனக்கு பசிக்குது bro பசிக்குது நான் ஏதாச்சும் சாப்பிடவா என்ன சாப்பிடுறது survival stage huge revitalization for them to be able to get themselves back on the road again and actually push to be able to find themselves in this கேக்கு cheese cake I do think that that's what they needed because the confidence came through cheese cake சாப்பிடலாமா Milu on the stage cheese cake it's very I do like Milu it's very heartwarming because ஐயா செங்கோடா இந்த பொண்ணுக்கு ஏதாச்சும் I like it when players are enjoying themselves and Milu definitely enjoys himself he's one of the smiliest guys I've seen QZZ is a little bit more serious I would say நீ சாப்பிடல bro பசிக்குது you know he almost breaks his fingers on the high ஒரு ஸ்பூனும் குடு that was funny but I do think that for Milu it's just nice to see a guy who's so good at the game but also very much is passionate and enjoys his time in it and he should be because he's having an unreal run. Alright, let's move on to another team then as we have Ulf who has looked I would say towards some of these latest moments pretty good as well. Obviously they qualified off the back of having that last game survival win which was extremely important for their campaign as a whole and they are one of the teams that a lot of people thought was going to be able to attain those top spots. Right now their space control is looking good especially in this last game. Yes very much so. I mean I'm one of those believers. I'm an Ulf believer. Everyone knows that. Everyone knows that Aaron is one of my favorite players. Ketch also from way back when MVP in PMPL season 1 spring. He's not quite as old as me but he is pretty old. Way back. He's old yeah but he's still got a grizzled beard he's a grizzled warrior but he looks good and I think that for Ulf though that last game was fantastic for me in particular because we were talking about it backstage right and I said if Ulf wins this game I want to talk about them but it was nice for me to be in like stage 6 and really believe in Ulf to actually win the game that they should be winning if they make the necessary movements which was to take out Tiamba very easy to make corral the rest of the squad so the fact that they did one kind of a prideful moment for me because I was like get in lads this is fine you've got it and you liked your prediction I did also I was quite chuffed about myself yes that is right
Okay, 50-50. Great job, mate. I think as well, controlling that compound, it actually has great lines of sight on the south side. Any vulnerability normally comes from the north, which actually didn't really exist in that game due to the way the circles were shifting. So they had to turn all their attention to the east as the next main threat. And I think you're right, they prioritize those threats very well. From a compound like that. So good stuff by Ulf so far. Let's turn our attention as well to Arena, who has looked. It's funny because I'm a little BJ players versus Pubg players yaar masna அது பொறுத்து தான் bro டீம் பொறுத்து தான் I really appreciate the wide wraps இப்போ இதுலயே மொக்க ஆடுறவங்க இருக்காங்க ஓகேவா நம்ம ஊர்லயே மாசா ஆடுறவங்க இருக்காங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம ஊர் ஆளுங்களும் ரெண்டு டீம் இதுல இருக்காங்க இந்த லாபில அதனால அவங்க ஸ்கில்ஸ் பொறுத்து தான் if they're really good at the game ரூம்ல ஓவர் இருக்கா which even they I don't think are very sure about. Basket bro welcome was sweeping aside the competition, but again I think E-Arena just hasn't quite hit that full stride yet. But they do have the massive potential. He's been able to win twice on the stage in the past reps with of course Vampire in the past. But anyway, thank you very much Blank for joining me here on the stage. It's time to head on over to welcome naikingla because there's a lot going on in chess today, and a lot of it is very CC heavy. So talk us through what's been going on. So currently the game going on behind us at the moment is Magnus Carlsen, the tournament favourite, playing for Team Liquid against Nahal Sarin for SAUL. Okay. So pretty big game, mainly for Team Liquid. SAUL have popped up across a few games, but not really near the top of the league. So Team Liquid not near the top at the moment either, to be honest with you. They're probably lower down than SAUL at the moment. But they're expected to get a win here this weekend, considering Magnus Carlsen being the chess player that he is. And he Cream cheese 2-0 at the moment as well. So even if he gets one more draw through the next two games, he'll be progressing to the semi-finals. Earlier today, we had the first quarter-final, which was Denis Lazovic playing against the Na'Vi representative, and he managed to get a win. So that's huge for AGL as well, considering they're trying to keep the top of this leaderboard. They pretty much need to outperform. Which in itself, it sounds kind of doable, but then you realize they've got two players. One of them's already progressed. And Ali Reza Farouja's kind of playing now and beating his opponent as well. Oh, Biscuit crush பண்ணி பேஸ் பண்ணீங்க ஆமா Biscuit crush பண்ணி பேஸ் பண்ணி மேல வந்து கிரீக் யோகர்ட் அப்படி இல்லனா cream cheese போட்டு ஃப்ரீசர்ல வச்சிரணும். Dennis was trying to almost preempt that when he was practicing putting the key into the cake family எடுத்துங்க bro. So, maybe that's a good omen. I mean, the thing is, he was literally putting his opponent's key that he'd beaten in the winning trophy. So it wasn't even his own key. He was like knocking someone out and then putting them on a pedestal straight away. But yeah, it's been a good bake பண்ணல இல்ல bakeல பண்ணல. Club championship storylines that kind of lay on chess at the moment, considering AGL have been knocked out of PUBG Mobile, have been knocked out of several other competitions as well. So Team Falcons have to be outperformed by AGL if AGL want to keep that top spot. But then again, Falcons are in Rocket League as well, so they've kind of. வாங்க ஃபிஹம் bro வெல்கம் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா ஏதாவது இன்ட்ரஸ்டிங்கா ஏதாவது சொல்லுங்க பேசுவோம். Secure some points being in the top 4. So it's going to be a very close race is what we're hearing right now, and chess is going to be a big impact on just how close the leaderboard is. We actually on the rest of it. So as we have some more updates, we'll check back in with you. Shout out to the amazing glitter explosion and the amazing bro இப்பதான் வருது உங்க கமெண்ட். But now going back to PUBG Mobile's esports here at Pmwc at EWC 26. அப்புறம் புஷ்பா we're going to talk about என்ன சொன்னாங்க இன்னைக்கு என்ன நடந்துது? Because there is one player in particular that you're not happy with his performance. You're over here like George St. Pierre, Max. You're like, I'm not happy with your performance. That's exactly what it sounds like because for this squad, I mean, they were able to start off hot, but they're just going to keep going down that leaderboard. Yeah, it's not even just Doc actually. I feel like I kind of want to see more from Reefus as well. That's kind of like been underperforming a little bit. Even Ziol. Ziol, I can give him a pass because he had some incredible grenades early on Rondo. So sure, maybe it doesn't showcase itself in the stats, but in general, I feel like Ziol has definitely also been pulling his weight. But top, it's been the top show, getting almost 3 average. It's crazy in a lobby of this caliber, but it's not enough when only one player's putting up those numbers. Niptura, Doc, Reefus, again, Ziol get a pass, but Doc and Reefus, I want to see those guys doing well. He's coming Miramar. Absolutely, we know they can offer so much more than they are right now. I also want to give. Lalit bro, unga comment வரலையா?
play too. We did see Reefus have some really cool information scouting off the zone, really trying to get as much information possible for his team. So in that regard, yeah, I do feel like he's kind of pulling his weight a little bit, but yes, overall, all of them need to really be stepping up to the plate here. 4th place is okay. It's not far behind first, but bro hi சொல்றாரு. They can do so much more. Yeah, for me, no pass for Reefus. Okay, Reefus, I expect a lot better from you. Akka, your age 27. That hasn't gotten one of the international MVPs in that squad, so the pressure is on you. Okay, any passes that I had for him was last year. This is a new year. I want to see more survival time out of him as well. But here we go. We're looking at the overall plays. We're talking about Jamba. We're talking about Flash. We're talking about some of these teams that just we need to see more placement points. Yeah, I want to ask Max. If he were to be an embodiment of ஒரே ஒரு வாய் தான் இருக்கு. You picked Team Flash, right? If I wanted to coach a team, which team I would coach? ரெண்டு வாய் இருக்கு. Wasn't that your They're my prediction, yeah. Yeah, your prediction? Yeah. Obviously being 7th place there. எனக்கு திகட்டுது. நான் முடியல. அப்ப நீங்க கிராண்ட்மாவா? ஏய் நான் கிராண்ட்மா 27 வயசுல ஏறியா கிராண்ட்மா உங்களுக்கு? Oh, it's complicated exactly to pinpoint what's going on with Team Flash. Okay, I am back with my energy now. Okay, no, Team Flash. Vishal bro உனக்கு ஆய் சொல்றாரு. There was one fight that was versus 4 Thrives that I find interesting. That was actually the one that happened last game that eventually was won by Ulf. And I feel like what happened with Team Flash, they got caught off guard and they didn't find a good way to get themselves back up on their 2 feet and get ready for the fight, which under pressure தண்ணி ஊத்தி சாப்பிடு பழைய சொராது தண்ணி ஊத்தி சாப்பிடு புரியல எனக்கு. They take a fight they're ready for, when they're not ready for it they just tend to crumble a little bit. So I don't think it's a gameplay issue per se. I feel like it's more of a mindset issue that Flash need to try and resolve. As we're looking at the second page here, I'm also going to be looking at Horror Esports. ஆனா 4 மேட்ச்ல பாருங்களே 3 மணி நேரம் தான் இருக்கு பரவாயில்லை. They have the support from the fans. இல்ல bro 4 மேட்ச்க்கு 3 மணி நேரம் தான் இருக்கு. Knowing Horror Esports are not going to be happy with this performance. No, they're not, and I think it's நம்ம ஊர்ல நேத்துக்கு 4 மணி நேரம் இருக்கு. இப்ப 5 மேட்ச் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப கொஞ்ச நேரத்துல ஆரம்பிச்சிருவாங்க. It's hard to pinpoint. girls la டோர்னமென்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாமா? பண்ணலாமே. This is a team that likes to play edge, likes girls la டோர்னமென்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் until the last few phases of the game to really start spreading out and taking third party opportunities. They're very good at those third parties and we're just not seeing that from them. They try sort of half-heartedly making good on some of these plays, but they get overthrown very, very quickly. காது வலிக்குதியாப்பா. பா ரொம்ப நாள் ஆச்சு இவ்வளவு நேரம் லைவ் போடுது. Aggressive teams and so they just seem to be a little bit too passive. I know Hora tends to be called passive. அந்த லைவ் ஒரு 3 மணி நேரம் இது ஒரு 3 மணி நேரம் 6 மணி நேரம் ஆயிச்சு bro. Except for today it just kind of feels like that's what they're the அக்கா அழகா தான் இருப்பாங்க. தல போர் அடிக்குது. ஏதாவது இன்ட்ரஸ்டா பேசுங்க. ஓகே. ஏய் லைவ்ல பாரியா? நீ பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வேண்டியதானே? உட்கார்ந்துட்டு மாவு அரைச்சு ஏய் மாவு அரைச்சிட்டு இருக்க நான். ஏய் புஷ்பா ஃபோன் வாங்கி தரியா நீ எனக்கு? ஐபேட் வச்சிட்டு என்ன தாட சொல்ற ஈஸ்போர்ட்ஸ்? Just kind of that balance of mentality that they're sort of struggling later in these matches, but I feel like even though it's just today, I feel like tomorrow it's going to be இவங்க கொஞ்சம் வயசானவங்க மாதிரி இருக்காங்க பட் இவங்களும் அழகா தான் இருக்காங்க. In the start, I do believe so. I do believe they have it. They got the fans to back. Hey, இங்க பாரு பின்னாடி பாரு ஒருத்தர். ஹோரா ஹா. ஓ ஹா ஹோரா ஹா. அப்படினு போட்டு வச்சிருக்காரு. எனக்கு என்ன ஃபோன் வேணும்? எனக்கு ஐபோன் 17 Pro Max இருந்தா நான் காம்படிட்டிவ்ல சாதிச்சிருவேன் கண்டிப்பா. நீ வாங்கி குடு எனக்கு உன் சேனல் எனக்கு கொடுத்துரு. நான் போறேன். ஏய் நீங்க மில்லியனர் தானே உங்க லெவலுக்கு நீங்க ஐபோன் 16 வாங்கலாம். நான் வந்து மில்லியனர்ல கிடையாது ப்ரோ. யார் உங்களுக்கு சொன்னா நான் மில்லியனர்னு? ஈ ஸ்போர்ட்ஸ்ல ஐபேட்ல ஆடக்கூடாது. ஆடக்கூடாது. ஈ ஸ்போர்ட்ஸ் ஐபேட் ஆடக்கூடாது. It might be impossible to come back from in that final day. Oh, exactly. Phone மட்டும் தான். Your point brings up 2 teams to mind for me. The first one we've already talked about, Aurora. I said that they புஷ்பா ப்ரோ நீங்க ஏன் இப்படி பிச்சை எடுக்கறீங்க? எங்க போய் அவர் பிச்சை எடுத்தாரு? யோ சரணா சரண் ப்ரோ சாலா சொரிகிறவே புஷ்பா ஏதோ சொன்னா. Because day 2 they tend to dip. Sorry bro, model தப்பா சொல்லிட்டேன். Significantly and then they can bring it back up on day 3. Again,
what day 3? We could very well have a scenario where day 3 is really non-existent. நமக்கு உங்களுக்கு வாங்கி தரல லெவி bro. நல்லா இருக்கீங்களா நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? Day 3 will still happen. But depending on how the leaderboard is looking and depending on what other teams end up doing, காரா பார்ட்டிசிபேட் பண்றேன் அவங்க மொபைல் கொடுப்பாங்களா இல்ல நம்ம தான் கொண்டு நீங்க மொபைல் அவங்களே கொடுப்பாங்க ப்ரோ பட் நீங்க வந்து ஒரு ஆர்க்ல போய் சேரணும் நீங்க வந்து குவாலிஃபயர்ஸ்லாம் ஆடணும் அப்படினா நம்ம ஃபோன் டிவைஸ் ஒண்ணா வச்சிருக்கணும் ஓன் டிவைஸ் சோ அதனால வந்து நமக்கு நல்ல டிவைஸ் தேவைதான் அப்ப லேண்ட்ல தான் அவங்க தருவாங்க டிவைஸ் சில ஆர்க்ல வந்து அவங்களே தருவாங்க டிவைஸ் நீங்க வச்சு விளையாடுங்க அப்படினு ஓகேவா this is something that we kind of be you were especially hitting on just now Max because it could come into play if a team is too far ahead I mean they especially with Ryzen இவர் பாக்க குரூட் ப்ரோ மாதிரி இருக்காரு ப்ரோ லைட்டா திடீர்னு பாருங்க and later on we can see teams just readjusting திடீர்னு பாக்க குரூட் ப்ரோ மாதிரி இருக்காரு but it also adds so much pressure. Yes. We do have to highlight it. I want to take you guys back to Pmwc Season 1, Jakarta, right, in Indonesia. 4 Thrives. What was it? 50+ point lead after day 1? Like something crazy like that. They just destroyed. சிங்காரி என்ன கொஞ்சம் சிக்காம சிக்க எடுத்தா காத்தோட சிக்க வச்சா ரிங்கா ரிங்கா Pressure gets to them. Ulf is like, oh, காத்தாடி கண்ணலனா காத்தாடி கண்ணலனா அக்கா you really this 100 ஆமா bro 100 4 Thrives do maintain that top position. நீங்க திடீர்னு பாக்க ஏய் மாதிரி இருக்கீங்க அப்படியே based on how you approach it and கேம் இல்லையா புபு இல்ல bro தலை இன்னைக்கு எங்க வீட்ல சிக்கன் பிரியாணி ஓ மை காட் எனக்கு bro ஏய் இன்னுமா பேசிட்டு இருக்கீங்க சாலா எப்ப மேட்ச் போடுவீங்க pretty much just showing us what we have seen in the past with 4 Thrives. டைமா போட மாட்டாங்க bro And that is the mental state of the players because when things don't end up going their way they do end up getting into their mind. For them being able to be champions though for 4 Thrives is going to be looking different for a team that's wanting to become champions. நான் நினைச்ச லாஸ்ட் 2 மேட்ச் டக்கு டக்கு முடிஞ்சிரோன்னு பார்த்தா today but I know Jackie got a chance to talk. என்ன சாப்பிடுறா பாபு Cheese cake சாப்பிட்டேன் எத்திஹாட்ல உங்களுக்கு ஸ்பான்சர் பண்றாங்க bro எத்திஹாட் ஒரு e-sportsக்கு டீமுக்கு Eda's been hot dropping you every game. It feels like every time they're willing to sacrifice their own points. நீங்க IQ ஸ்பான்சர் பண்றதுக்கே எல்லாரும் கழுவி ஊத்திட்டு இருக்காங்க. What was that like kind of asserting ஓ Android போனை ப்ரோமோட் பண்றாங்க. ஓ அது ஒரு பொய்யான போன் அப்படினு. எத்திகாட்ல பண்றாங்க. So they want to challenge us. BooBoo YouTubeல எப்போ லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன் லாஸ்ட் இயர் bro. Hi buddy 18 my birthday. ஓ சூப்பர் bro. விஷ் பண்ணிரலாம். First match they were scared to fight and ஏய் நித்தி ஏய் சாம்சு we fight them we push them and we just கர தான் உனக்கு அக்கா இவங்க பேசிட்டே இருக்காங்க நான் ரீல்ஸ் பார்க்க போறேன் ஓகே I mean, we kind of mirrored that on the cast in the moment, thinking it's doing more damage to them than it is you guys in these moments. இவங்களா மிடில் ஈஸ்ட் அந்த சைடு உள்ள இருக்கவங்களா இல்ல டர்க்கி அந்த மாதிரியா தெரியல. It feels like the comms right now on the team are really clean as well. Do you think this is going to be when you're looking to take the trophy home this year? பாரிஸ் பாரிஸ் வந்து ஷூட்க்கு போயிட்டாங்க. more than ever to win the trophy. We're trying our best. Everything is going our way for now. It's a good start, but the tournament is still long, so we keep the momentum and try to grab that trophy. Respectful as always, some brilliant takes. Always lovely to chat to Ralph. There you go, Enigma Galaxy. Let's see if they can do it. நீங்க இன்னும் கேம் ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டீங்க இல்ல bro இன்னைக்கு வாட்ச் பார்ட்டி டே ஓகேவா காலையில தான் கேம் விளையாடினேன் 3 hours விளையாடி முடிச்சிட்டு நீங்க வரலன்னு நினைக்கிறேன் காலையில கேம் விளையாடுறப்ப 1 மணிக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணேன் லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு கேம் விளையாடிட்டு முடிச்சுட்டு நைட் பிசி கேம் போகலான்னு தான் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணலாமேனு ஒரு ஆசை வந்துச்சு ஸோ வாத்தி ப்ரோ லாபியில் தான் இருந்தார் அவர்கிட்ட கேட்டேன் சரி நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னாரு அதனால் நானும் பார்வோக்காவும் பண்ண வந்தேன் இங்கே தான் இருக்கேன் அக்கா விளையாடா சொல்லு புரியல அன்எம்ப்ளாய்டு வாங்க எம்எஸ்கே கேமிங் ப்ரோ நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா நீங்களும் அன்எம்ப்ளாய்டா தர்மபுரிக்கு வாங்க தலை நான் பிரியாணி வாங்கி தரேன் ஓகே டன் ஹைட்ராலிக் ப்ரெஷரா வணக்கம் வாங்க கௌசிக் ப்ரோ வெல்கம் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா
Thanks for replace little fan sorry. Oh, it's okay. BooBoo மண்டையில அதல வை. ஏய் இதுலயா? ஏய் வெடிச்சறே என் மண்டை. BooBoo உங்க ஐபேட் இந்த ஐரோனிக் பிரஸ்ல வச்சி ரியாக்ஷன் வீடியோ போடுங்க. ஏ சொல்றப்பவே கேவலமா இருக்கியா? யோசிக்கிறப்பவே கஷ்டமா இருக்கு. அக்கா உங்க ஜாடி கேம் ப்ளே நீடட் BooBoo அக்கா. இப்போதான் ப்ரோ நான் காலையில தான் அண்ணன். ஆக்சுவலா BooBoo மிஷின் வெடிச்சிரும். என் மண்டை ஸ்ட்ராங்கான மண்டைன்றீங்களா? மேபி இருக்கலாம். மிஷின் கூட வெடிக்கலாம். ஏய் என்ன இன்னும் பேசுறாங்க யா நாலு பேருமே. இந்த அஞ்சாவது மேட்ச் போடுவீங்களா மாட்டீங்களா சொல்லுங்க. Some point I need someone to pick on and I just was kind of looking in your direction and yeah. How would you What's like? We don't need to go into details, Max. What would you be crushing? 7 also. எவ்வளவு நேரம் ஆகுது பேச ஆரம்பிச்சு? Who would I be crushing? No. bro அரை மணி நேரம் மேல ஆயிடுச்சு bro. bro மேட்ச் போடுங்க bro. I would be crushing the key of Ida because they're making me very angry. I would take it like this and it would not the tournament would not even end and I would just take it and crush it and turn into a paste and squash it under my feet. So I really don't like the hot drop movie song. அது எனக்கு தெரியாது. நீங்க இருக்க பிளேஸ்ல ஸ்னோ வருமா? வருமே. லாஸ்ட் டைம் ஐஎன்எல் போட்ட bro ஸ்னோ வந்தப்ப போதும் வாங்க ஆகாஷ் ப்ரோ வெல்கம். நல்லா இருக்கீங்களா? வாங்க வில்லியம் ப்ரோ வெல்கம். BooBoo மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுமா தெரியல. ஸ்டூடண்ட் டிஸ்கார்ட் வரீங்களா? வாங்க ஷூட்டு டிஸ்கார்ட் வாங்க பேசிட்டே நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பாப்போம். BooBoo உங்க சர்ச் ஃபாதரை கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு சொன்னேன்ல லைவ் எண்ட் போடும்போது பாக்குறீங்களா? ஓகே ஷூட்டு வரீங்களா? வாங்க நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன். சரி That would be 6. You know what? For next shoot டிஸ்கார்ட் தெரியல ஷூட்டு உங்களுக்கு? Squeaky chicken. The what? Squeaky chicken. என்னோட சர்வருக்கு வந்துருங்க. Come down there in Farmville as we're going to be going into Miramar. சிங்காரி என்ன கொஞ்சம் சிக்காம சிக்கே வந்துட்டாங்க நினைக்கிறேன் ஷூட்டு. Some of the bloopers that we have had so far. Pmwc Aurora with this one. That one hurt to see. But this was ஷூட்டு இருக்கீங்களா? Especially because they jumped at the same time. Yeah, it did. That was the only redeeming quality, but otherwise it was a sticky situation. லைவ்ல இருக்காங்களா? Get themselves out of அதான் ஷூட் இருக்காங்களா? on that one, but yeah. They hit the light post a little bit. You say they got the light knocked out. That one, that was my favorite one so far, Max. That's so good. You know how hard it is to do that? It's insane. Yeah, I mean you can. ஷூட்டு கேக்குதா? when he was going over with the glider, he was கேக்குதா BooBoo? கேக்குது ஷூட்டு. ஓகே பார்க்கலாம். இப்போ ஸ்டார்ட் பண்றாங்களா மேட்ச்? ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க கொஞ்ச நேரத்துல. ஓகே வாங்க அரவிந்த் ப்ரோ வெல்கம். நல்லா இருக்கீங்களா அரவிந்தா? ஏய் வாங்க ப்ரோ வெல்கம். நல்லா இருக்கீங்களா? சாப்பிடுங்க. அக்கா நீ மாஸ்கா? ஏன் ஏய் ஷூட்டு உங்களுக்கு ஹாய் சொல்றாங்க பாருங்க சாட். இதோ இப்பதான் நான் சாட் பண்றேன். ப்ரோ வெல்கம். நல்லா இருக்கீங்க? சாப்பிட்டீங்களா? Maybe not. Horror. Oh, we love நீங்க பாப்பீங்களா? in this household. It's first time உங்க லைவ்னால பார்த்துட்டு இருக்கேன். அப்படியே இது एक्चुअली என்ன மேட்ச் தெரியுமா உங்களுக்கு? தெரியாது. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சொல்றேன். இது வந்து PUBG குளோபல் மேட்ச் ஓகேவா? அவங்க எல்லாம் ஆபீஷியல் காம்படிஷன் வேர்ல்ட் கப் BMWC அப்படினா PUBG மொபைல் வேர்ல்ட் கப் ஓகேவா? ஆமா சோ PUBG மொபைல் வேர்ல்ட் கப்ல இன்னைக்கு ஃபைனல் டே. நம்ம இந்தியால இருந்து ரெண்டு டீம் போய் ஆடுறாங்க. யார் பாத்தீங்கன்னா காட் லைக் ஒரங்குட்டான். சுட்டு யாரு தெரியாது லெவி ப்ரோ. சுட்டுமணி மை நேம் சாரி வினித். ஓ வினிதா ஓகே நான் அரவிந்த் நினைச்சேன். அரவிந்த் தான் வந்து ஹெட்ஸ் போட்டு வச்சிருக்காங்க போல இருக்கு அப்படினு. Yeah, and as we're going to be going into Miramar, we're still waiting for the Sorry for the mispronunciation, bro. As we're going to be going into Miramar, there is some drops that we've been kind of keeping an eye on. உங்க பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க சுட்டு.
அதுதான் நானே யோசிக்கிறேன். ரொம்ப நேரம் பேசிட்டே இருக்காங்க. ஆமா. I love how the shade just went from like your regular colors to now starting to go. எங்க செங்கோட? Hi fun bro. Hot drops. But the thing is, அக்கா ஒரு தமிழ் பிளேயர் கூட இல்லையா? தமிழ் பிளேயர் கிடையாதுயா. தமிழ் பிளேயர் அந்த அளவுக்கு வளரல, நம்ம இன்னும் வளர்ந்துகிட்டே இருக்கோம். நம்ம இன்னும் இந்த ஸ்டேஜ்ல இப்போ வந்து இப்போ பாத்தீங்கன்னா நிறைய e-sports வந்துருச்சு தமிழ்ல. பாக்குறப்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் டைம் வந்துருவாங்க மேல. ஓகேவா அக்கா, உங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. எனக்கு எந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸும் இல்ல. பிரபு ப்ரோ தூங்கி எந்திரிச்சிட்டீங்களா? வாங்க தீபக் ப்ரோ வெல்கம். நல்லா இருக்கீங்களா? சாப்பிட்டீங்களா? நானும் தூங்கிட்டேன். ஐ திங்க் எனக்கு தெரிஞ்ச அதான் நினைக்கிறேன். வர மாட்டேங்குது. Smash rule. This is a team that can finalize it and break it out by getting that win at the end of the day. So even though their eliminations are slow now, say we come into tomorrow, they can capitalize on these eliminations, moving on up the leaderboard. They are a team that will be able to hit the smash. ஏய் பின்னாடி பேர் ஒருத்தர் இங்க பாருங்க. ஏய் கியூட்டா பண்ணாரு பாத்தீங்களா சுட்டு? பாத்து ப்ரோ வெல்கம். நல்லா இருக்கீங்களா? சாப்பிட்டீங்களா? ஹாய். கையில காட்டிட்டு இருக்காரு. ஆமா. நீங்க எந்த டீம் பூபு ஜெயிக்கும் நினைக்கிறீங்க? யார் ஆடுவாங்க, யார் ஜெயிப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. பட் எனக்கு வந்து கார்டல் ஜெயிக்கணும்னு ஆசை. இந்தியன் டீம்ஸ் ஏதாவது ஜெயிக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. அந்த அனலிஸ்ட் ஐடி வேணும் குடுங்க பூபு. எனக்கு தெரியாதியா? கேட்டுட்டா செங்கோடன் சொன்னாங்க அக்கா தான் கியூட்னு. கேட்டுதா? அக்கா தான் கியூட். ஆஹா கேட்டுச்சு. அக்கா ஐடி இல்ல. இந்த அக்கா ஐடி வேணுமா உங்களுக்கு? இவங்க பேரே காட்ட மாட்டாங்க, கீழே போட மாட்டாங்க ப்ரோ. சுட்டு பொதுவா நம்ம பேசுறப்ப கீழே போடுவாங்களே யார் பேசுறாங்க என்னன்னு. இவங்க என்ன நினைச்சிட்டாங்கன்னு தெரியல. எல்லாருக்குமே எல்லாரையும் தெரியும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டாங்களா என்னன்னு தெரியல. பட் காட்டவே மாட்டாங்க பேரை. என்ன ஃபுல் டைம் ஸ்ட்ரீமரா மாறிட்டீங்க? ஆமா ஆமா. நீங்க சாப்பிட்டீங்க? எஸ் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. நீங்க? I thought I was horror. I'm not okay. I'm sorry. Okay, I thought 4T supporter போல இவங்க. 4 thrives. Okay, yeah. Can't touch any 4 thrives merchant. ஒருத்தர் கீழே போட்டாரு. யாரு பேனர்? கஷ்டமா இருக்குல்ல உங்களுக்கு? இங்க பாருங்க. இவர பாருங்க. ஏய் மறைக்கிறாரு ப்ரோ இவரு. இங்க பாருங்க. We're still roaming around talking to the fans. We're going to see what teams என்னது அக்கா ஐடி? over here and who they think's going to win. Excuse me buddy. Who do you think's going to win the என்னது அக்கா ஐடி காட்டு? I think it's win. கபடி கேமரா. ஓகே டேவிட் வரலீ. Let's go. What about you? பூபு ஒரே நிமிஷம் ஃபுட் வந்துருச்சு நான் வாங்கி தந்துறேன். So we got some old fans in the house. என்ன ரொம்ப நேரமா பேசிட்டே இருக்க? ஆமாமா பேசிட்டே இருக்காங்க. என்னன்னு தெரியல. Let's roam in a bit. Hey guys, 4 thrives. Hey, okay, there we go. Got some 4 thrives fans in the house. Who's your favorite player on 4 thrives? Of course, all, but I will go with Huzafa and Falak. Hey, Indian மாதிரி இருக்காரு. Indian மாதிரி இருக்காரு. Fans for Falak. What do you think it is? Is it how he plays the game or just his personality? What do you like about him? How is it played? He's an aggressive player, so and personality as well. Hey, 4 thrives Indian team என்ன? 4 thrives here in terms of thinking they're going to win it. You a big fan of 4 thrives? எல்லாரும் பக்க இந்தியன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஒருவேளை தாய்லாந்து பீப்பிளா இருக்குமோ? தாய்லாந்து அந்த மாதிரி. And we love them all. They represent our country and represent us. So we are here to support them. Have you guys been getting loud throughout the event as well, giving them your energy? என்ன country? 4 thrives. Is that coming from you guys? Yeah, that's definitely us. We are here to support our team to cheer them. ஏதோ food poison ஆயிடுச்சு. அப்படியா? தெரியலையே, நாங்க பேசுறதே கவனிக்கல. அங்க யாரோ பிளேயர்ஸ்க்கு ஃபுட் பாய்சன் ஆகிட்டு பூபு. அதான். ஓ அப்படியா? Who do you think's going to win the event? பாகிஸ்தான். ஓ அதான். ஆமால நீங்க சொன்னீங்களே வந்தோனே 40 வந்து பாகிஸ்தான். It's going to be a tough competition. Is the EWC man all over the world. Everyone is competing. சூப்பர் ப்ரோ. ப்ரோ யாருக்கும் ஃபுட் பாய்சன் ஆயிடுச்சா ப்ரோ? Tomorrow so then I can say who can win. எப்படி கண்டுபிடிச்ச? ChatGPT-ல போட்டியா? So let's just wait patiently. ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து ChatGPT-ல போட்டுப்ப find our Insta ID அப்படினு. My team win. Horror. We want to see horror win. If they get a, you'd love to see a big horror victory. Yeah. I love to see that, but still I say no disrespect to any team, but I want my team to win. That's the motive of champions. Oh. We're looking for a horror win over this side.
let's go find out what's going on in the other sides of the arena. The Pmwc with us together. First reason, it's in Paris. That means you don't need to travel so long. Second reason, you can watch with many influencers the finals together. Third reason, watch the best players of the world play for a $3 million prize pool. Reason number 4, you can play 1v1s against us influencers in real life. Reason number 5, there will be some free merch for you. So I don't have more to say, just buy your tickets now. 5 reasons. Player, I know that you dream of playing against these influencers 1v1 in real life. Your dream come true because you can play 1v1 at Pmwc in. It's worth a shot. Pubg player, I know that you dream of playing against these influencers 1v1 in real life. Your dream come true because you can. Esports. More than anything in the world. So you can cover STC Arena? I'm gonna cover it all. That's great. Well, let's get you over I want a key. No, you can't have a key. Which attachment for which weapon? AUG, the premium mid-range AR when you're lucky enough to find it. Compensator, vertical foregrip. இது அந்தக்கவா bro? Pubg mobile player. அவங்கள மாதிரி இல்லையா bro? I just want to say எனக்கு அவங்கள மாதிரியே தெரியல. Everyone's really excited about you. PUBG partner ambassador போட்டுருக்காங்களே அந்த ப்ரொஃபைல்ல. அப்படியா 20 பிளேஸ்க்கு ஃபுட் பாய்சன் ஆயிடுச்சு. அதான் மேட்ச் டிலேடு மேபி போஸ்ட்போன்ட் டு டுமாரோ. அப்படியா 20 பேருக்கு ஆயிடுச்சா ஃபுட் பாய்சன்? ஏய் சாலா வாங்க மினி ஃபுட் ப்ரோ வெல்கம். நல்லா இருக்கீங்களா? சாப்பிட்டீங்களா? சரி சுட்டு ஃபுட் பாய்சன் ஆயிடுச்சாமா 20 பேருக்கு. மேட்ச் இன்னைக்கு நடந்ததா சொன்னாங்க நீங்க நம்பிட்டீங்க உடனே. அட இவங்க எல்லாம் நம்பலாம் சுட்டு உங்களுக்கு தெரியாது. ஓகே ஓகே நீங்க லைவ் எண்ட் பண்றீங்க. ரா பாண்டியன் பார்வை ஆசிரியர் வெல்கம். நல்லா இருக்கீங்களா? சாப்பிட்டீங்களா? பார்வையற்ற பட்டாதாரி ஆசிரியர் வெல்கம் ப்ரோ. நல்லா இருக்கீங்களா? நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? Okay, it's your key. It's your key. Probably would have got crushed anyway. இவங்க டைமிங் கொடுக்க மாட்டாங்களே இந்த டைம்ல ஸ்டார்ட் ஆகும். இப்போ ஈவன் தோ நமக்கு ஒரு ஐபிஎல் அப்படின்னா டைம் தெரியும்ல இந்த டைம்ல ஸ்டார்ட் ஆகும் கேம் பேசும்போது. இத போடுவாங்க இந்தியா நம்ம இந்தியன் மேட்சஸ்லாம் போடுவாங்க. இதுல போட வேண்டியது ஃபுட் பாய்சன் தான் போட்டுருக்காங்க யாரோ. This squads, I mean, the only thing that would suck for those squads is that they're truly on that second page, Max. That's why we're saying we don't want to see any hot போட மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Nobody wants to be food poisoning news is fake or real? What is? You know what? It's fair. If you're a Leader fan, I'm sorry. I'm gonna start. I'm just memeing at this point. Match cancelled down. They didn't do the hot drop in their respective group, right? Which was அப்படியே இவங்க எதுக்கு இந்த பேசணும்? காடல் ஃபுட் பாய்சனிங். One of the groups. They didn't go for it. But the reason why they didn't go for the hot drops, really, the real reason is because the planes were very focused over to the eastern side and the southern side, meaning La Cobreria. Oh, Indian players வந்து ஃபுட் பாய்சன் ஆனதா ஆயிடுச்சு. Breaking news 20 people got died in PS. And we see as a அப்படின்றாங்க என்னன்னு தெரியல. And hopefully also Chama that might drop there will not commit to the fight because yeah, right now they're not a good சும்மா நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்கள கிளப்பி விடுறாங்களான்னு தெரியல. I think they're not going to commit to it, but சும்மா இருக்க கூடாதுல சாட்ல. I mean, you don't want to go up against a team that's currently being able to put up even more elims than you that usually ends up being more aggressive. நீங்க தெரிஞ்சு பேசுறாங்களா? Why 20 people is sick? Yeah, no, again, yeah, if they were doing much better in the last 4 matches, if they had, you know, கடைசி மேட்ச் எப்ப முடிஞ்சிச்சு தெரியுமா? 2 they were feeling really good and 50 நிமிஷம் ஆகுது சுடு. லாஸ்ட் மேட்ச் முடிஞ்சு. The way it stands, honestly, for either of these teams, I don't think either of them should really try and contest this. இதுக்கு அப்புறம் இது கேம் போடுறீங்களா பூபு? கேம் தெரியல சுட்டு. போட்டா போடுவேன். இந்த டயர்டா இல்லையா? காலையில இருந்து இருக்கீங்கல்ல. சாப்பிட்டே வரணும். even if you lose a player, right, it just hurts. உண்மைதானா? அப்ப 20 பேருக்கு ஃபுட் பாய்சனிங். நான் நினைக்கிறேன் சாட் மட்டும் அதுதான் பேசுறாங்கல்ல அங்க. You know what, it's not worth it. They had that first hot drop onto, I believe it was Hustler Crew. சரி அப்ப முடிச்சுக்கலாம். In their group stage and like, you know what, it's not worth it. Let's give it up. And I think that was one of the best changes in this entire Bye Shudu. From Godlike and bye into Miramar. Okay. Bye bye. The first time being at a event, especially in finals and well during group stages. Okay guys. But majority out of that player for S Power saying we don't want to continue with the hot drops. We want to stop that. We see that it's going to end up hurting our performance. And Lace, I want you to put your mindset into a coach right now.
into the biggest hype coach for some of their squads. Godlike and Hora. Evening திரும்ப நான் லைவ் வருவேனா தெரியல. If they do decide to hard வரமாட்டேன் mostly. Okay, நாளைக்கு சந்திப்போம். லைவ் வருவேனா தெரியல. Look. Godlike. And because we're just saying it's power. நாளைக்கு சந்திப்போம் guys, okay வா? To each and every game deserves to get a little bit further. நாளைக்கு சந்திப்போம். இல்லனா நான் தெரியல, நான் பார்க்கறேன் நைட் வர முடியுமா என்னன்னு நான் இன்ஸ்டால அப்டேட் பண்றேன். ஓகே பை முத்துக்குமார் ப்ரோ, பை செங்கோடா, பை விஷால் ப்ரோ, பை சாம்சு, பை சுட்டு. Thank you so much guys, இவ்வளவு நேரம் உட்கார்ந்து பார்த்ததுக்காக ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிகள். ஓகே போயிட்டு வரேன். See you next day. நாளைக்கு ஏதாச்சும் நல்ல கேம் விளையாடும். பை கிஷோர் ப்ரோ, பை மிஸ்டர் லூசர் ப்ரோ, பை நவீன் ப்ரோ, பை. Yeah, especially for both teams being on the same page. You want to be able